Buenos días a todos y todas. Tenemos quórum, son más de las 9, así que el presidente va a empezar la sesión de hoy. Gracias. How does it work? Nicholas. What's going on there? Oh. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Trying to get everyone's attention. I can see that you had good rest and you were able to do your homework that we gave yesterday afternoon. And I'm sure you're now ready so that we can get through the next items as quickly as possible. So this morning, before we start, yesterday when we broke off, one of the things that we wanted to do was to bring the resolutions that were pending, and we wanted to give people time for consultation. I have had some engagements with some of the member states. I think it is very optimistic that we might find the right language so that we can move this forward. However, I think we'll need to give them some more time, and I'll propose that we take those resolutions after the lunch break to allow for a little bit more time so that we can all have some agreement. So we wouldn't take those resolutions now, but after the lunch break, which allows us now to go straight into the program of today's agenda. So I'd like to start with item 5.1, Financial Report of the Director and Report of the External Auditor for 2024. I would like to bring the official document 372 to the attention of the committee and invite Mr. Christos Casapantonio, Director of Financial Resources and Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I'll now yield the floor first to the President of the Subcommittee on Program, Budget, and Administration for her report on this item. Thank you, Mr. President. Muchísimas gracias. El subcomité examinó un panorama del informe financiero del director correspondiente al 2024. El informe completo no estaba disponible en el momento en el que se celebró la 19ª sesión del subcomité en marzo, ya que el auditor externo aún estaba auditando las cuentas de la organización. Se informó al subcomité que las cifras preliminares no auditadas mostraban un aumento de un 1.8 en los ingresos totales para el 2024 respecto al 2023, principalmente debido al aumento de los ingresos procedentes de las compras en nombre de los Estados miembros. También se informó al subcomité que la recaudación de contribuciones señaladas había sido considerablemente más baja que en 2024 que en 2023, y que el saldo pendiente a finales de 2024 había aumentado en $50.6 millones. En el debate del subcomité sobre el informe, se tomó nota del descenso en la recaudación de contribuciones señaladas y se alentó a los Estados miembros a cumplir sus compromisos financieros con la organización, a fin de garantizar la continuidad de las actividades y los programas esenciales que tienen un impacto directo en la salud de la región. Eso sería todo. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. And we yield the floor to Mr. Christos. Thank you, Mr. President. Mr. President, Director, members of the Executive Committee, thank you for the opportunity to provide some highlights of the financial report of the Director and report of the external auditors. I'm going to provide the highlights of the financial report of the Director, and we have the external auditors
to delve more into the details of the external audit. So starting, the accounts were presented according to the International Public Sector Accounting Standards as approved by the governing bodies, and PAHO received an unmodified audit opinion. You would hear from NAO before, unmodified, unqualified. It means, in effect, that the statements were presented fairly in all material respects, and the financial situation for the financial period ended December 31st, 2024. Now, starting with the highlights of the total revenue, on this slide we see the amount of the organization's total revenue for 2024 was $1,302 million, which is 1.7% more than 2023. This is the line that you see on top. So we have a slight improvement. And as we can see from the bars, which compose the different streams, we can see from the total revenue of $1,302 million, $813.7 million, or 62%, was generated from the procurement of public health supplies, $199.7 million, or 15%, from voluntary contributions, $107 million, or 8%, was from WHO allocations, and $104 million, or 8%, again, from assessed contributions. And the remaining 77, the dark blue bar that you see there, it's from various other sources. Now, the main component of the various other sources is $66.4 million from investment revenue, $11.1 million from in-kind contributions. For first time, we tried to capture in the financial statements, get information of the in-kind contributions, which is something very important. Many member states and donors support PAHO, and this is reflected in the statements now. And of course, we have the same amount on the expense side. Now, coming to the assessed contributions, this slide, you've seen it on Monday. We see that the collections for 2024 were down significantly versus previous year. We see the dark blue, it's collections from previous years, and the light blue is the collections of the current year. So the collections of the current year really put us behind in 2025. We ended up the unpaid balance at the end of the year to be from 30 to 50. So again, as the director mentioned, and thank the member states that provided the contributions, we appreciate that the members pay their dues so that we proceed with the technical cooperation as you approve already during these days. Now, going to the next slide, we see the procurement, revenue from procurement on behalf of member states. In 2024, the total value for procurement from the regional revolving funds was $813.7 million, marking a 9% increase from 2023 and a 4% decrease from the baseline year of 2019. But this is really, we're picking up on this one. In this year, 2024 indicates a stabilization trend at pre-pandemic levels, reflecting the region's commitment to continue routine immunization efforts and restore the gains made by public health programs and the strategic work with the countries on access to safe medicine at affordable prices. On this slide, we see the revenue from the voluntary contributions. The PAHO non-emergency voluntary contributions revenue was $75 million in 2024, the blue bar that you see there, a decrease of 6% from 2023. PAHO emergency preparedness and disaster relief revenue was $25 million, a decrease of 28% from 2023, as expected. But if you compare it with the pre-pandemic level, it's still double. So that's something to note. The national voluntary contributions are earmarked funds from member states for projects specifically benefiting their own countries. In 2024, the national voluntary contributions revenue was $99 million, a 6% increase from 2023. So, as the director made note in the first day, you see that there is an increase versus the pre-pandemic levels, and that's important to note. Both in the voluntary contributions and at all the
an emergency, actually, and national voluntary contributions. It's an attempt to diversify the sources of funding, which is very important. Now, coming to this slide, we see the different expenses, and we notice a slight increase in the revenue, but you see a decrease in the expenses, which shows the effort of improved efficiency across the spectrum. And of course, this has resulted in the surplus that we documented this year. And because we have the supplies as part of the expense, which is the big line below, the blue line, which is highlighted there, we remove this in order to isolate and see the supplies and see how the expenses are without the supplies. And actually here you see a reduction across the different lines. So if we can see for the staff cost year over year, which is the first bar that we see, accounts for 12.2% of the PAHO expenses at 149.2 million. This represents a decrease from the previous year. This is a net effect of increasing salaries, and the decrease comes from the actuarial impact of the credit that we received that passed through the profit and loss. The contractual services constitute the second largest expense category in PAHO, and there is, that you see here, year over year, a 34.4 million variance from the previous year, and this attributed to decrease in meeting facilities, professional services, and technical writing, perhaps due to also to unwinding of emergency voluntary contributions. We see also a decrease in the travel expenses to 41 million from 56 of the previous year. And this decrease is attributed to a reduction in the two most significant categories: 2.9 million from travel from PAHO personnel and 11.3 million decrease in travel in events from different participants. And the other general expenses, you see an increase of 10 million, which is the cost of the contributions in kind. So in effect, the general expenses remained the same. On this slide, we see it's important, and we decided to show this slide the last couple of years because it's one of the biggest liabilities of PAHO. The PAHO Staff Health Insurance manages a health insurance program for active and retired staff, and this program carries a liability for the cost of future health care, which is calculated from actuarial projections. This fund is part of the Staff Health Insurance Fund of the World Health Organization, administered by the Global Oversight Committee, which advises the Director General of WHO. In 2024, as you can see, the defined benefit obligation, which is the gray bar, for ASI experienced a decrease, moving from 265 million to 244. The decrease can be attributed to several factors, and primarily is the discount rate, which increased from 5.1 to 5.9. And other notable characteristic that you should see is that the assets increased also. And so this is attributed to investment income and additional contributions of the organizations in order to increase and have a steady improvement in the funded liability, which is the line that you see there, which goes over time from 12% to 42%. So this is important to note. So as a summary, PAHO has received an unmodified audit opinion for the financial statements, which means that they were presented fairly in all material respects of the financial situation for the period ending 2024. And with this, I would like to thank our new auditors, the Controller's Office of Chile, which it was the first year that they audited the financial statements. And I would like particularly to thank the Controller, Dorothy Perez, and Ricardo Provoste, who is the Director of the Audit, Macarena Andrea Martinez Rivera, who is the Lead Auditor, for the cooperation and for the review. The auditors reviewed 2 offices and the headquarters.
They reviewed the internal controls of the organizations, and we are very open to their recommendations. Management of PAHO is responsible for the internal control framework, and we are open always to constructive feedback, which we had from the Controller's Office of Chile, and you are going to listen afterwards to some of the recommendations for which we have action plans on how to remedy whatever the auditors have found in a factual way. So, continuing with the summary, consolidated total revenue increased by 1.8% to $1,302 million in 2024. Unpaid balances of assessed contributions at $50 million at the end of 2024. Again, looking forward to your payments of those states that are behind. Voluntary contributions are at $200 million in 2024, with national VC higher than 2023 and baseline year in 2019. Emergency VC lower than 2023 as expected, but still higher than the baseline year. Procurement on behalf of member states increased by 9% in 2024, reflecting the commitment to the region to continue routine immunization and access to safe medicine at affordable prices. And the expenses, as you noticed, they were reduced across different lines. Basically, an effort of efficiency across the fronts. And with this, I conclude my presentation, and I'm open to any questions that you might have. Thank you very much. I now open the floor for any discussions you might have. We start with Canada. Thank you, Mr. President. Canada notes the Director and External Auditor for their respective reports. We are pleased to note PAHO's continued attainment of an unmodified audit opinion in 2024 and that no significant internal control weaknesses were identified. We applaud PAHO's technical achievements over the last year, including continued efforts to leverage its unique position to provide technical guidance and support to member states. We are particularly pleased to see that the Americas celebrated 30 years without wild poliovirus in 2024, illustrating the value of collective efforts in health and PAHO's role in helping advance those efforts in the region. We were encouraged to note that PAHO reported a surplus in 2024 with decreased costs in several areas, including travel. Recognizing the financial instability being experienced globally, we continue to encourage PAHO to focus its resources in the most cost-efficient manner. Regarding internal controls, we are encouraged to learn that PAHO has initiated efforts to better align its internal control system with international best practices by updating the internal control framework, and that it is undertaking a fraud and corruption risk assessment aimed at mapping significant risks to the organization. We welcome any updates that the Secretariat can provide on these efforts. We also want to commend PAHO for starting to report in-kind contributions in the financial statements to enhance transparency, which the external auditor views as a positive step forward. Turning to the external auditor's report and recognizing that this is the first under its mandate, Canada appreciates the comprehensive review of various important financial aspects. Noting the audit identified several key areas requiring improvement, we want to express our full support for the external auditor's recommendations, including those regarding PAHO's financial statement preparation process, program support costs, and review of voluntary contributions. We urge PAHO to implement them in a timely manner. Thank you. Thank you very much. We go to the United States. Thank you, Chair, and thank you for the presentation. We'd also like to thank the external auditor for reviewing these financial statements, and we support their many recommendations. As a question for the external auditor, would they be able to advise member states whether there were any recommendations of particular importance? We would also ask that if feasible, future audit reports include an indication of the priority level for new recommendations to help identify which items to focus on. Turning to PAHO's actions, could the Bureau please provide a timeline for implementing the recommendations?
We would welcome a general answer now, as well as a more fulsome timeline presented during the Directing Council. And we would emphasize in particular the audit recommendations on the program support cost policies and request the Bureau create a single, comprehensive reference document with a standardized form for considering exceptions. And we would request the Bureau's explanation of when this might be able to be completed. Finally, the United States urges concrete actions to strengthen payment controls, such as improving the corporate review process for agreements and updating the PMIS system to restrict payments to the approved contractual amounts. Thank you. Thank you very much. We go to Brazil. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado. O Brasil agradece os relatórios e a apresentação feita pelo Sr. Caçapantônio. O relatório do diretor traz informações detalhadas sobre as atividades da OPAS no cumprimento de seu mandato em saúde pública no último ano. É uma ferramenta crucial para garantir a transparência e a prestação de contas, fundamentais para a boa governança e eficiência do trabalho. O Brasil reconhece as melhoras em eficiência e eficácia proporcionadas pela liderança da OPAS, particularmente por meio de medidas do pacote OPAS Avante. Diante dos custos e complexidades cada vez maiores, o Brasil elogia a OPAS pelo uso de meios inovadores, inclusive ferramentas tecnológicas, para atingir plenamente os resultados de saúde pública exigidos, dentro dos recursos existentes, sem comprometer a qualidade da assistência técnica. Observamos que a receita total da OPAS em 2024 superou o valor registrado em 2023. Embora esse aumento seja positivo, reconhecemos também que está longe do ideal. Nesse sentido, o Brasil toma nota da redução na arrecadação de contribuições obrigatórias pelos Estados-membros em 2024. Incentivamos todos os membros a cumprirem seus compromissos financeiros para garantir a continuidade de ações e programas essenciais que impactam diretamente a saúde em nossa região. Estamos empenhados em garantir o cumprimento tempestivo de nossas obrigações fixas para o ano de 2025, levando em consideração os desafios financeiros recentemente divulgados, pelos quais a OPAS e outras organizações internacionais estão passando. Reconhecemos também o aumento na utilização dos fundos rotativos regionais em comparação com o ano anterior. Isso reflete a confiança da região no mecanismo e os esforços da OPAS para torná-lo cada vez mais atraente e custo-efetivos, tanto do ponto de vista financeiro quanto da perspectiva de cooperação técnica, inclusive na promoção de cadeias produtivas regionais. Além disso, tomamos nota da utilização do Fundo de Capital de Giro para a implementação do Programa Orçamentário 2024-2025. Embora esse mecanismo proporcione a flexibilidade necessária, acreditamos que seria importante discutir estratégias para reduzir a dependência desse fundo, a fim de garantir um equilíbrio financeiro sólido e sustentável. Finalmente, reafirmamos o compromisso do Brasil com a OPAS e com o avanço da saúde nas Américas e continuamos engajados na busca de soluções que fortaleçam a capacidade financeira. Muito obrigado. Thank you very much. Any other comments? If there are none, I go to Mr. Christos. Thank you, Mr. President. I would like to thank Canada, United States, and Brazil for the comments. Regarding the, indeed, so the organization has already action plan for the audit recommendations, and the objective is to, we already have implemented partially some of them, and the objective is before we have the finalization of the audit of 2025 to have completed all of them. Now, regarding the internal control framework from Canada on the question, we have already a draft which is circulated internally, and it's in progress to be completed within this year. So it's significant progress has been made there. Again, on the issue of the internal controls on the different, let's say, weaknesses that the auditors found in the ERP and the different systems, we try to be pragmatic as well, because often the controls of a small office that doesn't have a lot of staff are not the same like a bigger office. So we try to adjust our procedure and the process to take into account what happens in smaller offices without sacrificing the control, having compensating safeguards. And I would like, again, also to thank, again, from the United States, the program support policy already is in progress. Just to note on the program support policy, it's not that there was not any documentation.
the auditors are asking that everything must be in one document. So there was not really any breach of control, just that the documentation in one place, which is something that the organization is working at. And thanks again for the comments from Brazil on the petition for the payments primarily of the dues to the organization. Thank you very much, Mr. President. Thank you very much. We now invite Ms. Dorothy Perez Gutierrez, the Controller General of the Office of the Controller General of the Republic of Chile, to present the report of the external audit for 2024. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Mi nombre es Dorothy Pérez, Contralora General de la República de Chile y auditora externa de esta organización, de acuerdo a la elección que se hizo hace algún tiempo. Señor Presidente, señora Secretaria, Director, y también a las autoridades presentes, muchísimas gracias por su atención. Vamos a presentar el reporte del auditor externo de la OPS para el año 2024. El contenido de esta presentación incluye la definición del proceso de auditoría con algunos elementos de contexto, el resumen del proceso de auditoría que efectuamos a los estados financieros de OPS para el año 2024, también el informe de las recomendaciones que efectuamos como auditor externo a esta organización y finalmente la planificación anual de auditoría para el año 2025. En el primer punto, que tiene que ver con la definición del proceso de auditoría, a modo de contexto, quiero señalarles que la Contraloría General de la República de Chile está comenzando su mandato como auditor externo en OPS. Nuestra institución fue creada en el año 1927, va a cumplir cerca de 100 años de experiencia en fiscalización y entre sus múltiples labores realiza auditorías a los órganos de la Administración del Estado en nuestro país. Hemos cumplido un rol que es protagónico en la prevención de la corrupción y para eso impulsamos distintas líneas de trabajo, incluyendo acciones colaborativas a nivel internacional. En ese marco, desde julio del año 2018, hemos efectuado auditorías a los estados financieros de las entidades de Naciones Unidas como miembro de su Junta de Auditores y lo hicimos por un periodo de 6 años. Y señalo esto a modo de contexto desde el punto de vista de la experiencia como auditor externo de nuestra institución. Nuestras fiscalizaciones y auditorías tienen como objetivos principales garantizar el cumplimiento de la normativa legal y financiera, salvaguardar los bienes públicos o de las organizaciones auditadas, resguardar la probidad y la integridad administrativa y el funcionamiento de las instituciones. Y nuestra metodología de auditoría considera evaluar los sistemas de control interno, verificar la aplicación de las disposiciones financieras que sean pertinentes a cada organización, en particular en lo que tiene que ver con los estados financieros. También confirmar la autenticidad de la documentación de sustento o soporte de las operaciones, garantizar el cumplimiento de la normativa que sea aplicable a los funcionarios de la institución de que se trate y formular las recomendaciones para que se aborden algunas irregularidades o elementos de riesgo que se pudieran detectar. Y el enfoque de nuestras auditorías de cumplimiento busca verificar que las acciones, las operaciones, los sistemas y los distintos aspectos de integridad se adhieran al marco normativo que regule la materia. De la misma manera, hacemos auditorías financieras con las que evaluamos la exactitud y la razonabilidad de la información presentada en el ámbito financiero. Enseguida, pasando al segundo elemento que tiene que ver con el resumen del proceso de auditoría de los estados financieros de OPS para el año 2024,
Le quisiera señalar que como parte de este mandato que comenzamos en el año 2024 y que termina en el año 2027, nosotros fiscalizamos y auditamos las cuentas anuales de OPS correspondientes al año 2024 y aplicamos para esto las normas internacionales de auditoría, también las normas internacionales de contabilidad para el sector público, las IPSAS, el Código de Ética ISAI 130 y el control de calidad ISAI 140. Estos son los estándares internacionales más altos para esta materia. Los documentos o entregables después de nuestro trabajo son nuestra opinión de auditoría anual, el informe de auditoría extendido, detallado, las cartas y reportes de hallazgos a la administración. Y el objetivo de nuestra auditoría fue emitir una opinión profesional sobre la razonabilidad de los estados financieros para informar al Comité Ejecutivo y al Comité de Auditoría OPS. Las etapas a través de las cuales desarrollamos nuestro trabajo incluyeron una planificación, la revisión del control interno, los procedimientos sustantivos, esto es las pruebas mismas, y el reporte. En la etapa de planificación nosotros elaboramos una estrategia de auditoría y un plan preliminar de control. Luego definimos al equipo auditor y el cronograma oficial de visitas para las oficinas central y de los distintos países. Identificamos los riesgos, la materialidad y las áreas y aspectos claves de auditoría. Y luego pasamos a la segunda etapa que tiene que ver con el control interno, donde hicimos evaluaciones y pruebas de los controles internos que operaban en la organización y que fueran relevantes para el manejo financiero. También identificamos algunos espacios de mejora o debilidades que pudieran afectar los estados financieros y pasamos a la etapa de procedimientos o pruebas sustantivas a través de las cuales revisamos detalladamente los saldos y las transacciones más significativas. También verificamos de manera directa la razonabilidad de la información financiera presentada por la organización para culminar con la etapa de reporte, en la que preparamos y entregamos nuestra opinión de auditoría, los informes y las cartas de hallazgos, y en esta reunión en la que nos encontramos actualmente estamos comunicando los resultados al Comité Ejecutivo y al Comité de Auditoría de OPS. El resumen del proceso de nuestro trabajo incluye que en las visitas realizadas nosotros verificamos el control interno acá en Washington, D.C. entre octubre y noviembre del año 2024. También revisamos el control interno de la organización, específicamente en la oficina de Trinidad y Tobago en enero del año 2025, luego en Honduras en febrero del año 2025 y efectuamos pruebas y revisiones sustantivas en Washington en marzo del 2025. Las materias que revisamos en particular, en lo que se refieren al control interno en la sede central, incluyeron la gestión del presupuesto, las contribuciones voluntarias, el ámbito del abastecimiento, la tesorería, recursos humanos y remuneraciones, y también el sistema contable PEMIS. También en las oficinas de control interno, oficinas país, revisamos gestión de presupuesto, abastecimiento, también recursos humanos y remuneraciones, las delegaciones de las autoridades y la gobernanza de dichas oficinas. En tercer lugar, en lo que se refiere específicamente al informe sobre recomendaciones nuestras como auditor externo, tenemos como resultados el informe de auditoría de la sede de Washington, D.C., que fue visitada del 29 de octubre al 21 de noviembre y que incluyó el proceso de aprobación de archivos planos, las entradas manuales en el libro diario, las entradas en el libro diario de fuentes diversas, las tasas Program Support Cost y las excepciones, como asimismo la revisión de los acuerdos de contribuciones voluntarias por parte de la Oficina de Asesoría Jurídica, las contribuciones voluntarias awards abiertas por más de 2 años y el proceso de revisión corporativa para las contribuciones voluntarias y acuerdos, como asimismo el procedimiento estándar de gestión de efectivo. Enseguida, en lo que se refiere a la oficina de Trinidad y Tobago, que fue visitada entre el 6 y el 24 de enero de 2025, en lo que es específicamente la oficina país, nosotros detectamos algunos espacios de mejora como la necesidad de mayor documentación oficial en la ejecución de contratos de consultoría, también algunos espacios y oportunidades de mejora en el presupuesto y en los procedimientos de adquisiciones de OPS,
Asimismo, la necesidad de fortalecer más la colaboración entre la OPS y el Ministerio de Salud en dicho país para el monitoreo del personal, algunas inconsistencias en el reporte de conciliaciones bancarias del sistema PEMIS y específicamente en este sistema, como quinto elemento o recomendación, nosotros detectamos la necesidad de mejorar algunas situaciones como el pago a un consultor que excedía el monto que estaba estipulado en el contrato. Este era un problema de control del sistema propiamente tal. Y asimismo, es necesario hacer una mayor segregación de funciones en las compras que se realizan con tarjetas de crédito para montos menores a $5.000. Pasando ahora a la oficina de Honduras, que fue visitada del 3 al 21 de febrero de 2025, en la oficina país nosotros detectamos como espacio de mejora las declaraciones de conflicto de intereses para el proceso de adquisición de bienes y servicios. Es necesario allí que los funcionarios declaren sus eventuales conflictos de intereses con mayor profundidad. Luego también en la oficina país detectamos como espacio de mejora mayores directrices para la contratación a través de la agencia de empleo y mayor evidencia que justifique algunas de las modificaciones presupuestarias que se van efectuando, como asimismo que se requieren aprobaciones al presupuesto cuando éste está en estado de borrador, para mayor seguridad. En el sistema PEMIS, cuando revisamos en esta oficina en Honduras, detectamos que se requiere mayor supervisión administrativa en la aprobación de los pagos, para que haya mejores controles. Nos importa también hacer presente en relación al control interno de la Organización Panamericana de la Salud que la revisamos estos aspectos porque esto nos ayuda a entender cómo la OPS maneja sus procesos y cómo cuida su información financiera. Esto también nos permite identificar dónde pudieran haber mayores riesgos de eventuales errores o posibles fraudes. Y con esta información de control interno, nosotros podemos planificar mejor nuestra auditoría y decidir mejor qué pruebas realizar para verificar la confiabilidad de los estados financieros. Ahora también respecto del control interno sí queremos hacer presente que si bien durante esta auditoría identificamos algunas oportunidades de mejora, en lo que se refiere al control interno, y eso es muy clásico en cualquier organización, nuestra responsabilidad como auditores externos no consiste en emitir una opinión sobre la eficacia del control interno de OPS. Esta responsabilidad es propia de la administración de OPS, especialmente de quienes tienen funciones de liderazgo y supervisión dentro de la organización. Y vemos con muy buenos ojos que se están tomando las medidas para fortalecer el control interno en OPS. En las materias auditadas específicamente revisamos los estados financieros y las revelaciones según las normas internacionales IPSAS. Revisamos también el disponible y las inversiones, las cuentas por cobrar, la propiedad, planta y los equipos, las cuentas por pagar, los beneficios que se entregan a los empleados, los ingresos, específicamente contribuciones, los gastos de remuneraciones y los gastos de insumos. Y pasando a los resultados de la visita final en la sede de Washington, visita efectuada entre 17 de marzo y 3 de abril del año 2025, nosotros también vemos algunos espacios de mejora en los procesos de preparación de los estados financieros y en la necesidad de mejorar el manual que existe para el plan de cuentas. Está desactualizado y se requiere fortalecer dicho manual. Asimismo, mejorar los informes sobre contribuciones que se realizan en especie. Sin perjuicio de algunas observaciones y espacios de mejora que detectamos en el ámbito de control interno y que hemos descrito, nuestra opinión de auditoría ha sido emitida sin salvedades y está respaldada por el hecho de que no se requieren ajustes materiales significativos y que los estados financieros se consideran razonables de acuerdo a las normas internacionales IPSAS y a los más altos estándares en esta materia. Enseguida quisiera pasar, para ir finalizando, a referirme a las recomendaciones que estaban pendientes de años anteriores y que habían dejado levantadas el equipo de auditores de la Oficina del Reino Unido. Habían dejado ellos 8 observaciones o recomendaciones y nosotros revisamos estas 8 materias. 7 de ellas fueron implementadas por OPS y sus directivos exitosamente durante el proceso de auditoría 2024. Y una de estas observaciones no fue acogida. Las 7 observaciones que fueron revisadas e implementadas exitosamente son la mejora en la continuidad de las operaciones
y preparación de respuesta ante emergencias, como por ejemplo lo que sucedió en la época de pandemia. También la incorporación de las respuestas al plan de continuidad de evaluación de riesgos de las oficinas locales, el fortalecimiento de la gestión de los fondos de adquisiciones de OPS y la recepción de sus distintos informes. También se acogió y se implementó el fomento a la participación de los Estados miembros en servicios compartidos y la realización de una evaluación integral de las necesidades de los inmuebles para cumplir el mandato. Ahí había que optimizar el uso de algunos inmuebles y eso también se está considerando por la organización, como asimismo la mejora en la planificación operativa sobre el uso de estos inmuebles. De igual manera, la creación de algunos mecanismos que fueran más apropiados para presentar los informes a los países miembros. Estas son las 7 recomendaciones que dejó pendiente la Oficina de Reino Unido, que fueron reconocidas, revisadas por nuestro equipo y fueron implementadas o algunas están en proceso avanzado de implementación por la organización OPS. En el caso de la observación que no fue acogida, tiene que ver con una recomendación de Reino Unido de considerar modificar las funciones de contabilidad y presupuesto en la estructura orgánica de OPS. Esta fue revisada por la organización y también fue revisada por nosotros como auditor externo y concluimos que es razonable que la organización no la haya acogido porque faltaba evidencia suficiente que permitiera sostener que era indispensable realizar este cambio en la estructura de la organización. Para ir finalizando, en la planificación anual de auditoría para el año 2025, nosotros tenemos previstas visitas aquí a Washington, D.C. para la revisión de control interno y revisión preliminar entre 29 de septiembre y 27 de octubre del presente año. Luego la presentación al Comité de Auditoría los días 29 y 30 de octubre de 2025. Las revisiones finales entre el 9 de marzo y el 3 de abril de 2026. Y luego, en lo que se refiere a las fechas y oficinas país que vamos a visitar, estamos evaluando cuáles específicamente de la región Caribe para el segundo semestre de 2025 en fecha que estamos definiendo en conjunto con los equipos porque hay que ver el mejor momento para realizar esa visita. Y en la oficina de Perú hemos trasladado nuestra planificación para febrero de 2026, toda vez que en enero probablemente muchas de las personas están con periodo de vacaciones. En febrero nos pareció una mejor fecha, tenemos que definir específicamente los días de la visita. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a las consultas que pudieran realizarnos. Thank you very much. We now open the floor for plenary discussion. United States. Thank you, Chair, and thank you very much to the External Auditor for the presentation, and my apologies for asking these questions earlier to the Director. But we very much support the report and the recommendations. Would you please advise the Member States if there are any recommendations of particular importance? And as you're now beginning the mandate of the next 3 years of audit reports, we would please ask, if feasible, that the future audit reports include any indication of the priority level of any new recommendations to help identify which items to focus on. Thank you. Any other questions, comments? No? All right, if there are none, I turn the mic over to you to answer the United States. Go ahead. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio para atender la consulta del representante de Estados Unidos. Tomamos nota de la necesidad de indicar el orden de prioridad de cada una de nuestras recomendaciones para que se puedan implementar
con una mayor velocidad aquellas que son más relevantes en términos de impacto o frente a riesgos. Muchísimas gracias también por los apoyos respecto de nuestro trabajo y tomamos el compromiso firme de entregar la mayor cantidad de información tanto a la dirección como a los representantes de los Estados miembros. Quisiera agradecer entonces el tiempo, señor presidente, para poder exponer y quedo atenta por si hay algún otro punto o si no para retirarme. Muchísimas gracias. All right, thank you very much. I think you were very clear. So we go to Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. Déjeme empezar por el final. Es la primera vez que tenemos la participación de la señora Pérez Gutiérrez, de la Contraloría General de Chile, es la Controladora General de Chile, y que apresenta su primeiro informe para esse comitê executivo. Eu creio que agradeço todo o detalhe com que é apresentado seu informe, né, com apontamentos muito precisos de como podemos melhorar, tanto em nossa sede como em las oficinas de países. Então, eu creio que, sem dúvida, cumpre muito bem com o rol que tem a auditoria externa de fazer com que a organização pueda ser cada vez mais eficiente, mais transparente, cumprir com todos os estándares internacionais em termos de administração financeira da organização. Então, muitas graças por el informe. Como hacemos sempre, tomamos muito em sério todas as recomendações e vamos a implementar com máximo de velocidade possível e, ao mesmo tempo, garantizar que se tenham evidências concretas para comprovar a implementação das recomendações. Let me now switch to English. I want to thank Canada, the US, Brazil for their comments about the financial report. Canada, just to remind that this is the report for 2024. In 2025, since January, I implemented the cost-saving measure package, including a reduction, very important reduction in travels. Travels, I always ask our team to try to break it down because most of the travels are not PAHO staff travels. They are indeed the people from the Ministry of Health that are coming or going to regional meetings, workshops, to have technical discussions. I think that in name of transparency, it could be important to have this breakdown to present to member states what is the proportion of these travels that are related to PAHO staff travel and to what are travels that are part of the technical cooperation that we are providing to the point. But this is a very important point that you have raised. This year, we will see a very important reduction because we are only authorizing travels that are supported by voluntary contributions related to the several grants that we have that we need to implement them. And sometimes to implement, we need to have a workshop, to have a travel to a location. But during these times that we still have some uncertainties, all the travels that are funded by flexible funds, as we call that, is the part of our funding that comes from access contribution are suspended. And I'm only authorizing in very exceptional moments. Second, the US, thank you for your comment. I think that when the auditor presented, she presented a table about the recommendations, but just let me tell you that we have regular meetings. When we receive the recommendations, I convey a meeting with all the managers in the organization. We go one by one, we identify the department that is responsible for that, we establish a timeline, and we follow up. And I think that in name of transparency, I think that it's important that we could see a way to provide a summary of this process to member states. I think that this will be really helpful for the overseeing mandate that you have, and it's important that you receive all the information. Brazil, thank you for your comments.
Indeed, we are trying to be more efficient, and you can see that in the year 2024, it was a, let's say, so a good financial year, but even in 2024, I adopted a very prudent approach, managing the finances of the organization, because it was expected that the grants that we received to respond to the pandemic could decrease. So we didn't expand the structure of the organization. We didn't create the new structures. We didn't increase the number of fixed-term positions. And this is reflecting the situation that we have now. That is a situation that we have some uncertainties, but that we are moving forward and we are provide technical cooperation. Finally, I just want to highlight again that it's very important that we made an effort to increase the number of partners that are providing voluntary contributions to PAHO. Yesterday or the day before yesterday, I mentioned some of them, but my team told you forgot one. So I will thank again all of them, including the ones that I forgot. So I want to, for the year 2024, it was very important to have the grants to advance the elimination initiative that is aiming to eliminate 30 plus diseases in the region, from malaria to TB, HIV, cervical cancer and other diseases, to advance the strengthening of primary health care, to advance the digital transformation of the health sector, telehealth, telemedicine, to advance the strengthening of primary health care in several other areas in the specific projects in different countries. So I want to thank again the United States of America, Canada, Spain, the UK, the European Union, Japan. Japan made a donation of $5 million to this joint initiative between the Inter-American Development Bank and PAHO to advance digital transformation in the region. I also want to thank Korea that is supporting some relevant projects like responding to the dengue outbreak in Honduras and in other countries. The India South-South Cooperation Fund, I think that's the name, that is also providing support to Caribbean countries and to Paraguay, as I mentioned yesterday. And CAF is a bank, but made a contribution, a donation, a small one, but I think that's important because banks in general, they like to collect and to offer loans. But in this case, I think that recognizing the relevance to advance the elimination of malaria, CAF provided support to a pilot project in some municipalities with high burden of malaria on the borders of Brazil, Bolivia, Peru, and Colombia. I hope that I haven't forgotten any of the 4 countries. So we really appreciate this donation from CAF. And also some private foundations that are still in the negotiation process, but that also have increased the voluntary contributions to PAHO. I think that this is very important for us to recognize, to acknowledge, and to share with our partners. They are not donors from our perspective. They are partners. They are participating in the process. I forgot one. GSK, German, that provides support for a project in Peru to provide the electronic records for vaccination in remote areas that don't have access to internet. And this will be really helpful to be used in the Amazon basin and all the remote areas. The project is already completed. So I really want to thank them. And finally, again, to also invite all the countries to pay the access contribution. Just to remind you that with no increase since 2012, we have a real decrease for the countries in the value of the access contribution. So receiving this access contribution is crucial to keep the organization running, to keep the organization able to provide the technical cooperation in each one of the countries and territories that we have in this organization. Thank you, Mr. President.
Thank you very much, Dr. Barbosa. I think we accept the report, but more importantly, the discussion that arose from the report shows that there have been very prudent management of the financial resources. And given the challenges that the organization has in terms of its ambition with what you want to do and the resources that you have, I think listening to the comments, I think members are pretty satisfied with the direction we are going in terms of management. So I want to thank you and want to say to the committee that the discussions would be reflected in the final report. Thank you very much. We move on to the next item. We go now to item 5.3, report of the Office of the Internal Audit for 2024. I'll now like to bring document CE 176/20 to the attention of the committee and invite Ms. Nuria Fajaro, the internal auditor of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table and present the report. The floor is all yours. Thank you. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, director, distinguidos delegados, observadores, colegas y quienes nos siguen a través de la retransmisión en directo. Es para mí un honor presentar el documento CE 176/20 relativo al trabajo de la Oficina de Auditoría Interna en el año 2024. El informe resume las actividades de la Oficina de Auditoría Interna, las principales conclusiones derivadas de las auditorías realizadas en el 2024, el estado de implementación de medidas correctoras por parte de la Gerencia y la opinión general de la Oficina de Auditoría Interna sobre el entorno de control interno de la organización. Me gustaría destacar algunos aspectos del informe. En primer lugar, como subrayamos siempre, la Oficina de Auditoría Interna es exclusivamente una oficina de asesoramiento que no participa en la toma de decisiones sobre normas, políticas y procedimientos. Ello nos permite preservar la imparcialidad en el desempeño de nuestra labor y en la presentación de informes. Nos complace informar al Comité Ejecutivo que la Oficina de Auditoría Interna no encontró obstáculos en el desempeño de sus funciones en 2024, ni tampoco en la presentación de ninguno de sus informes. Confirmo, asimismo, que la Oficina dispuso de recursos suficientes para completar su labor en el 2024. En 2024, la Oficina de Auditoría Interna siguió dando una mayor relevancia a las auditorías de las oficinas de país, incluidas las auditorías documentales o remotas. Estas auditorías se realizan de manera virtual, sin visitas al país y están principalmente reservadas para las oficinas más pequeñas o aquellas que calificamos de bajo riesgo. Como puede verse en el anexo del informe, en 2024 la Oficina de Auditoría Interna llevó a cabo 7 auditorías de país y 4 asignaciones temáticas. Estas abarcaron el análisis de las causas raíz de los hallazgos de auditoría más frecuentes, las prácticas ambientalmente sostenibles dentro de la organización, el proceso de contratación de personal y la transformación digital de los documentos de la organización. El informe contiene las principales conclusiones derivadas de todas estas asignaciones. Finalmente, con relación al entorno de control interno de la organización, la opinión general de la Oficina de Auditoría Interna es que éste seguía ofreciendo garantías razonables sobre la exactitud y el registro oportuno de las operaciones, así como sobre la protección de los activos. En 2024, al igual que en los últimos años, ninguna de las auditorías obtuvo una calificación de insatisfactoria. Invito al Comité Ejecutivo a tomar nota de este informe y a formular las observaciones que considere oportunas. Agradezco su atención y estaré encantada de comentar cualquier aspecto del informe. Muchas gracias. Thank you very much. I now invite the Executive Committee
to take note of the report and to provide any comments that it deems pertinent. I'd now like to open the floor to the plenary for a discussion. Canada. Thank you, Mr. President. Canada would like to thank the Office of Internal Audit for this report. We are pleased to see the continued absence of unsatisfactory ratings for any of the internal audits, reflecting a continued maintenance of adequate internal controls across the organization, with the understanding that there is still opportunities for improvement. We welcome OIA's root cause analysis of recurring internal audit findings, which we consider to be a critical step in helping to understand and effectively address recurring noncompliance. We were concerned to learn from the findings that the most frequently identified root cause is a culture of weak accountability. In this regard, we strongly urge PAHO to use OIA's findings from this analysis to help inform the development of its accountability framework, including taking steps to strengthen the organization's accountability culture, for which we welcome an update from the Secretariat on this work. We also note that OIA continues to draw attention to ongoing weaknesses in the second line, for which Canada would like to seek more information from the Secretariat on actions being taken to address these ongoing concerns. Finally, Canada views risk management as key in protecting the organization from reputational, legal, and financial risks, and so we strongly support the recommendations put forward by OIA and encourage PAHO to act on them in a timely manner. Thank you. Thank you very much. We go to the United States. Thank you, Chair, and we would like to thank the OIA for the report and for monitoring risks and internal controls at PAHO. We note that OIA did not identify any significant weaknesses in PAHO's internal controls during 2024 that would compromise the achievement of the organization's strategic and operational objectives. We also note that none of the 4 country-level audits performed last year received an overall rating of unsatisfactory, making this the 8th consecutive year that OIA found all country-level internal controls reviewed as satisfactory. However, we noted that the report noted that WHO's internal audit function has, quote, continued to rely on the work of OIA and has therefore not performed internal audit assignments in the region of the Americas. Can PAHO please clarify whether the WHO provides PAHO with any support, financial or otherwise, for the work PAHO does auditing those activities in the Americas region, since it would mean that the WHO is benefiting from PAHO's efforts and work products? Next, we were also concerned by some findings in the analysis the OIA performed to identify root causes on recurring audit issues. We find it unacceptable that OIA found a culture of weak accountability and that has been failing to provide an effective deterrent to repeated policy non-compliance. We're also troubled to see the finding that low levels of familiarity with PAHO's rules and regulations are further undermining accountability, since both of those should be entirely preventable issues for the organization. Similarly, and other issues identified, such as repeated non-compliance with PAHO's consultant hiring policy and gaps in procurement transition documentation, are likewise unacceptable. Could the Secretariat please advise Member States what steps it is taking to address these worrisome shortcomings? Next, PAHO should immediately address those concerns and all causes that OIA has identified in the report. PAHO should also swiftly complete the organization's accountability framework in support of these efforts. Finally, the United States is deeply concerned by the indication in one of the country audits that the most senior country official in a country office was found to have been overriding internal controls in a manner that led to thousands of inappropriately handled financial transactions for several years. How did management allow this to occur? Was this individual investigated? And what disciplinary actions has the Bureau carried out against this gross act of noncompliance? What is being done to prevent similar instances in other offices right now? Thank you. Thank you very much. We go to Brazil. Thank you, Mr. President. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Brasil agradece o relatório e a apresentação feita pelo Escritório de Auditoria Interna da OPAS. O relatório traz informações detalhadas sobre as funções operacionais e institucionais da organização, em cumprimento a seus deveres de imparcialidade e objetividade. O Brasil reconhece a importância de que, pelo 7º ano seguido, nenhuma auditoria individual foi considerada insatisfatória, assim como o fato de que, pelo 8º ano seguido,
Nenhuma auditoria em nível nacional recebeu essa classificação. Senhor presidente, o relatório aponta entre as principais causas raiz de constatações recorrentes o baixo nível de conscientização sobre regulamentos, normas, políticas e controles internos específicos. Nesse particular, e sem deixar de levar em conta todos os pontos positivos mencionados no relatório, a delegação do Brasil gostaria de perguntar quais medidas poderiam ser colocadas em prática para essa mudança da situação diagnosticada. Finalmente, com referência à implementação de medidas corretivas, o Brasil reconhece o muito bom índice de adoção de medidas para tratar as constatações de auditorias anteriores, de 87% nos últimos 5 anos. Novamente, agradecemos a apresentação do relatório e ficamos à disposição. Obrigado. Thank you very much. We go to Chile. Gracias, señor presidente. Tomamos nota del informe y miramos con beneplácito el compromiso que la OPS tiene con la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua de su gestión. Felicitamos también los cambios introducidos para asegurar plena independencia de sus recomendaciones. Consideramos que los hallazgos, como escasa cultura de rendición de cuentas, el desconocimiento de los reglamentos, normas políticas y controles internos, algunas políticas y controles internos no atienden a los intereses de la oficina y la posibilidad del error humano en algunos elementos del incumplimiento de las políticas son dignos de atención y preocupación, por lo que celebramos las acciones ya emprendidas para abordarlos. Asimismo, la constatación del exceso de burocracia en el proceso de contratación y la falta de cumplimiento de los criterios de diversidad también es materia de preocupación para Chile, el que cuenta con escasa representación en esta organización. Agradecemos el hallazgo de la oficina y la voluntad de la Secretaría para corregirlos. Celebramos los avances señalados por la Oficina de Auditoría Interna, particularmente en lo que respecta a la mejora en la implementación de las recomendaciones realizadas, la consolidación del modelo de 3 líneas como marco de supervisión y la adhesión a estándares internacionales de auditoría, lo que fortalece la credibilidad y la independencia técnica de la auditoría, de la oficina interna. Estos logros son indicativos de una cultura organizacional madura que valora la rendición de cuentas como un pilar de buena gobernanza. Reiteramos nuestros agradecimientos a la oficina por su informe y exhortamos a la Secretaría para continuar en el proceso de mejora continua de su gestión. Cuente siempre con Chile como aliado para esta tarea, señor presidente. Gracias. Thank you. We go to El Salvador. Thank you, Mr. President. Solo tengo una consulta. Mencionó al final de su presentación que el resultado fue no insatisfactorio, ¿verdad? Entonces, quisiera saber cuál es la escala del resultado en comparación con este que se obtuvo y qué es lo que conlleva. Muchas gracias. Thank you. Since there are no other comments, I'll now turn the floor over to you to respond. Thank you to all delegations for the comments. Thank you to Canada, USA, Brazil, Chile, and El Salvador. Thank you for paying close attention to the report. For us, it's very important to know which are the topics that are of your worry. If you allow me, let me start with the last one, with El Salvador. Nuestros informes se clasifican, tienen 4 niveles de clasificación. De satisfactorio a insatisfactorio. Lo que venimos diciendo es que en 2024 de las 11 auditorías que llevamos a cabo, ninguna fue clasificada como insatisfactoria. No damos una opinión en torno a todo el año, perdón. Damos solo opiniones en cada uno de los informes. Y en este caso, el resumen está en el anexo. La mayoría de nuestras auditorías están en los 2 rangos intermedios, parcialmente satisfactorias, con algunas recomendaciones por nuestra parte, y tuvimos una auditoría que fue totalmente satisfactoria, que en este caso fue precisamente la de El Salvador.
In the case of the U.S., I know that you mentioned the second line of defense. We know the second line of defense, as we have it in the House right now, it was created pretty recently, and they have been focusing on developing the internal control framework. I know that there are works now with the accountability framework and accountability policy, and we expect to see results from that very soon. You mentioned what is the relation that we have with WHO. I think that since this Internal Audit Office was created like 15 years ago, what we do is that we send all our reports to Geneva for their knowledge, but that's it. I mean, they don't conduct any audit in our region, and they don't validate or approve our reports. It's just for informational purposes. We noted that you asked about the top senior official in one of our offices that was overriding controls. From internal audit, what we can say is that that practice has stopped immediately during the audit conduct. If there was any follow-up disciplinary measures, this goes beyond the mandate of internal audit, and we don't have a reference for that. And we noted your concerns about some inconsistencies in the administration of consultants and procurement. We try to be vigilant on that, as they are recurrent in our reports. To Brazil, yes, we agree that the low level of knowledge of some policies was one of the problems. We're going to leave the resolution to that administration. Sometimes it's more about some small updates done to the policies that maybe they are not communicated on time, or they don't reach the administrators or final user of those policies. Also want to say that the work that we did on root cause analysis was about perception. So we asked people what was the perception, why they thought that some inconsistencies in the implementation of policies happen. So there might always be a perception that something is going on. Administration may have a different perception, but I agree with you that some communication needs to improve in that area. Yes, you mentioned our the implementation rate. It's high. It's comparable with other organizations, sister organizations in the UN, and we are proud of that. As Dr. Barbosa mentioned before, we do follow up of our recommendations pretty often. We have a formal exercise from our side, but also we have the support of the meetings that he chairs once or twice a year. And as he said, we go one by one through all the recommendations, and we try not to have recommendations that are longer than 2 years. That's our aim, and that's how we work with administration. A Chile, yes, muchas gracias por sus palabras. Intentamos ayudar a la organización a implementar la transparencia. Y I think that those are all my comments. I hope I have responded or commented on your interpretation. Thank you. Thank you very much. I now yield the floor to Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. I want to thank the comments from our member states. Just to maybe to summarize the process, I think that Núria Fajardo has already addressed some very, very important questions that you have made. When we have the report from the internal audit, immediately I share this report with the relevant office, and when there is a wrongdoing, it goes to investigation. We had one country office that was immediately sent to investigation office to perform an investigation. Just to first to recognize that we have increased the number of audits performed every year. We increased it by 50%. We used to have 80 per year. Now we have 11, 12 each year. And based on the risk assessment, we have in-person auditing process or desk audit, as Mrs. Fajardo mentioned.
For some of and also, she also informed that for the internal audit reports, we go each one of them, of the recommendations to implement measures to prevent them. So the accountability framework, for instance, is now under development. That was also reported from the audit internal office, and will be published by until the end of this year. We also have the internal control framework that is under discussion to have a better definition of the different roles of each one of the participants of the system. So the roles and responsibilities will be better defined. Also, the PMIS system is currently being updated to prevent the issue that occurred in the country office that was appointed. So these are some examples. The consultancy policy, the consultancy hiring process that was identified in several country offices was subject of a new policy that was published 2 months ago, if I'm not mistaken, and I have already asked the internal auditor to include in the auditing planning for 2026 this topic as a topic to be audited across the organization. Of course, as a decentralized organization, it's 27 country offices and the 2 centers. We need to guarantee that the internal audit has all the resources that they need to oversee, to perform the auditing report, and I really think that indeed it is a very, very important process that you have in the organization. And just to remind all of you that since 2023, all the auditing reports are available to member states. If you want to know the results of these reports, they are available. You can consult, receive a copy to identify how we can be maybe better prepared to make the recommendation for the Secretariat. But thank you, very, very important suggestions and comments that you have made. Thank you, Mr. President. Thank you very much, Dr. Barbosa. And with those comments and all the discussions that we've had, it would be reflected in the final report. So we're at that point where we can get a coffee booster. So we'll take a break and we'll come back, and we'll come back at 11 and we'll resume. Thank you very much. My name is Sandra Francis, and I'm from Yarong Paro Village, the beginning of Region 9. It's actually like 160 kilometers from here to there. And I find it's range from being far from home. But now I'm comfortable, and as you can see, I find it like living with others and finding new friends, you know, and mixing around, and we learn from each other in there. Region 9 is a very vast area. We have 62 facilities. We have 5 sub-districts, and each sub-districts have various other health facilities attached to them. The SIP program, the SIP Plus program, came into existence in Region 9. So we had an online training course, and then we had face-to-face training,
where the facilitators from Georgetown came down. The region is doing well in terms of maternal death because we haven't had a maternal death like 3 or 4 years now. We enter the data into the computer. Whenever we have admissions, we enter them into the computer. When you pull up that mother's information, you will find it there, but in a hard copy, something you might not find the card anymore. It might be put away somewhere else that you can't find it. I've worked at Georgetown Public Hospital before the system was implemented, so I know how it was to use the paper base. And transitioning to the electronic base, I have to tell you, it has been like such a great thing for us. I actually have a great example of when the system was very helpful to us. So we had a patient come in, she was unconscious, she actually had a seizure, so she was diagnosed with eclampsia. Being able to look at the system, we could tell like what her labs were right away, we could tell what her blood pressure was before, we could get a very clear picture of her trajectory throughout the pregnancy and up to when she was. We were able to tell her gestational age, we were able to know if to give her corticosteroids and how to best deliver her. So in the end, she had a good outcome. This has been quite a transformation for our department, because prior to SIP, what we would have had is there was tremendous paperwork that had to be done. When patients comes to admission, we used to have an increased surplus or increased volume of patients waiting for admissions. With the digital way, it's faster because physicians are pretty much aware of how the perinatology system works. So we input the information quicker and you don't have to do multiple copies in order to share to the different ward. This is a very, very good decision-making tool in terms of maternal health policy and planning at the national and the regional level. I think in Guyana over the last 4 years, we have made significant progress as it relates to reproductive health. We have PAHO, we have the Canadian government who has helped us. And so because of this assistance, we have accelerated what we've been doing. So I think in terms of sustaining what we've started, with our resources and with some help from our partners, we certainly would be able to sustain these gains. My delivery date is anytime because I'm 38 weeks. Good. Yes. Yes. So I could feel my baby's really. I will stay. I have names, but I did not choose my baby name as yet. So when the baby born, then I will choose the names for my baby. With the rising prevalence of non-communicable diseases, the Ministry of Health and Wellness believes, supported by the European Union's Health Sector Support Program, EUHSSP, and PAHO, is proactively strengthening its health system. Through the development of targeted policies and collaborative frameworks, the nation is addressing these challenges on multiple fronts. From integrated primary care services, building capacity of healthcare workers, to empowering communities, strengthening health systems, saving lives. In Belize, over the last 5 consecutive years,
Non-communicable diseases have been in the top 5 causes of morbidity and mortality for our country. So we knew that we needed to address this head-on. We were able to successfully launch our nutrition policy, and we're able to put a nutrition plan with objectives onto this policy. And the support that is being provided to the Ministry of Health and Wellness for the development of the National Cancer Plan and the National Cervical Cancer Plan will also contribute to ensuring the management of non-communicable diseases. By defining clear objectives and strategies, we are building a future where NCDs are effectively managed and the health of our population is prioritized. Integrated health service delivery networks are revolutionizing healthcare delivery in Belize. By ensuring comprehensive care at the primary level and bringing services closer to where people live, these networks are making a significant impact. Through integrating the comprehensive management of non-communicable diseases such as hypertension, cardiovascular disorders, also mental health conditions, this really helps to strengthen the capacity of primary care providers and also community health workers in the knowledge and understanding of prevention and management of these conditions. By standardizing care with global best practices and introducing new treatment modalities, healthcare professionals are better equipped to manage chronic illnesses. Health education is a crucial element in preventing and managing NCDs. Through PAHO, we have been able to successfully, over the last 12 to 18 months, do caravans in some of the least accessible places, very rural communities that had significant population. So the health caravans were basically fair for the community to come out, learn more about health in different aspects. The blood pressure was done, your weight, your height, your body mass index. The pharmacist was there, nutritionists were there to give nutrition counseling. It was just an effort to try to improve health literacy in the hardest to reach populations. By empowering communities with knowledge and education, we can inspire behavioral change and improve overall health outcomes. Access to essential medical equipment is vital in the early detection and management of NCDs. With the right tools, our healthcare providers are better equipped to serve the community. There are a number of new blood pressure measuring devices that have come onto the market, but it is important to ensure that these are clinically validated so that the readings that we receive from them are accurate. In order to ensure that as we roll out the HEARTS initiative for the proper management and control of hypertension, we want to ensure that the equipment that are being used in the primary care facilities have been standardized. The National Cancer Plan and the National Cervical Cancer Plan are groundbreaking initiatives aimed at reducing the burden of cancer across the country. Through the EU project, PAHO has been able to give us tremendous technical cooperation for us to have a very solid and usable plan when it comes to reduction of all cancers, not just cervical cancer, but it's the National Cancer Plan. The important thing about cancer and any cancer plan is to ensure that it is very comprehensive and covers the broad spectrum from prevention to rehabilitation and to care at the end of life. In addition to that, the clinical management. How do you diagnose? How do you manage these conditions? Which medications to use? So those are components that are also in the plan. Together, with the support of our partners and communities, we are building a healthier, stronger Belize. One step at a time, we are ensuring better care for NCDs through integration in primary health care. En nuestra región,
donde las distancias y la dificultad para el acceso a los servicios de salud se han transformado en una problemática frecuente, la telesalud se presenta como una solución innovadora y accesible. La telesalud combina la tecnología con los servicios de salud para llevar la atención a quien más lo necesita, sin importar su ubicación. Desde consultas virtuales hasta seguimiento de patologías de manera remota, estas herramientas están transformando el acceso a la salud. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, está apoyando este cambio a través de su propuesta de telesalud. La OPS ofrece una plataforma todo en uno para el registro clínico electrónico y la realización de videoconsultas, que está disponible como bien público digital. Además, la OPS proporciona recursos educativos mediante estrategias de simulación que capacitan a los profesionales, permitiéndoles brindar atención de calidad. Esto incluye un telekit, que consiste en dispositivos médicos seleccionados para el seguimiento de patologías crónicas a distancia y una caja de herramientas con recursos para implementar programas de telesalud. Súper buena, porque no se demoran en llamarla. Entonces la hora se la dan por el mismo teléfono. Entonces no es un tema que uno tenga que venir para acá como lo hacía uno antes, que levantarse temprano. Lo encuentro súper bueno. Pues me manejo mucho en esto internet, así que le dije a mi hija que me enseñara cómo era el tema y es súper fácil. Más cómodo para uno, no estar saliendo de la casa, lo puede hacer a cualquier hora, yo que trabajo todo el día. La telemedicina acerca a los profesionales con sus pacientes, cuidándolos en tiempo real, mejorando el manejo de su salud y acercándoles cuidados de calidad. Minha formação acadêmica está na área da telesaúde. Minha profissão é na área da telesaúde. Isso aí, para mim, é como fosse realizar um sonho que está acontecendo. En conclusión, la telesalud está dando acceso a muchos pacientes. Con la OPS apoyando estas implementaciones, se están reduciendo brechas, mejorando la calidad de vida y proporcionando a cada persona la atención que merece. Es hora de sumarse. Amid a challenging security environment, vital work by the Ministry of Public Health and Population is strengthening routine immunization services in Haiti. Supported by PAHO and funded by the Canadian government through the Can Give initiative, these efforts seek to ensure equitable access to life-giving vaccines for vulnerable communities and groups, including girls and pregnant women. Through 3 regional exercises, 105 department-level trainers receive important updates on vaccination norms and protocols, including on COVID-19 vaccines, which have been integrated into Haiti's national immunization program. Through cascade training, these regional trainers then share their knowledge with nearly 400 health providers. In addition, 124 health providers involved in epidemiological surveillance were trained in specific protocols for surveillance of vaccine-preventable diseases. And 221 health facilities benefited from supportive supervision to ensure their compliance with vaccination quality standards. In 2024, more than 421,000 Haitian children received critical vaccinations through catch-up campaigns and routine services. And as Haiti faced recurring cases of deadly diphtheria, PAHO supported the vaccination of more than 340,000 children against the disease. Oh oui, vaksin li gen an pil importance nan kad routine et raison c'est parce que gen zone qui vraiment éloigné. Des fois, parents pas gen possibilité pour li mene ti moun nan centre là pour li vinn faire vaccin. Des fois, négligence parents tout et les nouveaux équipes souterrain comme ça vraiment aider parents yo, aider ti moun yo pour capable faire vaccin dans localité côté que yo vivre là. Parler des maladies évitables à la vaccination, nous apprenons et diphtérie. Effectivement, c'est un cas de diphtérie suspect que l'équipe aidée là
qu'elle fait réponse. Et nous en pleine activité réponse, j'en nous avons remarqué, nous cherchons rougeole, rubéole, nous cherchons syndrome rubéole congénitale, qui est moins d'un an. Nous cherchons catankou paralysie flasse aiguë. Nous cherchons surtout Kaiti et moun qui gen moins que 15 ans. HEARTS is an initiative of the Pan American Health Organization and the Ministry of Health, which aims to improve heart health and save lives by standardizing hypertension treatment, promoting healthy lifestyles, and strengthening primary health care. The chronic non-communicable diseases are the leading cause of death in Grenada. Within the top 3, we have the cardiovascular diseases. For these reasons, we welcome the introduction of the HEARTS Initiative. At the core of the HEARTS Initiative is the HEARTS Protocol, which provides a standardized approach to hypertension management and cardiovascular disease prevention in primary health care. It includes standardized treatment, effective and accessible medications, risk-based care, team-based approaches, healthy lifestyle promotion, and the strengthening of primary healthcare systems. The integration or initiation of HEARTS has introduced a standardized approach to the way we manage high blood pressure patients. The HEARTS protocol includes simple, standardized, proven treatments and interventions that can be easily incorporated into primary health care. As part of the HEARTS program, we have standardized blood pressure reading, ensuring that all categories of staff know how to check blood pressure. So in case a patient comes to the facility, anyone can assist them in checking their blood pressure. The HEARTS protocol emphasizes a team-based approach which expands the responsibilities of hypertension management beyond primary healthcare physicians to include nurses, pharmacists, nutritionists, and other healthcare professionals, so that they too play a significant role in saving lives. As nurses, we ensure that our patients are compliant, making sure that they monitor their blood pressure as often as possible, take the medication, come to visit the doctor when they are low on the supplies, follow up with the nutritionist as well. And if they have any issues or concern that they are, feel free that they can come in. If they're not feeling well, they could come in at any time and speak to any one of us for advice, and we can do the proper referral if it's hospital or to doctor. So as nutritionists and dietitians within the healthcare, whether it's primary healthcare or secondary care, we employ what is called medical nutrition therapy. This involves doing a comprehensive assessment. We look at body measurements, we look at the biochemical markers, the labs and so forth. We look at lifestyles, we look at dietary indication, and we also do a full physical exam. Once we're completed, we do a nutrition diagnosis, and then we will recommend and put together a targeted care plan with interventions as to how we can get that person to improve the overall lifestyle. So whether it's becoming more physically active lifestyles, whether it's changing diet, whether it's ensuring that person gets adequate amount of nutrients and filling the gap where there are deficits. We know that if we can correct the diet, also if we can maintain an adequate foundation for health, we know that we can see better outcomes when it comes to heart health. The HEARTS protocol emphasizes the use of effective, affordable, and widely available medications to improve hypertension management. The medicines that we'll be using as part of the HEARTS initiative, they're somewhat designed to be less burdensome on the patient because the number of pills that the patients would be required to use to control their conditions are reduced, because now we are
making use of combination therapy. So one pill will contain maybe your 2 high blood pressure medications that you are taking at present. Medication that are available through the Hearts Initiative are heavily subsidized, right? Patients that are less than 60 would pay a small fee. Those who are over 60 and over, it would actually be free as per protocol that already existed. Following the introduction of the Hearts Initiative, we anticipate better compliance among our patients. We anticipate a reduction in the number of individuals who have uncontrolled high blood pressure. And at the end, we anticipate that in the long run, a reduction in the number of complications and the number of deaths that we are seeing as a result of high blood pressure and cardiovascular disease. El cáncer infantil afecta a miles de familias en el mundo cada año, generando angustia y sufrimiento. En la región de las Américas, los gobiernos, la OPS y sus socios se han unido en la iniciativa Cure All para afrontar este desafío y devolver la esperanza. Desde el año 2019, la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con el St. Jude Children's Research Hospital, trabaja incansablemente para mejorar la detección oportuna del cáncer en niños, niñas y adolescentes. En Latinoamérica y Caribe estamos logrando que más países prioricen el cáncer infantil y lo incluyan en políticas públicas que contemplen actividades para promover el diagnóstico oportuno. En los últimos 5 años, se ha incrementado por lo menos en 3 veces el número de países que cuentan con una guía nacional de detección precoz y sistemas de referencia. Ya estamos viendo los primeros resultados y se está logrando que más niños puedan llegar temprano a su diagnóstico, que más niños puedan tener estadios precoces de enfermedad y que amplíen la posibilidad de curarse. En el Perú hemos logrado reducir el 50% del tiempo diagnóstico en un lapso de 5 años. Principalmente desde la Iniciativa Mundial de Cáncer Infantil. En poder el tiempo en el que los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, demoraban para hacer el diagnóstico en niños desde la sospecha de cáncer se ha reducido de manera significativa. Actualmente, los niños y adolescentes llegan más rápido a los establecimientos de salud. Este logro es un trabajo conjunto desde el Ministerio de Salud a través de políticas públicas que impulsan la detección temprana de cáncer infantil, asimismo el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud, la sensibilización de la comunidad para poder realizar un diagnóstico oportuno y, por supuesto, la participación de la sociedad civil organizada. Hemos logrado disminuir en un 50% los casos de estadios avanzados de cáncer en los niños. Esto significa que más familias reciben un diagnóstico temprano y más niños tienen una oportunidad de vida, educando y sensibilizando al personal de salud y a la población. La Organización Panamericana de la Salud pone a disposición de los países diversos recursos técnicos, como cursos virtuales, talleres y guías interactivas para fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud, así como materiales para campañas de comunicación dirigidas a los padres y a la comunidad en general. A través de Cure All Americas, también se está apoyando a los gobiernos en el monitoreo sostenible y uniforme de sus progresos, así como en la implementación de políticas de salud que fortalecen el acceso al diagnóstico temprano, tratamiento y cobertura financiera. Todo con un objetivo, un diagnóstico temprano que salve vidas y mejore el futuro de nuestras familias y comunidades. Cada intervención en salud pública, cada acción coordinada y cada esfuerzo compartido son pasos hacia un futuro donde hay más niños que puedan superar el cáncer. Un diagnóstico temprano salva vidas.
En 2019, los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, aprobaron la iniciativa para la eliminación de 30 enfermedades infecciosas en la región para el año 2030. En el marco de esta iniciativa, en 2023, se conformó una alianza con el gobierno de Canadá para un proyecto de eliminación del tracoma como problema de salud pública para el año 2028. Venezuela es uno de los 10 países que participa en esta iniciativa. Tracoma es la primera causa de ceguera producto de infecciones, lo produce una bacteria y estamos ahorita aplicando la encuesta para ver de prevalencia, para ver si es un problema de salud pública para el Estado. Durante 2 semanas, un equipo de evaluaciones rápidas de tracoma del Ministerio del Poder Popular para la Salud abordó 30 poblaciones indígenas en busca de tracoma, una enfermedad que afecta sobre todo a poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. La idea es estimar la prevalencia de esta enfermedad en el país y determinar si constituye un problema de salud pública. Andamos un equipo de salud desplegado diagnosticando la enfermedad tracoma. Esta es una enfermedad que afecta el ojo, que posteriormente la persona queda ciega. Y como parte de prevención, le estamos orientando a las personas a tener una buena higiene personal, como el lavado de manos, la limpieza facial. También contamos con tratamientos y en el caso de que los pacientes lleguen a salir positivos a estas enfermedades. La OPS acompañó y prestó apoyo logístico para el traslado de estos trabajadores sanitarios del ministerio hacia estas comunidades, 22 de acceso terrestre y 8 de acceso fluvial, aprovechando además para ofrecer distintos servicios de salud a las mismas. On November 14, 1924, in Havana, Cuba, history was made for public health in the Americas. The Pan American Sanitary Code was signed ad referendum by representatives from 18 nations at the Assembly Hall of the Academy of Medical, Physical, and Natural Sciences, now known as the Carlos J. Finlay Historical Museum of Science. This code, later ratified by all countries in the Americas, defined the duties of the Pan American Sanitary Bureau, today known as the Pan American Health Organization, PAHO. It established clear responsibilities for countries to report disease outbreaks, standardize prevention and control efforts, and gather crucial health data. This collaborative approach, rooted in the values of Pan-Americanism, recognized that health cooperation was essential, not only for the well-being of each country, but for fostering safe international trade across borders. Even today, a century later, the Pan American Sanitary Code remains a guiding force, continuing to shape PAHO's mission to promote the health and well-being of individuals, families, and communities across the Americas. This code stands as one of the most remarkable achievements in health policy, uniting nations under a shared commitment to public health excellence. In 2024, a century after the signing of the code, we honor the legacy of its architects, as PAHO and its member states persist in their efforts to improve the health and well-being of all people in the Americas. En el Pacífico colombiano, las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan grandes dificultades: el conflicto armado, la pobreza y el aislamiento. A través de un esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas, diversas iniciativas están resolviendo estas emergencias, fortaleciendo la resiliencia comunitaria, creando nuevas oportunidades en medio de esta adversidad. Esta alianza de Naciones Unidas permitió a estas comunidades afectadas por el conflicto diversas estrategias complementarias: temas de seguridad para la población con ACNUR, escuelas seguras para niños, niñas y adolescentes con UNICEF, fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva y violencia basada en género con UNFPA. Además, se promovió la sustitución de cultivos de coca por proyectos productivos como criaderos de pollos, lecciones de pesca, huertas caseras y medicinales.
acciones realizadas por la FAO. La Organización Panamericana de la Salud logró dar acceso a salud a estas poblaciones de los departamentos de Nariño, Valle de Cauca y Chocó. Se lograron avanzar hasta 24 brigadas de salud y más de 8.200 atenciones en una atención integral de medicina general, ginecobstetricia, odontología o apoyo psicosocial, con un enfoque étnico-cultural. Esto acompañado con dotación de medicamentos y diferentes pruebas de diagnóstico rápidas para una mejor resolución de las temáticas. Este trabajo que ha venido desarrollando la Organización Panamericana de la Salud ha permitido hacer unas transformaciones de fondo en cómo mejorar el modelo de salud, en infraestructura, en capacitaciones, en dotaciones, para que la comunidad tenga una salud digna, oportuna, con seguridad del paciente. Pues de solo entrar, pues uno sentía la enfermedad más grave, por el calor, el aspecto, y ahora es un cambio extremo. Uno entra y siente que hay más frescura, más tranquilidad, el calor poco azota, ahora estamos mejor. Se atendieron numerosos casos críticos de malaria, desnutrición aguda y ideación suicida. Además, se realizaron encuentros de parteras, médicos tradicionales y sabedores, que en un espacio de diálogo de saberes con médicos y enfermeras occidentales permitió el intercambio de conocimientos con el fin de salvar vidas y evitar muertes maternas. Además, nos reunimos con la institucionalidad local para identificar sus fortalezas, retos y desafíos. Al tener una comunidad capacitada en primeros auxilios, en comunicación del riesgo, en salud mental, primeros auxilios psicológicos, en las emergencias, vamos a disminuir el impacto que una emergencia pueda tener en la comunidad, porque ellos van a saber cómo actuar en un momento adecuado, un protocolo adecuado, un procedimiento adecuado frente a las emergencias que ocurren en nuestro departamento. A lo largo de esta trayectoria hemos aprendido cómo hacer un torniquete y, sobre todo en un accidente, mantener la calma, asegurar la escena. Hemos realizado taller de primer respondiente comunitario, donde ellos lo que
Okay, good morning again. Good morning. Good morning. I see the coffee has done wonders. So we are starting back, and we want to start with item 3.7, report of the Audit Committee of PAHO for 2024. And I'd like to bring document CE 176-10 to the attention of the committee and invite Mr. Alan Srinfried, a member of the Audit Committee, to come to the head table and present the report. Please go ahead. Okay, thank you, Mr. President, members of the Executive Committee, and PAHO management. Really appreciate the opportunity to be here to discuss the results of the Audit Committee's meetings during 2024. The Audit Committee is made up of 3 members who have extensive experience in governance, accountability, external audit, internal controls, risk management, financial management, and reporting, as well as monitoring, evaluation, planning, budgeting, ethics, and integrity. All 3 of the members of the Audit Committee have extensive senior level experience in the UN system and other international organizations, and they're fully impartial and independent of the organization and receive no remuneration beyond travel expenses. My particular background, I'm a former partner with Ernst & Young, one of the global Big 4 CPA firms, where I focused on risk advisory services that included internal audit, enterprise risk management, and organizational governance. Also, I was the Auditor General for the Inter-American Development Bank and served in that role for a 5-year non-renewable term. Additionally, the last 18 years, I've been teaching graduate school at the University of Maryland in the business school and teaching internal audit, ERM courses, and information systems audit courses. So other members have similar backgrounds, so I think we have had a pretty good audit committee over my terms. This is the end of my second 3-year term on the audit committee, and prior to that, I served 2 3-year terms on the UNICEF audit committee. So that's a little bit on my background and experience. So what we'd like to talk about today would be some of the things that the Audit Committee accomplished during 2024. And we'll go over the status of audit recommendations and some of the key items relative to the prior audits. Also, I would mention that in 2024, for the first time in 11 years, the Audit Committee actually did get out to visit 2 country offices, Belize and Peru, in late February of 2024. And this enabled them to gain a better understanding of PAHO's field operations. And again, this is a very good practice for audit committees and organizations like PAHO. And I would recommend that process continue every several years to make sure the audit committee members can actually see operations of the organization versus just having presentations in rooms like this. So again, it's
a very valuable process. The goal of the audit committee is to assist the director and executive committee in fulfilling their oversight responsibilities, strengthening PAHO's governance, accountability, transparency, and stewardship. The committee is only advisory in nature, no authority to conduct investigations or perform external or internal audits. So during 2024, the audit committee met 2 days in the spring in May and 2 days in the fall in October. So this report covers the full calendar year from January through December. So the areas I wanted to go over, talking about some of the areas that we focused on. So one of the most important one was the financial situation of PAHO that included the current financial situation. Also, as related to that, as was mentioned in the financial accounting presentation earlier, the after-service health insurance was an item that we did have some comprehensive discussions on. Also, the program budget and evaluation areas, investigations and ethics, information security, cybersecurity. The information security area was one that we felt there have been very significant improvements made where the Chief Information Security Officer does present at the audit committee meetings good metrics, measurable key performance indicators for cybersecurity, and over the years we have seen a significant improvement there. So we commend management for investing in strong cybersecurity, because that, in the audit committee's opinion, is one of the top 3 risks to the organization. Relative to the internal audit function, we reviewed the 2024 internal audit risk assessment. At each meeting, we select several internal audit reports. We review those with the Auditor General and have discussions around those, including with management personnel who have responsibility for oversight in those areas. And I think overall we have been pleased with the results of those, the recommendations and the issues around that. The 2024 was the year that the National Audit Organization, the Supreme Audit Organization in the UK, finished their, I believe it was a 6-year term. And we worked with the Contraloría of Chile in that transition process, and we felt it's an important process when the external auditors change, and we think it was a pretty good process. There were several meetings before the formal turnover between the UK and Chile on the external audit. There were 8 open external audit recommendations that were handed over from the UK NAO to Chile, that Chile has taken responsibility for follow-up on those external audit matters to make sure they are being addressed, and several of them were already addressed in the spring meeting of 25 of the Audit Committee.
Some of the items that I think are also important to mention for the audit committee would be that the audit committee was very involved in oversight and making advisory recommendations on improving and having good practices in organizational governance, including the internal audit function areas. And there's a good progress has been made on those items to this point. As far as future work of the audit committee, during 24 and actually the first meeting in 25, we did focus on looking at outstanding audit recommendations that were made either by the audit committee, internal audit, or the external auditors, and noted that management has made good progress in reducing the number of those open audit recommendations. And since this is my final year, after 6 years in the audit committee, I can very truthfully say that management should be commended for the good job that has been done in timeliness and accountability for audit and audit committee recommendations during that period. There's most of the management team is different today than it was 6 years ago, but the audit committee feels it was good, positive change in the in management. Some future priorities that the audit committee has will be including a focus on information system security, cybersecurity as a key risk, as I mentioned earlier, and also the fact that the audit committee spent some time on the looking at the terms of reference of the audit committee. The terms of reference for the audit committee were originally developed when the committee first came into being in 2009. So at this point, it's 16 years since the terms of reference have been updated. So the audit committee worked to make some updates that the committee felt would bring the terms of reference more into good practice compliance for other UN audit organizations, UN organizations, including their audit committees. So we're in the process of working with management and legal now to try to finalize some recommendations that the audit committee can share with the executive committee to get their feedback and make any additional changes so that the terms of reference can be updated and brought more in line with good practices. Some other areas for priority for going forward would be review of good practices from other UN audit committees. Once a year, generally in the fall, the chairs of the UN audit committees get together and discuss good practices, issues, and it's a very good 2-day meeting to share some of those practices, and I think that has been a very positive. This process started 8 years ago. I was the representative at UNICEF at the very first one of those audit committee chair meetings, and since then I've attended 2 others in that 8 years.
and most of them are up in New York in the UN headquarters. So I would encourage the executive committee to support that process going forward, assuming that funding is available. So I think they're the main points I did want to cover. Also, sorry, the continued discussions around the shared services initiative. That's a high priority item for the audit committee as well, and oversight of how internal audit will implement the new Institute of Internal Auditors global standards for the professional practice of internal auditing, which came out, they were effective in January of 2025. So that concludes the formal part of my presentation, and I would be pleased to take any questions or comments from any of the executive committee members. Thank you very much. You've heard the report, so I now open the floor for discussion. The United States. Thank you, Chair, and thank you for the presentation. The United States takes note of the Audit Committee's report and underscores its valuable contribution to strengthening the organization's governance, accountability, transparency, and prudent stewardship. My delegation is pleased to see that nearly all outstanding recommendations were closed in 2024. We appreciate management's efforts in this regard and encourage management to continue to address any outstanding recommendations as early as possible. We welcome in particular the close collaboration between the Audit Committee and the Office of Internal Audit and the efforts OIA made to change some of its practices in order to facilitate the Audit Committee's work. Finally, we took note of the intention and the work already ongoing to update the Audit Committee's terms of reference, and we just wanted to ask if there's an estimated timeline for the work for the Executive Committee to be able to review those. Thank you. Thank you. We go to Brazil. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado. Agradecemos o relatório do Comitê de Auditoria e a apresentação feita aqui ao Comitê Executivo e agradecemos todos os serviços prestados nos últimos 6 anos pelo senhor auditor. O Brasil valoriza o trabalho do Comitê de Auditoria e toma nota positiva do elevado índice de implementação das recomendações feitas à OPAS. Desde 2015 foram 91 recomendações, das quais apenas 3 ainda se encontravam abertas no final de 2024. O relatório e a apresentação sublinham a importante cooperação do diretor e da liderança da administração aqui da OPAS para com o comitê, e o Brasil felicita isso. Com relação à segurança e tecnologia de informação, o Brasil reconhece que o número de incidentes de gravidade média permaneceu estável no período, ao mesmo tempo em que o número de contas de usuários comprometidos diminuiu drasticamente devido à conscientização dos funcionários. Nesse sentido, o Brasil felicita a OPAS pela manutenção de classificação de risco bastante positiva e insta a organização a seguir seus esforços de capacitação e treinamento dos usuários. Muito obrigado. Thank you very much. If there are no other comments, I'll ask for a response. Mr. Allen. Thank you very much for the U.S. and the Brazilian comments. I will answer the one on the timeline for the Audit Committee terms of reference. So at the April meeting on 25, we did present the draft recommendations from the Audit Committee to management to review and have discussion around. So management now is going through those, and the goal will be at the fall meeting, which I believe is the last couple of days of October in 25, the
committee and management together will agree on what the final recommendations will be for the executive committee to update the terms of reference. So Dr. Barbosa could talk more about that. So I guess it would be next meeting that the executive committee has after that. And then on the training effort, continued training effort, Dr. Barbosa, do you want to say anything on that? Or? Okay. The audit committee will continue to monitor the training efforts in all areas, including the PMIS and the cybersecurity side too, because in cybersecurity, the weakest link are the people in the organization by far. So hopefully that answers both questions. Thank you very much. We'll yield the floor now to Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. I want to thank the United States, Brazil for their comments. Just to agree with Alan that it's very important to review the terms of reference. As he mentioned, it is 16 years old, so we need to review. And the audit committee, I think that provided a very good draft based on the best practices and the other international organizations. So we are in the final process to review, and in the next meeting of the audit committee, we will present, in October, we will present the proposal. I think that this will be a very important step. Also, I want also to fully agree that in some areas that were critical areas some years ago, like cybersecurity, the organization has made a very important progress. I want to commend the ITS department. Our director is there. We have a team that is dedicated to cybersecurity, that runs regular exercises, trying to not only to make our staff aware, but accomplishing with all the security that we need to do in order to protect the organization, the data that we have here, administrative data, but also very important public health data. Finally, I want to thank Mr. Alan Siegfried, because this is the last meeting that he is participating. Unfortunately, he has served for 2 terms, and we cannot have a 3rd term. So the next point that you will discuss is exactly the appointment of the person who will replace Alan. But I could witness all the professionalism that Alan has provided during the meetings of the audit committee. He served also as the chair of the audit committee. And it's important because they are very experienced people that serve the organization as a voluntary basis. So they don't receive salaries for this work. I think that on behalf of the entire organization, Alan, I want to say thank you for the very good service that you have provided to the Pan American Health Organization. Thank you. You're very welcome. So on that very high note, I too would like to thank Alan for his services, and I think you have set a high bar here. So your replacement will have big shoes to fill. I wanted to inform the committee that the discussions will be reflected in the final report. Thank you. We now move on to item 3.8. The appointment of 1 member to the Audit Committee. I would like to bring document CE 176-11 to the attention of the committee and invite Dr. Miguel Barnier da Silva, the legal counsel for the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. But before we take you, we'll ask the President of the Subcommittee on Program, Budget, and Administration to report on this item. Muchas gracias, señor presidente.
En torno al nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la OPS. Se informó al subcomité que el mandato de uno de los miembros del Comité de Auditoría finalizaría en junio del 2025 y, por tanto, sería necesario que el Comité Ejecutivo nombrara un miembro para reemplazar al saliente. Se solicitó al subcomité que examinara la lista de candidaturas propuestas por el director y que presentara su recomendación al Comité Ejecutivo. Con ese fin, el subcomité estableció un grupo de trabajo integrado por las delegaciones de Canadá, Guyana y Perú. El grupo de trabajo evaluó las candidaturas propuestas en función de los criterios de selección establecidos en los términos de referencia del Comité de Auditoría y decidió recomendar el nombramiento de la señora María Ríos para cubrir la vacante en el Comité de Auditoría. El subcomité respaldó la recomendación del grupo y, por tanto, recomienda que el Comité Ejecutivo apruebe el proyecto de resolución que figure en el anexo B del documento CE 176-11, por el cual se nombra a la señora María Ríos, miembro del Comité de Auditoría de la OPS por un periodo de 3 años, de junio de 2025 a junio de 2028. Esto sería todo, señor presidente. Concluye mi informe sobre este punto. Thank you very much. We now invite Dr. Bornier to present the item. Thank you, Mr. Chairperson, members of the Executive Committee, member states, director, distinguished colleagues. The Audit Committee provides the director and member states through the Executive Committee with independent expert advice on the organization's financials control, reporting structures, and related oversight mechanisms. The Audit Committee comprises 3 members appointed by the Executive Committee. Each Audit Committee member serves no more than 2 full terms of 3 years. The current members and their respective terms of office are as follows. Mr. Alan Siegfried, who just presented the previous agenda item, he's serving a second term of 3 years that ends this month, as the director explained. Ms. Asada Greenblatt, serving a first term of 3 years through June 2026, and Ms. Elizabeth Folsom, serving a first term of 3 years through June 2027. To address the upcoming vacancy, the PAHO director initiated a recruitment process earlier this year to update the roster of highly qualified candidates. The vacancy announcement was widely circulated, including through PAHO country offices. All applications were rigorously evaluated against the criteria set out in the Audit Committee's terms of reference, and the highest ranking candidates were identified. Ahora paso para el español. Durante la 19ª sesión del Subcomité de Programa, Presupuesto y Administración, celebrada en marzo de este año, se estableció un grupo de trabajo para evaluar a los candidatos propuestos por el director. Según lo señalado por la presidenta del subcomité, el grupo de trabajo recomendó a la señora María Ríos para integrar el comité de auditoría y el subcomité respaldó dicha recomendación. Se invita al comité ejecutivo a considerar la candidata recomendada por el subcomité para cubrir la próxima vacante en el comité de auditoría para el periodo de junio de este año a junio de 2028 y a considerar la adopción del proyecto de resolución que figure en el anexo B del documento que tiene ante ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Con esto concluyo mi presentación y quedo a disposición para responder cualquier pregunta. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of this document and provide any comments that it deems pertinent. The discussion on the proposed resolution presented in Annex B will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. I now open the plenary for discussion on the document. There being none, I now ask the rapporteur to read the resolution.
Muchas gracias, señor presidente. Procedo a dar lectura. Proyecto de resolución. Nombramiento de un miembro para integrar el Comité de Auditoría de la Organización Panamericana de la Salud. La 176ª sesión del Comité Ejecutivo, párrafo preambular 1. Considerando que el 49º Consejo Directivo, por medio de la resolución Consejo Directivo 49.R2 del 2009, estableció la creación del Comité de Auditoría para la Organización Panamericana de la Salud para actuar como órgano asesor experto independiente en el apoyo del director de la Oficina Sanitaria Panamericana y de los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Párrafo preambular 2. Teniendo en cuenta los términos de referencia del Comité de Auditoría, en los que se establecen los procesos deben seguir el Comité Ejecutivo para la evaluación, el nombramiento de los miembros del Comité de Auditoría de la Organización Panamericana de la Salud. Párrafo preambular 3. Observando que los términos de referencia del Comité de Auditoría estipulan que los miembros desempeñarán sus funciones por no más de 2 periodos completos de 3 años de duración cada uno. Párrafo preambular 4. Considerando que se producirá una vacante en el Comité de Auditoría de la Organización Panamericana de la Salud, resuelve. Párrafo operativo 1. Agradecer al director de la oficina y al subcomité del programa, presupuesto y administración su minucioso trabajo de selección y propuesta de candidatos altamente calificados para formar parte del Comité de Auditoría de la Organización Panamericana de la Salud. Párrafo operativo 2. Nombrar a la señora María Ríos para integrar el Comité de Auditoría de la Organización Panamericana de la Salud por un periodo de 3 años a partir de junio 2025 hasta junio 2028. Así concluimos con la lectura del proyecto de resolución, señor presidente. Thank you very much. I now yield the floor for any discussion, comments. There being none, I think we can safely declare the resolution adopted. We now move on to item 5.4. So item 5.4, report on the Master Capital Investment Fund on the Master Capital Investment Plan implementation. I would like to bring document CE 176-21 to the attention of the Executive Committee and invite Ms. Kristen Beck, Director of... Kristen Beck has a health issue. You have it. Oh. Liliana Silva. We'll invite Ms. Liliana Silva, Director. Director of General Services to present this report. To present this. No. Subcommittee. Oh. So thank you for your patience. So we first go to the President of the Subcommittee on Program, Budget, and Administration, after which we'll get Director Beck. Go ahead. Muchas gracias, señor presidente. Este es el informe sobre el Fondo Maestro de Inversiones de Capital y sobre la ejecución del Plan Maestro de Inversiones de Capital. Al respecto, el subcomité recibió en marzo información actualizada acerca de la situación del Fondo Maestro de Inversiones de Capital y sus 5 fondos fiduciarios. La oficina informó
que el Fondo Fiduciario de Mantenimiento y Mejora de Bienes Inmuebles se había usado principalmente para cubrir los gastos relacionados con las renovaciones del edificio de la sede de la OPS y facilitó información actualizada sobre el progreso de las fases 1 y 2 de las obras. Se señaló que la ejecución de las siguientes fases dependería de la disponibilidad de fondos. También se informó al subcomité que, tras detectarse una extensa contaminación por moho en el edificio ubicado en la avenida Virginia en Washington, D.C., se había decidido vender el inmueble. El personal de la OPS afectado fue reubicado a unas oficinas alquiladas en un edificio cercano. Con esto concluye mi informe sobre este punto. Gracias, señor presidente. Thank you very much. The Executive Committee is now invited to note the report and to provide any pertinent comments. I'll now open the floor. There being no comments, I would now like to inform the committee that the discussions would be reflected, and there being no discussions, but we'll have this in the final report. Thank you. Okay. You're moving so fast that, I can't keep up here. We go to item 5.5, PAHO Forward, Shared Services Initiative. I would like to bring document CE 176-22 to the attention of the committee and invite Mr. Dean Chablis, Director of the Department of Shared Services Initiative of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. He's here, so we'll ask him to present this item. Go ahead. Thank you very much, Mr. President, and good morning, I think it still is, member state representatives, director, PAHO colleagues, and others present. I will provide a short introduction to Agenda Item 5.5 regarding the PAHO Shared Services Initiative. I would note that this agenda item is for information with no associated resolution. Shared services are not new in PAHO. PAHO has performed centralized administrative services in its headquarters for many years. The PAHO Brazil office contains a pilot shared service center that was launched in 2019 and is functioning successfully today. Over the past few years, PAHO has laid the groundwork for a major expansion of the shared service concept, with the overarching objectives of improving efficiency and realizing significant cost savings for administrative functions. So why are we accelerating implementation of shared services now? First, during COVID, we learned that virtually all functions can be performed effectively from multiple locations. In the current funding environment, greater efficiency and cost savings are more important than ever. And finally, optimization of resources dedicated to administrative functions can lead to greater resources for delivering the health technical cooperation that our member states require. The business case for shared services is strong. We have a clear opportunity for improved administrative service quality, enhanced specialization and consolidation of functions, improve compliance and control in administrative services, an enhanced presence in Latin America and the Caribbean, and reduce costs, as well as staff time dedicated to administrative functions. Many of our sister organizations have implemented shared service projects over the past 2 decades, with several key lessons learned and best practices that PAHO is applying. We have had in-depth interactions with counterparts from multilateral agencies with successful shared service centers, including the Inter-American Development Bank, UNICEF, and IOM, among others.
Since the briefing given to the SPBA on this topic in March, we have advanced significantly as we wind up the development phase of the project and prepare for rollout. Main highlights include the establishment of internal governance mechanisms to oversee the project and help ensure achievement of milestones and targets. The cataloging and assessing of business processes to determine those in scope for the project. The development of costing simulations for different business models under consideration. Preliminary development of human resource plans, and identification of associated corporate risks and mitigating actions. Regarding costing, our projections indicate that the required initial investment should be recouped within 3 years or less for the project. No financially onerous investment in infrastructure is anticipated. I look forward to providing more information on financial implications as we move into the detailed planning for the 26-27 biennium and begin rollout of the shared service hub. Further updates and reports will be provided to future governing bodies meetings. In the meantime, I remain available now and in the future to respond to any questions that member states may have as we advance with this important PAHO Forward initiative. Thank you very much, Mr. President. Thank you. The Executive Committee is invited to take note of this information document and provide any comments it deems pertinent. I'll now like to open the floor to the plenary for a discussion on the document presented. Okay. Chile. Gracias, señor presidente. Chile da cuenta del informe y agradece la precisión de los servicios que se consideran en el concepto de servicios compartidos y cuáles de ellos serían deslocalizados o tercerizados. También agradecemos la presentación de un informe sobre la posible reducción de costos, su cuantificación proyectada y el cálculo de los mismos, así como los criterios y procedimientos de adquisición que se utilizarían para la adjudicación de los contratos respectivos. Ciertamente respaldamos la iniciativa de reducción de gastos teniendo en consideración el clima de incertidumbre en el que nos reunimos. Por lo anterior, es imperioso tomar las decisiones con base en evidencia y de modo responsable. Tenemos certeza que así será. La presentación de los informes de auditoría y de planes estratégicos dan fe de aquello, por lo que esperamos el informe completo y evaluando la necesidad de realizar nuevos comentarios. Muchas gracias. Thank you very much, Canada. Thank you, Mr. President. Canada thanks the Secretariat for this report, providing an update on the Shared Services Initiative. Recognizing the drivers behind PAHO's efforts to find efficiencies and cost savings in its administrative processes, we also want to ensure that the impact on staff and PAHO's overall operations are being carefully considered and managed. Can the Secretariat provide an update on what efforts are being made to minimize negative impacts, including on staff? We note that there are several key decisions yet to be made, including around location and offshoring or outsourcing. Given that this initiative is already underway, can the Secretariat share the proposed timelines for these critical decisions, as these are surely to shape how these efforts move forward? We welcome more detailed updates on costing when available, as we consider this information to be fundamental in successfully implementing this initiative. Thank you. Thank you. Mexico. Muchas gracias, presidente. México reconoce la importancia de este tipo de medidas para hacer un uso mucho más eficiente de los recursos y además aprovechar los avances tecnológicos. Nos unimos a las menciones que hicieron ya otros países sobre la solicitud de información adicional a fin de que la implementación de esta medida sea hecha en los mejores términos para poder ampliar el ejercicio o replicarlo en otras áreas posibles. Gracias.
Thank you. Any other comments? None? Mr. Chambliss, floor is yours. Thank you very much, Mr. President, and thank you, member states, for the questions and the interventions. A few things I'll answer now, and others will have to come during subsequent updates, particularly the details, I think, on the financial side and the costing side. In terms of which services are included, essentially it's the spectrum of administrative services, so finance, human resources, ITS, procurement, as well as some general service functions as well, okay? Again, details on the costing we'll have to provide in a future update. I'm not able to share those at the moment. We are still very much in the initial phase of rolling this out. The procurement criteria for contracts as well, we haven't yet gotten to that phase in terms of the contracting. Definitely in terms of the impact on staff and ongoing operations and the importance of both minimizing the impact on staff as well as ensuring the correct and timely provision of administrative support to PAHO's ongoing operations. Most importantly, its technical cooperation, of course, with countries is foremost in our minds, and that was part of our risk analysis as well as part of the implementation plan, which we are looking forward to rolling out. I believe that that's all that I have to respond to at the moment. I don't know if there's further queries. Thank you. Thank you very much. Dr. Barbosa? Yes, thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Chile, Canada, and Mexico. Just to add, I think that Dean Chambliss has already provided some information. Of course, that this is a process that's ongoing process. We are implementing this. I think that as Dean mentioned at the beginning, based on the pilot project that was established in a country office that serves other country offices, and it's a very successful. Also, we had another initiative from the procurement that has a satellite office outside Washington that show that it's totally possible to realize operations in a lower cost country. We are still discussing, of course, the alternatives, but maybe a general estimation is that this will reduce around 70% of the current cost that we have. So I think that this will be a significant saving for the organization without losing any capacity to provide these administrative functions. We are not talking about the technical cooperation. Of course, indeed, we already have some decentralized technical cooperation. PAHO Virtual Campus, that has more than 4 million users that are taking courses on relevant areas related to public health matters, is based in Panama. We also have an emergency hub with a warehouse to deploy more rapidly syringes, PPEs to countries, medicines to countries that are facing emergencies. This is based also in Panama because it's easier to get to countries in Latin America and Caribbean from there, and also reduce the cost of operation of the organization. But for the shared service hub, as Dean Chambliss mentioned, we are talking only about administrative service. As part of the processes, all the directors of the departments are elaborating a contingency plan exactly to avoid any kind of disruptions during the process. And we are implementing all the measures that are possible to protect and to treat our staff with, in a respectful way. So even before the cost-saving measures, I suspended all selection processes for external candidates to administrative positions in order to allow people that work in this department that will be affected to have a choice to move to another department. This process is continuing, and now we are identifying the positions that will be directly affected, and these people will receive the information as soon as we have the decision made so they can explore the options that they have. I have already authorized to get some support to support them to
look for the opportunities. So we are taking a package of measures to protect the staff that will be affected. But I do believe that this will be very important for the organization in order to provide savings for the organization. That is important, but also more efficiency. This is not the only closing position and open position, but we are talking about modernizing some administrative process, getting some softwares and some systems that will provide a more clear management of the administrative tasks that we need to do these things manually. When it's possible, all of this will be automated and will be modernized. So it's not the only closing position and moving to another country, but also to modernize and providing more efficiency to administrative areas. Thank you. Thank you very much. I would like to inform the committee that the discussions would be reflected in the final report. And since we've been doing so well, we want to continue being well. And I now move to item 6.1. And that is amendments to the Pan American Sanitary Bureau staff regulations and staff rules. I would like to bring your attention to document CE 176-23 to the attention of the committee and to invite Dr. Luz Mariana Barilas, Director of the Department of Human Resources and Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. And I would now like to yield the floor first to the President of the Subcommittee on Program, Budget, and Administration to report on this item. Muchas gracias, señor presidente. Sobre las modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana. El subcomité expresó su apoyo a las modificaciones propuestas del Estatuto y el Reglamento del Personal. Se consideró que las modificaciones garantizarían la uniformidad en las condiciones de empleo del personal de la OPS dentro del régimen común de las Naciones Unidas, aportarían mayor claridad a los miembros del personal y fortalecerían la gestión de los recursos humanos. Se felicitó a la oficina por haber instruido una política unificada de licencias parentales en consonancia con los principios de igualdad de género y apoyo a las familias. También se agradecieron los esfuerzos de la oficina por fortalecer las normas destinadas a prevenir los conflictos de interés, garantizando así la transparencia y la equidad en los procesos de contratación. Muchas gracias, señor presidente. Concluyo mi informe sobre este punto. Thank you very much. We now go to Dr. Barilas to present the item. Muchísimas gracias, señor presidente, señor director, distinguidos miembros del Comité Ejecutivo, buenas tardes. Agradezco la oportunidad de presentarles el resumen de las principales modificaciones del Estatuto y Reglamento del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana. Estas modificaciones reflejan las recomendaciones de la Comisión de Administración Pública Internacional y se proponen no solamente para mantener uniformidad en las condiciones de empleo del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana con los organismos del régimen común de las Naciones Unidas, sino también a la luz de la experiencia adquirida y en aras de las buenas prácticas de gestión de recursos humanos. Este informe se resume en 3 áreas: los sueldos de los funcionarios en la categoría profesional y superior, el cumplimiento con la nueva escala salarial del Sistema de Naciones Unidas, los cambios para fortalecer la rendición de cuentas del personal, la transparencia y la eficiencia en la aplicación del reglamento de personal, y finalmente los cambios editoriales o cambios para formalizar prácticas actuales. Respecto a los sueldos de los funcionarios en las categorías profesionales superior, quisiera mencionar que la Asamblea General de las Naciones Unidas aceptó la recomendación de la Comisión de Administración Pública Internacional sobre el aumento de 9.5% a la escala de sueldos básicos para la categoría profesional y superior. Esto se realizó mediante el método habitual de consolidación,
consiste en aumentar el sueldo básico, pero al mismo tiempo reducir proporcionalmente los puntos del multiplicador del ajuste por lugar de destino, lo cual, como resultado, no produce cambio en el sueldo neto. Esto es, aplicando el principio de sin pérdida ni ganancia. Quisiera resaltar que la OPS es miembro del Sistema Común de las Naciones Unidas. Por lo tanto, todas las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Servicio Civil Internacional deben ser completamente incorporadas en las normas y regulaciones del personal de la organización, incluyendo la implementación de la escala salarial. La nueva escala salarial se encuentra en el anexo C, apéndice 1 del Reglamento de Personal, y las implicaciones financieras relacionadas a estas modificaciones representan para todo el sistema de Naciones Unidas 5.2 millones al año. Sin embargo, para la oficina son $34,000 al año, resultante particularmente de los beneficios del ajuste a los beneficios terminales y la licencia anual. Respecto a las modificaciones propuestas para fortalecer la rendición de cuentas, transparencia y eficiencia en la gestión de recursos humanos, quisiera señalar que los artículos 110.4, 110.5 y 110.7 se relacionan a las normas de conducta del personal que les permite participar en ciertas actividades externas. Los cambios propuestos tienen por objeto el aportar mayor claridad respecto a las actividades tales como contribuciones a grupos políticos, hacer declaraciones, formar parte de paneles, hablar en público, etc. Este cambio añade más claridad, mejorando y facilitando el cumplimiento. Respecto a las normas de contratación de personas con lazos de parentesco, el artículo 410.3 del Reglamento de Personal establece los parámetros para la contratación y supervisión de personas que tengan lazos de parentesco cercanos por consanguinidad o matrimonio con un miembro del personal en servicio. El cambio propuesto incluye a personas que tienen una relación personal estrecha con un funcionario. Este cambio se basa en las mejores prácticas y en la experiencia previa de que otras relaciones, además de los lazos de parentesco por consanguinidad o matrimonio, pueden crear conflicto de interés. Respecto a la separación del servicio, se plantea la modificación del artículo 9 relacionado a la separación de funcionarios y como resultado de esta actualización se propone la adición de la regla 10.82. Estos cambios son para especificar que el contrato de un funcionario puede ser terminado si éste no comunica información relevante y crítica durante el proceso de contratación o si la organización le ofrece una reasignación razonable a otra posición y el individuo la declina. La incorporación de estos motivos de separación aumenta la rendición de cuentas, ya que hace hincapié en la necesidad de proveer una información completa y al mismo tiempo aumenta la eficiencia al limitar el tiempo necesario para reasignaciones en el caso de que las expectativas del personal no sean razonables. Now let me switch to English. Modifications proposed to strengthen efficiency. Regarding the medical exams and appointment, the proposed changes to Rules 430 and 440, which establish the requirement to obtain pre-employment medical clearance, will allow the use of different modalities of medical evaluation to determine fitness for employment, which may consist of a clinical examination or an evaluation using a medical questionnaire, depending on the individual's health status, the nature of the work to be performed, and the duty station. This modification will increase administrative efficiency by adapting medical evaluations or assessment to occupational health risks, thereby reducing both times to hire and no cost to the organization. Board of Appeal. The proposed amendment to Rule 1230
of the staff rules adds a requirement for the organization to appoint an external deputy chair to the Board of Appeal. This change will increase efficiency as the appointment of a deputy chair will reduce the risk of backlog and ensure continuity of the operations in the event of the absence of the external chair or if the post becomes vacant. Editorial changes or changes to formalize current practice. The proposed changes to Article 6, Rule 1083, and Annex N 510 of the staff regulations updates the language referencing to maternity leave to align with parental leave in accordance with the new parental leave policy approved in 2023. And finally, with the proposed amendment to Rule 495, the current practice is codified. The rule details the requirement for staff members to designate beneficiaries and clarify the procedure to be followed in the event that a designated beneficiary does not survive. With this, I conclude my presentation and I remain at your disposal for any questions or comments. Thank you very much. Thank you. The Executive Committee is now invited to review the amendments to the PASB staff regulation and staff rules contained in this document and provide any comments it deems pertinent. The discussions on the proposed resolution presented in Annex D will take place once the rapporteur has read the proposed resolution. I'll now like to open the floor to the plenary for a discussion on the document presented. The United States. Thank you, Mr. Chair. The United States thanks the Director for this report and for taking steps to ensure PAHO staff regulations and rules, as well as conditions of employment, remain aligned with those of the UN Common System. The United States strongly supports the proposed amendment to Staff Regulation 9.2, along with new related Staff Rule 1082, allowing for the termination of a staff member's appointment if the organization discovers facts that would have precluded the appointment. Notwithstanding our expectation that PAHO will continue to utilize all due diligence in the hiring of staff, including the performance of background checks and screening of candidates against the UN ClearCheck database, we believe this additional measure will help ensure the necessary integrity of PAHO's personnel. The United States can also accept the amendment to Staff Regulation 6.2, which replaces the term maternity leave with paternity leave, insofar as we understand that change to be necessary for regulatory consistency with existing PAHO staff rules. Nevertheless, my delegation wishes to use this opportunity to clarify the Trump administration's firm position that such parental leave policies should exclusively provide relevant parental leave benefits to biologically sexed women and men and should in no way inject harmful gender ideologies into such schemes. In particular, my delegation rejects any concept of self-assessed gender identity that would allow biologically sexed males to potentially receive the parental leave benefits suited for biologically sexed females. Such ideologies not only eradicate the biological reality of sex, but also fundamentally attack women by depriving them of their dignity and well-being. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. Brazil. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado. O Brasil agradece à doutora Varillas a apresentação das emendas ao Estatuto e ao Regulamento de Pessoal da Repartição Sanitária Pan-Americana. O Brasil valoriza e apoia essas emendas propostas, assim como a aprovação da resolução que nos será apresentada. O Brasil elogia as emendas que trazem maior clareza à relação entre o pessoal e a organização. Os dispositivos sobre a participação em atividades externas, por exemplo, oferecem orientações claras e regras relevantes em um contexto em que o uso de mídias sociais e outras tecnologias está cada vez mais presente. Outras melhorias importantes foram as emendas relativas à rescisão, à contratação de familiares e à introdução de licença parental. Nesse sentido, o Brasil parabeniza essas emendas também
que alinham ainda mais a OPAS com os princípios de igualdade de gênero e proteção da família. Finalmente, gostaria apenas de perguntar sobre o impacto financeiro que poderia ter o ajuste na remuneração base do pessoal profissional. Muito obrigado. Thank you very much. Dr. Barelas, want to respond? Thank you very much for your comments. We take note of the United States of America comments. Thank you very much. I would like just to mention in general that the organization aims at establishing and reviewing every time the policies and regulations to modernize our practices, but also to protect the organization in terms of attracting the most suitable staff to our organization, to incorporate good practices in our rules. But we do understand that we need to live within our times. And regarding the impact, the financial impact, the question from Brazil, could you please, if you don't mind, elaborate what information do you need? Se a proposta de alteração da remuneração base terá impacto financeiro para a organização. Thank you very much. No, because the methodology used by the United Nations system is to the no gain, no loss. So basically, we adjust the base salary, but we at the same time adjust down the post adjustment. So it's basically no increase. And as I mentioned in my presentation, the impact for the organization in an annual basis is $34,000, which obviously is some money, but is not relevant to our finances. So that's, I hope that clarifies your, okay. So thank you very much for your comments and your support, and we take note. Thank you. Dr. Barbosa, any comments? No comments. Oh, sorry. We have Uruguay. Gracias, presidente. Quería hacer una consulta muy concreta. Quizás la haga por escrito, pero la pensé hacer por escrito, pero la voy a hacer aprovechando que estamos bien de tiempo. En el documento en normas para la contratación, 410 normas para la contratación en lo que hace a la contratación de personas que están en una relación de consanguinidad o matrimonio. Quería consultar por el texto, estoy hablando del 410.3.1, en la nueva formulación, dice, las personas que tengan con un miembro del personal lazos de parentesco cercanos por consanguinidad o matrimonio, normalmente, y está subrayado, no serán nombradas si el puesto que solicitan puede ser ocupado por otra persona, candidata, negrita, marcada como negrita, de igual competencia. Esto quería consultar porque no entiendo qué quiere decir normalmente no va a pasar. O sea, o algo pasa o no pasa, pero ¿qué es el que normalmente no va a pasar? Eso es la primera consulta. ¿Y por qué se le agregó, no sé si es quizás un tipo de enfoque en el lenguaje, la palabra candidata después de persona, ¿no? Si tiene que ver con el proceso de contratación en sí por concurso o no. Esa es mi consulta muy concreta. Gracias. ¿Puedo responder? Sí. Muchísimas gracias por su pregunta. Bueno, en realidad la modificación a esta regla tiene el objetivo de incorporar en la regla la posibilidad de que la organización pueda determinar si hay una relación no solo de consanguinidad o matrimonio, sino alguna relación cercana. Por ejemplo, una pareja, que no un funcionario que
convive con una persona, esa persona no tiene una relación de consanguínea o de parentesco, pero definitivamente puede generar conflicto de interés. Esa es básicamente el espíritu de esta revisión. Respecto a la pregunta específica que usted hace, el punto acá es que quizás es un tema más de lenguaje que utilizamos para elaborar estas políticas o estas normas. Nosotros decimos normally. En realidad normally es básicamente, bueno, es la norma, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de que una persona que tiene una relación consanguínea o de matrimonio con un staff que está sirviendo, un funcionario o funcionaria que sirve en este momento a la organización, únicamente esta persona va a ser seleccionada a través de un proceso competitivo de selección si esa posición no puede ser ocupada por una persona que no tiene ninguna relación con el funcionario. Es decir, se les da la oportunidad de postular, por supuesto, no podemos evitarlo, pero la organización es sumamente cuidadosa de que en igualdad de condiciones se dará preferencia a las personas que no tienen un parentesco o que no tienen una relación de matrimonio o una relación cercana, como se menciona acá. No sé si eso responde a su pregunta. Gracias. Sí, muy claro, pero esto es independientemente de dónde vaya a desempeñar funciones la persona contratada. Es decir, si puede haber un vínculo de personas, una esté trabajando aquí en Washington y otra en otro lado, que haya un vínculo entre ellas y aún así tiene ese impedimento o ese, digamos, demérito en el proceso de selección. Como lo hay, no es un castigo, pero es un demérito para una persona que está, por ejemplo, en matrimonio con otra, a acceder a un puesto independientemente de que entre sí no haya una relación de jerarquía entre ambos. Sí, por supuesto, si hay jerarquía, lo importante es que los funcionarios comuniquen esta relación y por eso insisto en la importancia en que este cambio incorpora la relación personal que no está validada, digamos, civilmente, porque es importante para evitar percepciones de conflicto de interés, favoritismo y todo lo que conocemos que puede ocurrir. Si una persona tiene una relación con un individuo, definitivamente, un funcionario, definitivamente no pueden estar en una sola entidad organizacional y mucho menos, por supuesto, en una relación supervisor-supervisado. Realmente los casos que tenemos en donde tenemos que determinar este conflicto de interés son pocos, en realidad son pocos. Tenemos, por supuesto, parejas que son funcionarios que han iniciado su relación de matrimonio ya siendo funcionarios, pero los casos que tenemos realmente son contados, pero no por eso menos importantes. Sí. Perdón, una aclaración en relación con lo planteado por Uruguay. Eso quiere decir de que si una pareja, que uno de los integrantes de la pareja trabaja aquí en la oficina de OPS en Washington y la otra persona trabaja en la oficina de Brasil, en la oficina de OPS Brasil, ¿eso tampoco está permitido? O sea, ¿alguno de los dos tendría que renunciar al trabajo en OPS? No necesariamente. Cuando se dan estos casos, nosotros tenemos una coordinación muy cercana con la oficina de ética. Entonces, una vez que se hace
recibimos información del funcionario o del candidato o candidata que tienen este tipo de relación, nosotros presentamos este caso a la Oficina de Ética, y la Oficina de Ética va a hacer toda una evaluación de las circunstancias, de los potenciales conflictos de interés, de cualquier situación que la organización necesite conocer para proteger la reputación de la organización y también la misma reputación de los funcionarios. Y en base a toda esa evaluación, la organización va a tomar una decisión. En realidad, como son casos aislados, la evaluación se hace caso por caso. Okay. I think we have exhausted the discussion there. So I now invite the rapporteur to present the proposed resolution for consideration of the Executive Committee. Muchas gracias, señor presidente. Procedo a la lectura. Proyecto de resolución. Modificaciones del Estatuto y del Reglamento Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana. La 76ª sesión del Comité Ejecutivo. Párrafo preambular 1. Habiendo considerado las modificaciones del reglamento del personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, la oficina, presentadas por el director en el anexo B del documento Consejo Ejecutivo 176/23. Párrafo preambular 2. Reconociendo la recomendación formulada por la Comisión de Administración Pública Internacional con su informe anual correspondiente al 2024 de aumentar la escala de sueldos básicos / mínimos para las categorías profesional y superior y los niveles de protección de los ingresos en el 9,5% sobre la base del principio de sin pérdida ni ganancia, así como la aplicación de esas recomendaciones por parte de la oficina a partir del 1 de enero del 2025. Párrafo preambular 3. Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el 76ª Asamblea Mundial de la Salud con respecto a la remuneración del director general adjunto, los subdirectores generales y los directores regionales sobre la base de la aprobación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la escala de sueldos básicos / mínimos modificada para las categorías profesionales y superior sobre la base sin pérdida ni ganancia. Párrafo preambular 4. Teniendo presente lo dispuesto en el artículo 020 del Reglamento Personal en el artículo 3.1, Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana. Párrafo preambular 5. Reconociendo la necesidad de que haya uniformidad con respecto a las condiciones de empleo personal de la Oficina Sanitaria y del personal de las organizaciones del régimen común de Naciones Unidas, resuelve. Párrafo operativo 1. Confirmar de acuerdo al artículo 020 del Reglamento del Personal las modificaciones del Reglamento del Personal introducidas por el director con efecto a partir del 2025 relativas a la remuneración del personal en las categorías profesional y superior y las modificaciones del Reglamento del Personal efectuadas por el director que entrarán en vigor el 1 de julio del 2025, relativas a las normas de conducta con los miembros del personal, las normas para la contratación, el examen médico y las vacunaciones, el método de nombramiento, la obligación de los miembros del personal de suministrar la información sobre sí mismos en la oficina, las personas beneficiarias de los miembros del personal, el descubrimiento de hechos que habrían impedido el nombramiento de un miembro del personal, el aviso del cese y la adjunta apelación. Párrafo operativo 2. Establecer con efecto a partir del 1 de enero del 2025 el sueldo anual del subdirector de la Oficina Sanitaria Panamericana en 212.139 antes de deducir las contribuciones del personal que da lugar a un sueldo básico de 155.512. Párrafo operativo 3. Establecer con efecto a partir del 1 de enero del 2025 el sueldo anual del director adjunto de la Oficina Sanitaria Panamericana en 213.655 antes de deducir las contribuciones del personal, lo que da lugar a un sueldo básico neto de 156.512. Párrafo operativo 4.
Establecer con efecto a partir del 1 de enero del 2025 el sueldo anual del director de la Oficina Sanitaria Panamericana de 235,064 antes de deducir las contribuciones del personal, lo cual da un lugar a un sueldo básico neto de 170,642. Párrafo operativo 5. Recomendar al 62º Consejo Directivo que apruebe las modificaciones de los artículos 6.2 y 9.2 del Estatuto del Personal como se presenta en el anexo A del documento Consejo Ejecutivo 176/23, mediante la aprobación de la resolución conforme a los siguientes términos. Modificación del Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana. El 62º Consejo Directivo. Párrafo preambular 1. Habiendo considerado las modificaciones del Estatuto del Personal de la Oficina Sanitaria Panamericana, la oficina, presentadas por el director en el anexo A del documento Consejo Directivo 62/espacio, resuelve. Párrafo operativo 1. Aprobar las modificaciones del artículo 62 del Estatuto del Personal que sustituye la referencia a la licencia por maternidad por licencia parental, a fin de mantener la consonancia del artículo 760 del Reglamento del Personal, que establece la licencia parental unificada que fue confirmado por el Comité Ejecutivo 172 a la sesión de junio 2023. Párrafo operativo 2. Aprobar las modificaciones del artículo 6.2 del Estatuto del Personal en el que se aclara que el director tiene autoridad para dar por terminado el nombramiento si a. El miembro del personal no reveló los hechos que habían impedido el nombramiento. B. El miembro del personal rechaza una reasignación razonable que es un beneficio de la oficina. Adicional a esto, las modificaciones específicas del Estatuto del Personal y el reglamento se encuentran en los apéndices A y B de la resolución. Muchas gracias. Ha sido hoy por terminada la lectura del proyecto de resolución, señor presidente. Thank you very much. I now open the floor for any comments, discussions. None? Okay. If there are no objections, I now declare the resolution adopted. And on that note, I think you earn yourself some lunch. We'll take a break. But before that, we have some very important announcements. I'll ask the Deputy Director to give us those announcements. Thank you, Mr. President. I'll be brief. I wish to inform the plenary that the working group on the PAHO Strategic Plan 2026-2031 will meet at 12:30 this afternoon in Room C. Interpretation will be available in English, Spanish, and Portuguese, and a light lunch will be provided for all participants. Thank you for joining. And secondly, I'd like to inform our member states that as we reconvene this afternoon, and before we proceed with the scheduled agenda items, the Director will have the pleasure of officially launching the country annual reports of the Pan American Health Organization. So thank you. So thank you very much. We can now break for lunch, and we'd like to have you back here by 2:30. Good.
Para nosotros es importante no poder haber llegado acá. Esta visita responde a un proyecto que estamos ejecutando desde el punto de vista de la salud ocular. Estamos acompañando a todo el equipo evaluador que se va a encargar de hacer este trabajo para ver si tenemos alguna patología que tenga que ver con tracoma ocular. Estamos en la comunidad de Las Flores. Acabamos de tener una reunión con los comunarios. Hemos venido a conversar, ¿no?, con las autoridades aquí del lugar para organizar el pesquisaje que se va a realizar para el tracoma. Vivir en Puerto Las Flores bien nomás, bonito nomás estar aquí del aire, recibimos, respiramos, ¿no? En Puerto Las Flores no existe la electricidad. Han levantado ya hace más de un año un tanque, han puesto agua, han hecho pozos, pero el agua no es buena. Cuando estamos mal de los ojos nos afecta, ¿no? No solo en Las Flores, ¿no?, sino en distintas comunidades. Hay deficiencias, ¿no?, en el tema de lo que es salud y de educación más que todo, ¿no? Nunca me hablaron del tracoma. No sabía de esta enfermedad. Nunca había escuchado escuchado con la gripe, la COVID-19 y el virus respiratorio. El tracoma es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los párpados, posteriormente a la córnea y puede dejar invalidado a un paciente produciéndole una ceguera permanente e irreversible. Se contagia de forma directa, es decir, de persona a persona. En especial los niñitos, digamos, se tocan y pueden estar dando la mano a otro niño y así se puede contagiar. Cuando ya tienen triquiasis ya claro, se van sacando las pestañas, sino depilando, le estorba ya. Esta enfermedad se ve principalmente en zonas con poca o ninguna sistema sanitario. Donde no haya agua segura. Con dificultad en sistemas de alcantarillado. Dentro del registro que nosotros manejamos como Ministerio de Salud, no tenemos incidencia, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, tenemos países vecinos en los cuales sí ha sido un problema de salud pública. Es por ello que estamos ejecutando este proyecto, que es una evaluación rápida para tracoma ocular en comunidades vulnerables, ¿no? Una vez termine este proyecto, nosotros vamos a tener la capacidad de poder determinar si tenemos o no y si realmente el tracoma ocular para nosotros es un problema en salud pública. Estamos viniendo casa por casa a revisar una enfermedad que nosotros estamos buscando, que se llama tracoma. Con su permiso lo vamos a hacer el examen y a todo el miembro de la familia. Sí, pasen nomás. Muchas gracias. Va a mirar hacia abajo, mira hacia abajo. Mire hacia arriba. No, su ojito no sé. Ahora mira hacia abajo. No parpadea ya, si no, no voy a poder. La detección del tracoma es importante puesto que si nosotros lo detectamos a tiempo, vamos a garantizar la salud y la estabilidad ocular del paciente. Haciendo una detección, haciendo las campañas de prevención y promoción, evitamos la proliferación de esta enfermedad que como resultado final lleva a la ceguera. Entonces, si nosotros actuamos temprano, prevenimos a un paciente ciego en el futuro. Doy la bienvenida a todo el equipo médicos. Esta es nuestra comunidad de la Nación Yuki. Bienvenidos. Para nosotros es por primera vez que han venido a ver los ojos de nosotros. Los comunarios hemos venido de las tres comunidades, Viarilloa, la comunidad Pachino y la comunidad de Villarecuate, donde estamos en este momento. La brigada que viene es de mucha ayuda para nosotros porque, bueno, en Villarecuate la gente tiene muchos problemas sobre el ojo. Es la primera vez que me revisan mis ojos. Esta es la primera vez que me revisan ojos aquí en comunidad.
Nunca había escuchado esa enfermedad tracoma. Nunca había escuchado de que se pueda contagiar la enfermedad tracoma así con la mano sucia. En calidad de cacique mayor, yo le he dicho a toda la población de que tenemos que hacernos ver nuestros ojos a los médicos que han venido. Venimos trabajando ya anteriormente en el Gran Chaco, en Santa Cruz, en el municipio de Camiri. Esta versión ya hemos visitado 3 comunidades aquí del trópico. En esta actividad también hemos diagnosticado otras patologías, además de tracoma. Y bueno, como Ministerio de Salud estamos programando ya actividades también para poder atender esta otra patología, como son las cataratas y terrigio, que son de mayor relevancia en la población adulta o mayor. Vamos a llegar como Ministerio de Salud con cirugías de cataratas y terrigio de manera gratuita para la población que se haya encontrado con esta patología. Estaremos visitando el departamento de Pando, las comunidades indígenas, posteriormente el departamento de La Paz, el norte de La Paz específicamente, porque son las comunidades indígenas que estamos priorizando para poder ampliar la cobertura en la búsqueda de la patología denominada tracoma. Esta enfermedad puede tratarse con una higiene adecuada. No se trata solamente de venir y curar, se trata de venir y enseñarles cómo cuidarse. Eso es más importante que, te diría, el mismo tratamiento por sí mismo. Este es el segundo taller que realizamos en Colombia con el tema de vigilancia integrada de epizootias y vectores en el contexto de la respuesta a la fiebre amarilla. Recordemos que hace un año se inició la transmisión en el departamento de Putumayo y actualmente tenemos una afectación de 10 departamentos, 30 municipios, en los cuales ya se ha acumulado un número importante de casos y de ellos aproximadamente la mitad han fallecido. En la región de las Américas, aquí en Colombia, solamente hemos encontrado casos asociados precisamente a ese ciclo selvático de la enfermedad, pero un trabajo muy importante de vigilancia significa precisamente evitar que eventualmente estos humanos se infecten mosquitos urbanos y se inicie lo que se conoce como el brote, como una fiebre amarilla en ciclo urbano. Hasta el momento no se ha determinado ni se ha demostrado fiebre amarilla urbana en la región de las Américas en los últimos brotes, pero tenemos que estar atentos precisamente porque la urbanización podría ser devastadora en un escenario en el cual tenemos vectores urbanos que se encargan de transmitir otros virus como el dengue, los tenemos con una amplia distribución. Seguramente no habría una capacidad suficiente para controlarlo, ya que tenemos dosis limitadas de vacunas. De allí la importancia de este taller, que nos permita generar las capacidades para la vigilancia de lo que denominamos las epizootias, es decir, la identificación oportuna en qué momento nuestros micos se están enfermando o están muriendo y que por ende ellos nos están informando de una forma muy natural por dónde puede estar circulando el virus para otros poder organizar las acciones de prevención y control, y de ellas la más importante, que es la vacunación. Es importantísimo esta vigilancia integrada. No solo tienen que ser los equipos de vigilancia, donde la vigilancia base comunitaria es fundamental porque es la comunidad los que van a ser las primeros vigías que van a lograr identificar esto para poder llegar al sitio con los equipos de respuesta inmediata, con formación en epidemiología, hacer el estudio de investigación del primate, la colección de vectores y un estudio apropiado de cada caso. El taller muy enriquecedor, las experiencias de los demás departamentos, de todos los profesionales de OPS, del ministerio, más que todo porque como referente de vigilancia basada en comunidad, aporta demasiado a mi conocimiento para yo poder transmitir a esas comunidades. Considero que uno de los pilares principales para la atención a estas contingencias es el fortalecimiento de capacidades a todos esos profesionales que desarrollamos esas acciones en los entornos departamentales. Este es un taller teórico-práctico, es una experiencia respecto a los mayores expertos que tenemos en la región. En el caso de este taller se ha invitado a personal técnico del Ministerio de Salud de Brasil, quienes están compartiendo sus experiencias de cómo hacer la toma de muestras en los cuerpos de los primates no humanos que se encuentran en la selva. En Brasil hay una experiencia de más de 20 años con la vigilancia de epizootias. Esta estrategia, coordinada con los programas de inmunización,
que recibe la clave para el éxito del programa de prevención de fiebre amarilla. Y me voy con unos grandes conocimientos para poder aplicarlos e implementarlos allá en el territorio. Hemos aprendido mucho, sobre todo lo que nos interesa ahora es lo práctico, cómo recolectar las muestras de los primates no humanos en zonas alejadas. Queremos es aunar esfuerzos como salud, como medio ambiente, para que todo sea de una manera integrada y poder evitar más muertes por fiebre amarilla y conservar la fauna, que en estos casos serían los primates no humanos. Es importante que la gente y las comunidades locales reconozcan la importancia de estos primates no humanos que están en el territorio y cómo es esta relación con la fiebre amarilla. Se ve que de pronto este va a ser un agente contagioso, siendo una víctima más de la fiebre amarilla. Sin las comunidades no podemos hacer una respuesta efectiva y tenemos que dar siempre información clara para orientar mejor a la salida de esta emergencia. El tracoma es la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. Afecta especialmente a mujeres y niños en comunidades rurales y remotas donde el acceso a servicios de salud, agua y saneamiento es limitado. Pero hoy estamos cambiando esta realidad. Gracias a una alianza entre la Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno de Canadá, se han implementado acciones para la eliminación del tracoma en los países de la región. La iniciativa para la eliminación del tracoma en las Américas no solo combate esta enfermedad, sino que también permite acercar atención integrada en salud a las poblaciones más vulnerables. Estos son algunos de los logros alcanzados en el segundo año de la iniciativa. Bolivia. En 21 comunidades indígenas remotas de Bolivia se realizaron evaluaciones rápidas de tracoma. Más de 4,000 personas fueron examinadas y más de 800 recibieron atención en salud, en servicios como salud visual, incluidas 17 cirugías de cataratas, salud bucal, pediatría, ginecología, salud materna, telemedicina, inmunización, medicina general y tradicional. También se promovió el lavado de manos y otras acciones de higiene y saneamiento. Brasil. En Brasil, la iniciativa visitó 750 hogares y examinó a 3,123 personas en búsqueda activa de tracoma. Se capacitó a 49 personas, incluyendo miembros de la comunidad, en salud, agua, higiene y saneamiento. Además, se formó a 22 comunicadores indígenas para promover la educación en salud en lenguas originarias, fortaleciendo la prevención del tracoma desde la diversidad cultural. Colombia. En Colombia, la iniciativa concentró sus esfuerzos en los 2 distritos con mayor prevalencia de tracoma, ubicados en el este y oeste del Vaupés. Se visitaron 256 comunidades pertenecientes a 29 grupos étnicos, con el apoyo de 11 equipos de trabajo en el terreno. Se capacitó al personal de salud y se ofrecieron servicios integrados que incluyeron atención en salud visual, diagnóstico y tratamiento de malaria, leishmaniasis, tungiasis y pediculosis, así como vacunación veterinaria y la desparasitación canina, fortaleciendo así el enfoque integral e intercultural de atención en salud en territorios indígenas. Ecuador. En Ecuador, 2 equipos de trabajo visitaron 8 comunidades en Taisha y Xuxufindi, donde se examinaron a 968 personas en busca de tracoma. Además, se brindaron servicios integrados de salud para malaria y chagas, aprovechando el acercamiento a las comunidades. México. México mantiene la eliminación del tracoma mediante vigilancia continua, prevención y atención de casos crónicos. En 5 municipios de Chiapas se realizaron acciones clave, incluyendo una jornada de cirugía para tratar la triquiasis tracomatosa que salvó la visión de 6 mujeres mayores.
También se implementó un protocolo de vigilancia postvalidación y se promovieron hábitos de higiene como el lavado de cara y manos para prevenir la enfermedad. Guatemala. Guatemala es el país que está más cerca de eliminar el tracoma como problema de salud pública en la región. En Sololá se operó a 13 personas con triquiasis tracomatosa y se realizó seguimiento posquirúrgico. Además, se evaluaron 2.742 personas en 5 departamentos y se llevaron a cabo diálogos de saberes para intercambiar conocimientos entre comunidades y personal de salud. También se hizo un diagnóstico higiénico-sanitario en zonas prioritarias. Guatemala fue sede del entrenamiento de entrenadores, formando a profesionales de 6 países en encuestas de Tracoma Plus. El Salvador. En El Salvador se evaluaron 139 personas en la comunidad Cantón El Rodeo Aguachapán en busca de tracoma. Se capacitaron 12 profesionales para las evaluaciones rápidas de tracoma, formando 2 equipos de trabajo. Las actividades incluyeron pruebas de agudeza visual a mayores de 60 años y el monitoreo del Plan Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas 2024-2026. Perú. En Perú se realizaron actividades en los distritos Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena y Putumayo del departamento de Loreto. Más de 200 profesionales de salud y líderes comunitarios fueron capacitados en la estrategia SAFE para eliminar el tracoma. 3 comunidades participaron en diálogos de saberes, fortaleciendo el enfoque comunitario. Además, más de 30 autoridades locales se comprometieron con la causa. Estas acciones se integraron con otras prioridades de salud como malaria, geogelmintiasis y dengue, ampliando su impacto en las comunidades. Venezuela. En Venezuela, la iniciativa avanzó en el estado Amazonas, donde se evaluaron 2.372 personas en busca de tracoma. Se realizaron talleres de prevención con 481 participantes, principalmente personal de salud. Se integraron servicios como salud ambiental, malaria, atención nutricional, salud materna y vacunación. Además, se reforzó la vigilancia de enfermedades como leishmaniasis, oncocercosis y tungiasis, y se desparasitaron a más de 2.000 personas. En total, las jornadas de salud integral beneficiaron a 4.642 personas en las comunidades atendidas. Estamos más cerca de eliminar el tracoma en las Américas, pero el esfuerzo debe continuar. Gracias al apoyo del Gobierno de Canadá y el compromiso de cada país, seguimos avanzando hacia un futuro sin tracoma. Juntos podemos lograr una América libre de tracoma. Muchas gracias porque vinieron a nuestra casa a evaluar la vista de toda mi familia. Estamos muy agradecidos en nombre de toda la comunidad por la presencia de ustedes. Dicen que hay lugares donde el camino se acaba, donde la carretera se convierte en mar y el viento en compañía. Pero también dicen que hasta allá llegan los compromisos más importantes, como el proteger la vida, para que nadie quede atrás. A la fecha, las coberturas vacunales sin influenza superan los 6 millones en población objetivo, colaborando esto con la disminución de casos graves y muertes por virus respiratorios. En el marco de la campaña de vacunación e inmunización 2025 del Ministerio de Salud de Chile y la Semana de Vacunación en las Américas, la OPS-OMS Chile, junto a un equipo del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y autoridades regionales, emprendió una travesía hacia los rincones más australes del continente americano. 3 días, más de 4.500 kilómetros, un viaje impulsado por un propósito claro, una sola misión: llevar vacunas a quienes se encuentran en zonas aisladas o de difícil acceso en el país. Llevar vacunas a donde nadie más llega. Desde Santiago a Balmaceda, de Balmaceda a Coyhaique, nuestra primera parada. Allí reconocimos la clave del éxito de la vacunación en esa remota zona.
Un equipo de salud altamente comprometido, que camina de la mano de líderes y lideresas comunitarias que convocan a mujeres y hombres, niños y adultos mayores, para llegar a todas y todos. Además, cuentan con el apoyo intersectorial de las alcaldías, diferentes estamentos del Estado y la sociedad civil en general. La tradición de proteger a su pueblo a través de la vacunación es parte del ADN de Chile, desde las primeras campañas del siglo XVIII hasta la rápida y eficaz respuesta frente a la COVID-19. Nuestro país ha liderado con ejemplo, dejando una huella imborrable a nivel mundial. De Coyhaique partimos por tierra hasta Puerto Cisnes, y desde allí zarpamos iniciando la travesía que nos llevó al corazón de comunidades apartadas. El equipo bordó ambulanchas, botes adaptados como verdaderas clínicas flotantes, para llegar hasta Puerto Gaviota, una comunidad a la que solo se accede por mar. Ahí, entre rocas, cerros verdes y mar indómito, se vacunó a niños, niñas y adultos mayores. El segundo día el equipo zarpó hacia Isla Gala, rodeados de volcanes y fiordos. Nuevas distancias, nuevos desafíos, mismo objetivo, proteger a la población. Cada dosis aplicada fue un acto de cuidado, una promesa cumplida, una señal de que la salud pública no tiene fronteras. Finalmente el equipo regresó a Coyhaique. Misión cumplida, vocación intacta. La travesía terminó, pero el compromiso sigue. Porque llegar a los rincones más alejados no es solo una meta logística, es una declaración que nadie quede atrás, que la salud es un derecho y que en Chile se vacuna hasta el fin del mundo. Estamos seguros de que Chile logrará las metas establecidas por el país según las recomendaciones de OPS-OMS. I have children at home. I have 4 of them, so that's the 5th one. And it's the first time in life I have to come to hospital to get my baby. My name is Sandra Francis and I'm from Yarongpar village, the beginning of Region 9. It's actually like 160 kilometers from here to there. And I find it's range from being far from home. But now I'm comfortable and as you can see, I find it like living with others and finding new friends, you know, and mixing around and we learn from each other in there. Region 9 is a very vast area. We have 62 facilities. We have 5 sub-districts, and each sub-districts have various other health facilities attached to them. The SIP program, the SIP Plus program, came into existence in Region 9. So we had an online training course, and then we had a face-to-face training where the facilitators from Georgetown came down. The region is doing well in terms of maternal death because we haven't had a maternal death in like 3 or 4 years now. We enter the data into the computer. Whenever we have admissions, we enter them into the computer. When you pull up that mother's information, you will find it there, but in a hard copy, something you might not find the card anymore. It might be put away somewhere else that you can't find it. I've worked at Georgetown Public Hospital before the system was implemented, so I know how it was to use the paper base
And transitioning to the electronic base, I have to tell you, it has been like such a great thing for us. I actually have a great example of when the system was very helpful to us. So we had a patient come in, she was unconscious, she actually had a seizure, so she was diagnosed with eclampsia. Being able to look at the system, we could tell like what her labs were right away, we could tell what her blood pressure was before, we could get a very clear picture of her trajectory throughout the pregnancy and up to when she was. We were able to tell her gestational age, we were able to know if to give her corticosteroids and how to best deliver her. So in the end, she had a good outcome. This has been quite a transformation for our department, because prior to SIP, what we would have had is there was tremendous paperwork that had to be done. When patients comes to admission, we used to have an increased surplus or increased volume of patients waiting for admissions. With the digital way, it's faster because physicians are pretty much aware of how the perinatology system works, so we input the information quicker and you don't have to do multiple copies in order to share to the different ward. This is a very, very good decision-making tool in terms of maternal health policy and planning at the national and the regional level. I think in Guyana over the last 4 years, we have made significant progress as it relates to reproductive health. We have PAHO, we have the Canadian government who has helped us. And so because of this assistance, we have accelerated what we've been doing. So I think in terms of sustaining what we've started, with our resources and with some help from our partners, we certainly would be able to sustain these gains. My delivery date is anytime because I'm 38 weeks. Good. Yes. Yes. So I could feel my baby's really. I will stay. I have names, but I did not choose my baby name as yet. So when the baby born, then I will choose the names for my baby. With the rising prevalence of non-communicable diseases, the Ministry of Health and Wellness Belize, supported by the European Union's Health Sector Support Program, EUHSSP, and PAHO, is proactively strengthening its health system. Through the development of targeted policies and collaborative frameworks, the nation is addressing these challenges on multiple fronts. From integrated primary care services, building capacity of healthcare workers, to empowering communities, strengthening health systems, saving lives. In Belize, over the last 5 consecutive years, non-communicable diseases have been in the top 5 causes of morbidity and mortality for our country. So we knew that we needed to address this head-on. We were able to successfully launch our nutrition policy, and we're able to put a nutrition plan with objectives onto this policy. And the support that is being provided to the Ministry of Health and Wellness for the development of the National Cancer Plan and the National Cervical Cancer Plan will also contribute to ensuring the management of non-communicable diseases. By defining clear objectives and strategies, we are building a future where NCDs are effectively managed and the health of our population is prioritized. Integrated health service delivery networks are revolutionizing healthcare delivery in Belize. By ensuring comprehensive care at the primary level and bringing services closer to where people live, these networks are making a significant impact. Through integrating the comprehensive management of non-communicable diseases such as hypertension, cardiovascular disorders, also mental health conditions, this really helps to strengthen the capacity of primary care providers and also community health workers
in the knowledge and understanding of prevention and management of these conditions. By standardizing care with global best practices and introducing new treatment modalities, healthcare professionals are better equipped to manage chronic illnesses. Health education is a crucial element in preventing and managing NCDs. Through PAHO, we have been able to successfully, over the last 12 to 18 months, do caravans in some of the least accessible places, very rural communities that had significant population. So the health caravans were basically fair for the community to come out, learn more about health in different aspects. The blood pressure was done, your weight, your height, your body mass index. The pharmacist was there, nutritionists were there to give nutrition counseling. It was just an effort to try to improve health literacy in the hardest to reach populations. By empowering communities with knowledge and education, we can inspire behavioral change and improve overall health outcomes. Access to essential medical equipment is vital in the early detection and management of NCDs. With the right tools, our healthcare providers are better equipped to serve the community. There are a number of new blood pressure measuring devices that have come onto the market, but it is important to ensure that these are clinically validated so that the readings that we receive from them are accurate. In order to ensure that as we roll out the HEARTS initiative for the proper management and control of hypertension, we want to ensure that the equipment that are being used in the primary care facilities have been standardized. The National Cancer Plan and the National Cervical Cancer Plan are groundbreaking initiatives aimed at reducing the burden of cancer across the country. Through the EU project, PAHO has been able to give us tremendous technical cooperation for us to have a very solid and usable plan when it comes to reduction of all cancers, not just cervical cancer, but it's the National Cancer Plan. The important thing about cancer and any cancer plan is to ensure that it is very comprehensive and covers the broad spectrum from prevention to rehabilitation and to care at the end of life. In addition to that, the clinical management. How do you diagnose? How do you manage these conditions? Which medications to use? So those are components that are also in the plan. Together, with the support of our partners and communities, we are building a healthier, stronger Belize. One step at a time. En nuestra región, donde las distancias y la dificultad para el acceso a los servicios de salud se han transformado en una problemática frecuente, la telesalud se presenta como una solución innovadora y accesible. La telesalud combina la tecnología con los servicios de salud para llevar la atención a quien más lo necesita, sin importar su ubicación. Desde consultas virtuales hasta seguimiento de patologías de manera remota, estas herramientas están transformando el acceso a la salud. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, está apoyando este cambio a través de su propuesta de telesalud. La OPS ofrece una plataforma todo en uno para el registro clínico electrónico y la realización de videoconsultas, que está disponible como bien público digital. Además, la OPS proporciona recursos educativos mediante estrategias de simulación que capacitan a los profesionales, permitiéndoles brindar atención de calidad. Esto incluye un telekit, que consiste en dispositivos médicos seleccionados para el seguimiento de patologías crónicas a distancia y una caja de herramientas con recursos para implementar programas de telesalud. Súper buena, porque no se demoran en llamarla. Entonces la hora se la dan por el mismo teléfono. Entonces no es un tema que uno tenga que venir para acá como lo hacía uno antes, que levantarse temprano. Lo encuentro súper bueno.
Pues me manejo mucho en este internet, así que le dije a mi hija que me enseñara cómo era el tema y es súper fácil. Más cómodo para uno, no estar saliendo de la casa, lo puede hacer a cualquier hora, yo que Donnie. trabajo todo el día. Donnie, where is the cable? Is this the cable? La telemedicina acerca a los profesionales no, the con sus charger. pacientes, cuidándolos Yes, the en charger. tiempo Just real, plug it in. mejorando el manejo de su salud The y HDMI acercándoles cable is this cuidados de one? calidad. It doesn't have to be HDMI. Just plug in the charger to the laptop and then it will display it. The charger is here. Okay, hold on. É como fosse realizar sonho que está acontecendo. En conclusión, la telesalud está dando acceso a muchos pacientes. Con la OPS apoyando estas implementaciones, se están reduciendo brechas, mejorando la calidad de vida y proporcionando a cada persona la atención que merece. Es hora de sumarse. Amid a challenging security environment, vital work by the Ministry of Public Health and Population is strengthening routine immunization services in Haiti. Supported by PAHO and funded by the Canadian government through the Can Give initiative, these efforts seek to ensure equitable access to life-giving vaccines for vulnerable communities and groups, including girls and pregnant women. Through 3 regional exercises, 105 department-level trainers received important updates on vaccination norms and protocols, including on COVID-19 vaccines, which have been integrated into Haiti's national immunization program. Through cascade training, these regional trainers then shared their knowledge with nearly 400 health providers. In addition, 124 health providers involved in epidemiological surveillance were trained in specific protocols for surveillance of vaccine-preventable diseases. And 221 health facilities benefited from supportive supervision to ensure their compliance with vaccination quality standards. In 2024, more than 421,000 Haitian children received critical vaccinations through catch-up campaigns and routine services. And as Haiti faced recurring cases of deadly diphtheria, PAHO supported the vaccination of more than 340,000 children against the disease. Oh oui, vaccin li gen an pile importance dans cadre routine et raison c'est parce que gen zone qui vraiment éloigné. Des fois, parents pas de possibilité pour les mener ti moun dans centre là pour les venir faire vaccin. Des fois, négligence parents tout et les nouveaux équipes sur terrain comme ça a vraiment aidé parents yo, aider ti moun yo pour capable faire vaccin dans localité côté que yo vivent là. Parler des maladies évidemment par la vaccination, nous apprenons et diphtérie. Effectivement, c'est un cas de diphtérie suspect que l'équipe aidée là a fait réponse. Et nous en pleine activité de réponse. J'en ai remarqué, nous cherchons rougeole, rubéole, nous cherchons syndrome rubéole congénitale, qui est moins d'un an. Nous cherchons catankou paralysie flasse aiguë. Nous cherchons surtout Haïti et moun qui gen moins que 15 ans. HEARTS is an initiative of the Pan American Health Organization and the Ministry of Health, which aims to improve heart health and save lives by standardizing hypertension treatment, promoting healthy lifestyles, and strengthening primary health care.
the chronic non-communicable diseases are the leading cause of death in Grenada. Within the top 3, we have the cardiovascular diseases. For these reasons, we welcome the introduction of the HEARTS Initiative. At the core of the HEARTS Initiative is the HEARTS Protocol, which provides a standardized approach to hypertension management and cardiovascular disease prevention in primary health care. It includes standardized treatment, effective and accessible medications, risk-based care, team-based approaches, healthy lifestyle promotion, and the strengthening of primary healthcare systems. The integration or initiation of HEARTS has introduced a standardized approach to the way we manage high blood pressure patients. The HEARTS protocol includes simple, standardized, proven treatments and interventions that can be easily incorporated into primary health care. As part of the HEARTS program, we have standardized blood pressure reading, ensuring that all categories of staff know how to check blood pressure. So in case a patient comes to the facility, anyone can assist them in checking their blood pressure. The HEARTS protocol emphasizes a team-based approach which expands the responsibilities of hypertension management beyond primary healthcare physicians to include nurses, pharmacists, nutritionists, and other healthcare professionals, so that they too play a significant role in saving lives. As nurses, we ensure that our patients are compliant, making sure that they monitor their blood pressure as often as possible, take the medication, come to visit the doctor when they are low on the supplies, follow up with the nutritionist as well. And if they have any issues or concerns that they are, feel free that they can come in. If they're not feeling well, they could come in at any time and speak to any one of us for advice. And we can do the proper referral if it's hospital or to doctor. So as nutritionists and dietitians within the healthcare, whether it's primary healthcare or secondary care, we employ what is called medical nutrition therapy. This involves doing a comprehensive assessment. We look at body measurements, we look at the biochemical markers, the labs and so forth. We look at lifestyles, we look at dietary indication, and we also do a full physical exam. Once we're completed, we do a nutrition diagnosis, and then we will recommend and put together a targeted care plan with interventions as to how we can get that person to improve the overall lifestyle. So whether it's becoming more physically active lifestyles, whether it's changing diet, whether it's ensuring that we ensure that that person gets adequate amount of nutrients and filling the gap where there are deficits. We know that if we can correct the diet, also if we can maintain an adequate foundation for health, we know that we can see better outcomes when it comes to heart health. The HEARTS protocol emphasizes the use of effective, affordable, and widely available medications to improve hypertension management. The medicines that we'll be using as part of the HEARTS initiative, they're somewhat designed to be less burdensome on the patient because the number of pills that the patients would be required to use to control their conditions are reduced, because now we are making use of combination therapy. So one pill will contain maybe your 2 high blood pressure medication that you're taking at present. Medication that are available through the HEARTS initiative are heavily subsidized, right? Patients that are less than 60 would pay a small fee. Those who are over 60 and over, it would actually be free as per protocol that already existed. Following the introduction of the HEARTS initiative, we anticipate better compliance among our patients. We anticipate a reduction in the number of individuals who have uncontrolled high blood pressure. And at the end, we anticipate that in the long run, a reduction in the number of complications and the number of deaths that we are seeing as a result of high blood pressure and cardiovascular disease. El cáncer infantil afecta a miles de familias en el mundo cada año, generando angustia y sufrimiento. En la región de las Américas, los gobiernos, la OPS,
y sus socios se han unido en la iniciativa Cure All para afrontar este desafío y devolver la esperanza. Desde el año 2019, la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con el St. Jude Children's Research Hospital, trabaja incansablemente para mejorar la detección oportuna del cáncer en niños, niñas y adolescentes. En Latinoamérica y Caribe estamos logrando que más países prioricen el cáncer infantil y lo incluyan en políticas públicas que contemplen actividades para promover el diagnóstico oportuno. En los últimos 5 años, se ha incrementado por lo menos en 3 veces el número de países que cuentan con una guía nacional de detección precoz y sistemas de referencia. Ya estamos viendo los primeros resultados y se está logrando que más niños puedan llegar temprano a su diagnóstico, que más niños puedan tener estadios precoces de enfermedad y que amplíen la posibilidad de curarse. En el Perú hemos logrado reducir el 50% del tiempo diagnóstico en un lapso de 5 años. Principalmente desde la Iniciativa Mundial de Cáncer Infantil. El tiempo en el que los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, demoraban para hacer el diagnóstico en niños desde la sospecha de cáncer se ha reducido de manera significativa. Actualmente, los niños y adolescentes llegan más rápido a los establecimientos de salud. Este logro es un trabajo conjunto desde el Ministerio de Salud a través de políticas públicas que impulsan la detección temprana de cáncer infantil, asimismo el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud, la sensibilización de la comunidad para poder realizar un diagnóstico oportuno y, por supuesto, la participación de la sociedad civil organizada. Hemos logrado disminuir en un 50% los casos de estadios avanzados de cáncer en los niños. Esto significa que más familias reciben un diagnóstico temprano y más niños tienen una oportunidad de vida, educando y sensibilizando al personal de salud y a la población. La Organización Panamericana de la Salud pone a disposición de los países diversos recursos técnicos, como cursos virtuales, talleres y guías interactivas para fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud, así como materiales para campañas de comunicación dirigidas a los padres y a la comunidad en general. A través de Cure All Americas, también se está apoyando a los gobiernos en el monitoreo sostenible y uniforme de sus progresos, así como en la implementación de políticas de salud que fortalecen el acceso al diagnóstico temprano, tratamiento y cobertura financiera. Todo con un objetivo, un diagnóstico temprano que salve vidas y mejore el futuro de nuestras familias y comunidades. Cada intervención en salud pública, cada acción coordinada y cada esfuerzo compartido son pasos hacia un futuro donde hay más niños que puedan superar el cáncer. Un diagnóstico temprano salva vidas. En 2019, los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, aprobaron la iniciativa para la eliminación de 30 enfermedades infecciosas en la región para el año 2030. En el marco de esta iniciativa, en 2023, se conformó una alianza con el gobierno de Canadá para un proyecto de eliminación del tracoma como problema de salud pública para el año 2028. Venezuela es uno de los 10 países que participa en esta iniciativa. Tracoma es la primera causa de ceguera producto de infecciones, lo produce una bacteria y estamos ahorita aplicando la encuesta para ver de prevalencia, para ver si es un problema de salud pública para el Estado. Durante 2 semanas, un equipo de evaluaciones rápidas de tracoma del Ministerio del Poder Popular para la Salud abordó 30 poblaciones indígenas en busca de tracoma, una enfermedad que afecta sobre todo a poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. La idea es estimar la prevalencia de esta enfermedad en el país y determinar si constituye un problema de salud pública. Andamos un equipo de salud desplegado diagnosticando la enfermedad tracoma. Esta es una enfermedad que afecta el ojo, que posteriormente la persona queda ciega.
Y como parte de prevención, le estamos orientando a las personas a tener una buena higiene personal, como el lavado de manos, la limpieza facial. También contamos con tratamientos y en el caso de que los pacientes lleguen a salir positivos a estas enfermedades. La OPS acompañó y prestó apoyo logístico para el traslado de estos trabajadores sanitarios del ministerio hacia estas comunidades, 22 de acceso terrestre y 8 de acceso fluvial, aprovechando además para ofrecer distintos servicios de salud a las mismas. On November 14th, 1924, in Havana, Cuba, history was made for public health in the Americas. The Pan American Sanitary Code was signed ad referendum by representatives from 18 nations at the Assembly Hall of the Academy of Medical, Physical, and Natural Sciences, now known as the Carlos J. Finlay Historical Museum of Science. This code, later ratified by all countries in the Americas, defined the duties of the Pan American Sanitary Bureau, today known as the Pan American Health Organization, PAHO. It established clear responsibilities for countries to report disease outbreaks, standardize prevention and control efforts, and gather crucial health data. This collaborative approach, rooted in the values of Pan-Americanism, recognized that health cooperation was essential, not only for the well-being of each country, but for fostering safe international trade across borders. Even today, a century later, the Pan American Sanitary Code remains a guiding force, continuing to shape PAHO's mission to promote the health and well-being of individuals, families, and communities across the Americas. This code stands as one of the most remarkable achievements in health policy, uniting nations under a shared commitment to public health excellence. In 2024, a century after the signing of the code, we honor the legacy of its architects, as PAHO and its member states persist in their efforts to improve the health and well-being of all people in the Americas. En el Pacífico colombiano, las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan grandes dificultades: el conflicto armado, la pobreza y el aislamiento. A través de un esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas, diversas iniciativas están resolviendo estas emergencias, fortaleciendo la resiliencia comunitaria, creando nuevas oportunidades en medio de esta adversidad. Esta alianza de Naciones Unidas permitió a estas comunidades afectadas por el conflicto diversas estrategias complementarias: temas de seguridad para la población con ACNUR, escuelas seguras para niños, niñas y adolescentes con UNICEF, fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva y violencia basada en género con UNFPA. Además, se promovió la sustitución de cultivos de coca por proyectos productivos como criaderos de pollos, lecciones de pesca, huertas caseras y medicinales, acciones realizadas por la FAO. La Organización Panamericana de la Salud logró dar acceso a salud a estas poblaciones de los departamentos de Nariño, Valle de Cauca y Chocó. Se lograron avanzar hasta 24 brigadas de salud y más de 8.200 atenciones en una atención integral de medicina general, ginecobstetricia, odontología o apoyo psicosocial, con un enfoque étnico-cultural. Esto acompañado con dotación de medicamentos y diferentes pruebas de diagnóstico rápidas para una mejor resolución de las temáticas. Este trabajo que ha venido desarrollando la Organización Panamericana de la Salud ha permitido hacer unas transformaciones de fondo en cómo mejorar el modelo de salud, en infraestructura, en capacitaciones, en dotaciones, para que la comunidad tenga una salud digna, oportuna, con seguridad del paciente. Pues de solo entrar, pues uno sentía la enfermedad más grave, por el calor, el aspecto, y ahora es un cambio extremo. Uno entra y siente que hay más frescura, más tranquilidad,
el calor poco azota, ahora estamos mejor. Se atendieron numerosos casos críticos de malaria, desnutrición aguda, ideación suicida. Además, se realizaron encuentros de parteras, médicos tradicionales y sabedores, que en un espacio de diálogo de saberes con médicos y enfermeras occidentales permitió el intercambio de conocimientos con el fin de salvar vidas y evitar muertes maternas. Además, nos reunimos con la institucionalidad local para identificar sus fortalezas, retos y desafíos. Al tener una comunidad capacitada en primeros auxilios, en comunicación del riesgo, en salud mental, primeros auxilios psicológicos, en las emergencias, vamos a disminuir el impacto que una emergencia pueda tener en la comunidad, porque ellos van a saber cómo actuar en un momento adecuado, un protocolo adecuado, un procedimiento adecuado frente a las emergencias que ocurren en nuestro departamento. A lo largo de esta trayectoria hemos aprendido cómo hacer un torniquete y, sobre todo en un accidente, mantener la calma, asegurar la escena. Hemos realizado taller de primer respondiente comunitario, donde ellos lo que hacen es cómo dar esa primera ayuda comunitaria cuando se presenta una emergencia. Adicionalmente, se estableció el sistema de alerta temprana en estas comunidades. Se trabajó mucho con esta estrategia nacional de la vigilancia de base comunitaria. Por eso dentro del proyecto SERF también incluimos el componente de comunicación del riesgo para que estos gestores comunitarios, para que estos primeros respondientes también puedan hacer uso de las comunicaciones en toda su labor de salvar vidas, de darle a la gente capacidades para que tenga un buen vivir. Depois de décadas de esforços integrados e multissetoriais, a filariose linfática deixou de ser um problema de saúde pública no Brasil. O certificado de eliminação da doença foi entregue pelo diretor da OPAS e do Escritório Regional da OMS para as Américas, Jarbas Barbosa, à ministra da Saúde, Nízia Trindade. A cerimônia de entrega ocorreu no marco da reunião do Conselho Diretor da OPAS, nos Estados Unidos, que contou com a presença de autoridades de saúde de todos os países das Américas. A filariose linfática, mais conhecida como elefantíase, é uma doença parasitária transmitida por mosquitos. Ela afeta o sistema linfático e pode causar inchaços graves, especialmente nos membros inferiores e nos genitais, causando bastante dor e podendo resultar em deficiências permanentes. Para combater essa doença, o Ministério da Saúde do Brasil lançou em 1997 o Plano Nacional para a Eliminação da Filariose. A partir daí, várias medidas foram implementadas, como a distribuição em massa de medicamentos antiparasitários, controle de vetores e monitoramento constante nas áreas mais afetadas. Esses esforços se concentraram nas áreas onde a filariose era endêmica e resultaram 10 anos depois no fim da transmissão da doença. Desde 2017, não há mais casos confirmados de filariose no Brasil. A eliminação da doença é resultado do trabalho conjunto de trabalhadores de saúde, pesquisadores e gestores, bem como da criação de um sistema de saúde universal, com ações de vigilância bem estruturadas, uma rede de laboratórios públicos especializados e o lançamento do programa Brasil Saudável, que é uma ação multissetorial alinhada com a iniciativa regional da OPAS para a eliminação de doenças até 2030. Com essa certificação, o Brasil demonstra forte compromisso com a proteção da saúde, em especial das populações mais vulnerabilizadas. Para nosotros es importante, ¿no?, poder haber llegado acá
Esta visita responde a un proyecto que estamos ejecutando desde el punto de vista de la salud ocular. Estamos acompañando a todo el equipo evaluador que se va a encargar de hacer este trabajo para ver si tenemos alguna patología que tenga que ver con tracoma ocular. Estamos en la comunidad de Las Flores. Acabamos de tener una reunión con los comunarios. Hemos venido a conversar, ¿no?, con las autoridades aquí del lugar para organizar el pesquisaje que se va a realizar para el tracoma. Vivir en Puerto Las Flores bien nomás, bonito nomás estar aquí del aire, recibimos, respiramos, ¿no? En Puerto Las Flores no existe la electricidad. Han levantado ya hace más de un año un tanque, han puesto agua, han hecho pozos, pero el agua no es buena. Cuando estamos mal de los ojos nos afecta, ¿no? No solo en Las Flores, ¿no?, sino en distintas comunidades. Hay deficiencias, ¿no?, en el tema de lo que es salud y de educación más que todo, ¿no? Nunca me hablaron del tracoma, no sabía de esta enfermedad. Nunca había escuchado del tracoma. El tracoma es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los párpados, posteriormente a la córnea y puede dejar invalidado a un paciente produciéndole una ceguera permanente y irreversible. Se contagia de forma directa, es decir, de persona a persona. En especial los niñitos, digamos, se tocan y pueden estar dando la mano a otro niño y así se puede contagiar. Cuando ya tienen triquiasis ya se van sacando las pestañas, sino depilando, le estorba ya. Esta enfermedad se ve principalmente en zonas con poca o ninguna sistema sanitario. Donde no haya agua segura. Con dificultad en sistemas de alcantarillado. Dentro del registro que nosotros manejamos como Ministerio de Salud, no tenemos incidencia, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, tenemos países vecinos en los cuales sí ha sido un problema de salud pública. Es por ello que estamos ejecutando este proyecto, que es una evaluación rápida para tracoma ocular en comunidades vulnerables, ¿no? Una vez termine este proyecto, nosotros vamos a tener la capacidad de poder determinar si tenemos o no y si realmente el tracoma ocular para nosotros es un problema en salud pública. Estamos viniendo casa por casa a revisar una enfermedad que nosotros estamos buscando, que se llama tracoma. Con su permiso lo vamos a hacer el examen y a todo el miembro de la familia. Sí, pasen nomás. Muchas gracias. Va a mirar hacia abajo, mira hacia abajo. Mira hacia arriba. No, su ojito no sé. Ahora mira hacia abajo. No parpadea ya, si no, no voy a hacer. La detección del tracoma es importante, puesto que si nosotros lo detectamos a tiempo, vamos a garantizar la salud y la estabilidad ocular del paciente. Haciendo una detección, haciendo las campañas de prevención y promoción, evitamos la proliferación de esta enfermedad que como resultado final lleva a la ceguera. Entonces, si nosotros actuamos temprano, prevenimos a un paciente ciego en el futuro. Doy la bienvenida a todo el equipo médicos. Esta es nuestra comunidad de la Nación Yuki. Bienvenidos. Para nosotros es por primera vez que han venido a ver los ojos de nosotros. Los comunarios hemos venido de las tres comunidades, Viarilloa, la comunidad Pachino y la comunidad de Villarecuate, donde estamos en este momento. La brigada que viene es de mucha ayuda para nosotros porque, bueno, en Villarecuate la gente tiene muchos problemas sobre el ojo. Es la primera vez que me revisan mis ojos. Esta es la primera vez que me revisan ojos aquí en comunidad.
Nunca había escuchado esa enfermedad tracoma. Nunca había escuchado de que se pueda contagiar la enfermedad tracoma así con la mano sucia. En calidad de cacique mayor, yo le he dicho a toda la población de que tenemos que hacernos ver nuestros ojos a los médicos que han venido. Venimos trabajando ya anteriormente en el Gran Chaco, en Santa Cruz, en el municipio de Camiri. Esta versión ya hemos visitado 3 comunidades aquí del trópico. En esta actividad también hemos diagnosticado otras patologías, además de tracoma. Y bueno, como Ministerio de Salud estamos programando ya actividades también para poder atender esta otra patología, como son las cataratas y terrigio, que son de mayor relevancia en la población adulta o mayor. Vamos a llegar como Ministerio de Salud con cirugías de cataratas y terrigio de manera gratuita para la población que se haya encontrado con esta patología. Estaremos visitando el departamento de Pando, las comunidades indígenas, posteriormente el departamento de La Paz, el norte de La Paz específicamente, porque son las comunidades indígenas que estamos priorizando para poder ampliar la cobertura en la búsqueda de la patología de tracoma. Esta enfermedad puede tratarse con una higiene adecuada. No se trata solamente de venir y curar, se trata de venir y enseñarles cómo cuidarse. Eso es más importante que, te diría, el mismo tratamiento por sí mismo. Este es el segundo taller que realizamos en Colombia con el tema de vigilancia integrada de epizootias y vectores en el contexto de la respuesta a la fiebre amarilla. Recordemos que hace un año se inició la transmisión en el departamento de Putumayo y actualmente tenemos una afectación de 10 departamentos, 30 municipios, en los cuales ya se ha acumulado un número importante de casos y de ellos aproximadamente la mitad han fallecido. En la región de las Américas, aquí en Colombia, solamente hemos encontrado casos asociados precisamente a ese ciclo selvático de la enfermedad, pero un trabajo muy importante de vigilancia significa precisamente evitar que eventualmente estos humanos se infecten mosquitos urbanos y se inicie lo que se conoce como el brote, como una fiebre amarilla en ciclo urbano. Hasta el momento no se ha determinado ni se ha demostrado fiebre amarilla urbana en la región de las Américas en los últimos brotes, pero tenemos que estar atentos precisamente porque la urbanización podría ser devastadora en un escenario en el cual tenemos vectores urbanos que se encargan de transmitir otros virus como el dengue, los tenemos con una amplia distribución, seguramente no habría una capacidad suficiente para controlarlo, ya que tenemos dosis limitadas de vacunas. De allí la importancia de este taller, que nos permita generar las capacidades para la vigilancia de lo que denominamos las epizootias, es decir, la identificación oportuna en qué momento nuestros micos se están enfermando o están muriendo y que por ende ellos nos están informando de una forma muy natural por dónde puede estar circulando el virus para nosotros poder organizar las acciones de prevención y control, y de ellas la más importante, que es la vacunación. Es importantísimo esta vigilancia integrada. No solo tienen que ser los equipos de vigilancia, donde la vigilancia base comunitaria es fundamental porque es la comunidad los que van a ser las primeros vigías que van a lograr identificar esto para poder llegar al sitio con los equipos de respuesta inmediata, con formación en epidemiología, hacer el estudio de investigación del primate, la colección de vectores y un estudio apropiado de cada caso. El taller muy enriquecedor, las experiencias de los demás departamentos, de todos los profesionales de OPS, del ministerio, más que todo porque como referente de vigilancia basada en comunidad, aporta demasiado a mi conocimiento para yo poder transmitir a esas comunidades. Considero que uno de los pilares principales para la atención a estas contingencias es el fortalecimiento de capacidades a todos esos profesionales que desarrollamos esas acciones en los entornos departamentales. Este es un taller teórico-práctico, es una experiencia respecto a los mayores expertos que tenemos en la región. En el caso de este taller se ha invitado a personal técnico del Ministerio de Salud de Brasil, quienes están compartiendo sus experiencias de cómo hacer la toma de muestras en los cuerpos de los primates no humanos que se encuentran en la selva. En Brasil hay una experiencia de más de 20 años con la vigilancia de epizootios. Esta estrategia, coordinada con los programas de inmunización,
que han sido las claves para el éxito del programa de prevención de fiebre amarilla. Y me voy con unos grandes conocimientos para poder aplicarlos e implementarlos allá en el territorio. Hemos aprendido mucho, sobre todo lo que nos interesa ahora es lo práctico, cómo recolectar las muestras de los primates no humanos en zonas alejadas. Queremos es aunar esfuerzos como salud, como medio ambiente, para que todo sea de una manera integrada y poder evitar más muertes por fiebre amarilla y conservar la fauna, que en estos casos serían los primates no humanos. Es importante que la gente y las comunidades locales reconozcan la importancia de estos primates no humanos que están en el territorio y cómo es esta relación con la fiebre amarilla. Se ve que de pronto este va a ser un agente contagioso, siendo una víctima más de la fiebre amarilla. En las comunidades no podemos hacer una respuesta efectiva y tenemos que dar siempre información clara para orientar mejor a la salida de esta emergencia. El tracoma es la principal causa de ceguera infecciosa en el mundo. Afecta especialmente a mujeres y niños en comunidades rurales y remotas donde el acceso a servicios de salud, agua y saneamiento es limitado. Pero hoy estamos cambiando esta realidad. Gracias a una alianza entre la Organización Panamericana de la Salud y el Gobierno de Canadá, se han implementado acciones para la eliminación del tracoma en los países de la región. La iniciativa para la eliminación del tracoma en las Américas no solo combate esta enfermedad, sino que también permite acercar atención integrada en salud a las poblaciones más vulnerables. Estos son algunos de los logros alcanzados en el segundo año de la iniciativa. Bolivia. En 21 comunidades indígenas remotas de Bolivia se realizaron evaluaciones rápidas de tracoma. Más de 4.000 personas fueron examinadas y más de 800 recibieron atención en salud, en servicios como salud visual, incluidas 17 cirugías de cataratas, salud bucal, pediatría, ginecología, salud materna, telemedicina, inmunización, medicina general y tradicional. También se promovió el lavado de manos y otras acciones de higiene y saneamiento. Brasil. En Brasil, la iniciativa visitó 750 hogares y examinó a 3.123 personas en búsqueda activa de tracoma. Se capacitó a 49 personas, incluyendo miembros de la comunidad, en salud, agua, higiene y saneamiento. Además, se formó a 22 comunicadores indígenas para promover la educación en salud en lenguas originarias, fortaleciendo la prevención del tracoma desde la diversidad cultural. Colombia. En Colombia, la iniciativa concentró sus esfuerzos en los 2 distritos con mayor prevalencia de tracoma, ubicados en el este y oeste del Vaupés. Se visitaron 256 comunidades pertenecientes a 29 grupos étnicos, con el apoyo de 11 equipos de trabajo en el terreno. Se capacitó al personal de salud y se ofrecieron servicios integrados que incluyeron atención en salud visual, diagnóstico y tratamiento de malaria, leishmaniasis, tungiasis y pediculosis, así como vacunación veterinaria y la desparasitación canina, fortaleciendo así el enfoque integral e intercultural de atención en salud en territorios indígenas. Ecuador. En Ecuador, 2 equipos de trabajo visitaron 8 comunidades en Taisha y Xuxufindi, donde se examinaron a 968 personas en busca de tracoma. Además, se brindaron servicios integrados de salud para malaria y chagas, aprovechando el acercamiento a las comunidades. México. México mantiene la eliminación del tracoma mediante vigilancia continua, prevención y atención de casos crónicos. En 5 municipios de Chiapas se realizaron acciones clave, incluyendo una jornada de cirugía para tratar la triquiasis tracomatosa que salvó la visión de 6 mujeres mayores.
También se implementó un protocolo de vigilancia postvalidación y se promovieron hábitos de higiene como el lavado de cara y manos para prevenir la enfermedad. Guatemala. Guatemala es el país que está más cerca de eliminar el tracoma como problema de salud pública en la región. En Sololá se operó a 13 personas con triquiasis tracomatosa y se realizó seguimiento posquirúrgico. Además, se evaluaron 2.742 personas en 5 departamentos y se llevaron a cabo diálogos de saberes para intercambiar conocimientos entre comunidades y personal de salud. También se hizo un diagnóstico higiénico-sanitario en zonas prioritarias. Guatemala fue sede del entrenamiento de entrenadores, formando a profesionales de 6 países en encuestas de Tracoma Plus. El Salvador. En El Salvador se evaluaron 139 personas en la comunidad Cantón El Rodeo Aguachapán en busca de tracoma. Se capacitaron 12 profesionales para las evaluaciones rápidas de tracoma, formando 2 equipos de trabajo. Las actividades incluyeron pruebas de agudeza visual a mayores de 60 años y el monitoreo del Plan Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas 2024-2026. Perú. En Perú se realizaron actividades en los distritos Alto Amazonas, Mariscal Ramón Castilla, Requena y Putumayo del departamento de Loreto. Más de 200 profesionales de salud y líderes comunitarios fueron capacitados en la estrategia SAFE para eliminar el tracoma. 3 comunidades participaron en diálogos de saberes, fortaleciendo el enfoque comunitario. Además, más de 30 autoridades locales se comprometieron con la causa. Estas acciones se integraron con otras prioridades de salud como malaria, geogelmintiasis y dengue, ampliando su impacto en las comunidades. Venezuela. En Venezuela, la iniciativa avanzó en el estado Amazonas, donde se evaluaron 2.372 personas en busca de tracoma. Se realizaron talleres de prevención con 481 participantes, principalmente personal de salud. Se integraron servicios como salud ambiental, malaria, atención nutricional, salud materna y vacunación. Además, se reforzó la vigilancia de enfermedades como leishmaniasis, oncocercosis y tungiasis, y se desparasitaron a más de 2.000 personas. En total, las jornadas de salud integral beneficiaron a 4.642 personas en las comunidades atendidas. Estamos más cerca de eliminar el tracoma en las Américas, pero el esfuerzo debe continuar. Gracias al apoyo del Gobierno de Canadá y el compromiso de cada país, seguimos avanzando hacia un futuro sin tracoma. Juntos podemos lograr una América libre de tracoma. No, muchas gracias porque vinieron a nuestra casa a evaluar la vista de toda mi familia. Estamos muy agradecidos en nombre de toda la comunidad por la presencia de ustedes. Dicen que hay lugares donde el camino se acaba, donde la carretera se convierte en mar y el viento en compañía. Pero también dicen que hasta allá llegan los compromisos más importantes, como el proteger la vida, para que nadie quede atrás. A la fecha, las coberturas vacunales en influenza superan los 6 millones en población objetivo, colaborando esto con la disminución de casos graves y muertes por virus respiratorios. En el marco de la campaña de vacunación e inmunización 2025 del Ministerio de Salud de Chile, y la Semana de Vacunación en las Américas, la OPS-OMS Chile, junto a un equipo del Programa Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud y autoridades regionales, emprendió una travesía hacia los rincones más australes del continente americano. 3 días, más de 4.500 kilómetros, un viaje impulsado por un propósito claro, una sola misión: llevar vacunas a quienes se encuentran en zonas aisladas o de difícil acceso en el país. Llevar vacunas a donde nadie más llega. Desde Santiago a Balmaceda, de Balmaceda a Coyhaique, nuestra primera parada. Allí reconocimos la clave del éxito de la vacunación en esa remota zona.
Un equipo de salud altamente comprometido, que camina de la mano de líderes y lideresas comunitarias que convocan a mujeres y hombres, niños y adultos mayores para llegar a todas y todos. Además, cuentan con el apoyo intersectorial de las alcaldías, diferentes estamentos del Estado y la sociedad civil en general. La tradición de proteger a su pueblo a través de la vacunación es parte del ADN de Chile, desde las primeras campañas del siglo XVIII hasta la rápida y eficaz respuesta frente a la COVID-19. Nuestro país ha liderado con ejemplo, dejando una huella imborrable a nivel mundial. De Coyhaique partimos por tierra hasta Puerto Cisnes, y desde allí zarpamos iniciando la travesía que nos llevó al corazón de comunidades apartadas. El equipo bordó ambulanchas, botes adaptados como verdaderas clínicas flotantes, para llegar hasta Puerto Gaviota, una comunidad a la que solo se accede por mar. Ahí, entre rocas, cerros verdes y mar indómito, se vacunó a niños, niñas y adultos mayores. El segundo día el equipo zarpó hacia Isla Gala, rodeados de volcanes y fiordos. Nuevas distancias, nuevos desafíos, mismo objetivo, proteger a la población. Cada dosis aplicada fue un acto de cuidado, una promesa cumplida, una señal de que la salud pública no tiene fronteras. Finalmente el equipo regresó a Coyhaique. Misión cumplida, vocación intacta. La travesía terminó, pero el compromiso sigue. Porque llegar a los rincones más alejados no es solo una meta logística, es una declaración que nadie quede atrás, que la salud es un derecho y que en Chile se vacuna hasta el fin del mundo. Estamos seguros de que Chile logrará las metas establecidas por el país según las recomendaciones de OPS-OMS. I have children at home. I have 4 of them, so that's the 5th one. And it's first time in life I have to come to hospital to get my baby. My name is Sandra Francis and I'm from Yarong Paro village, the beginning of Region 9. It's actually like 160 kilometers from here to there. And I find it strange from being far from home. But now I'm comfortable and as you can see, I find it like living with others and finding new friends, you know, and mixing around and we learn from each other in there. Region 9 is a very vast area. We have 62 facilities. We have 5 sub-districts, and each sub-districts have various other health facilities attached to them. The SIP program, the SIP Plus program, came into existence in Region 9. So we had an online training course, and then we had a face-to-face training where the facilitators from Georgetown came down. The region is doing well in terms of maternal death because we haven't had a maternal death like 3 or 4 years now. We enter the data into the computer. Whenever we have admissions, we enter them into the computer. When you pull up that mother's information, you will find it there, but in a hard copy, something you might not find the card anymore. It might be put away somewhere else that you can't find it. I've worked at Georgetown Public Hospital before the system was implemented, so I know how it was to use the paper base. And transitioning to the electronic base, I have to tell you, it has been like
such a great thing for us. I actually have a great example of when the system was very helpful to us. So we had a patient come in, she was unconscious, she actually had a seizure, so she was diagnosed with eclampsia. Being able to look at the system, we could tell like what her labs were right away, we could tell what her blood pressure was before, we could get a very clear picture of her trajectory throughout the pregnancy and up to when she was. We were able to tell her gestational age, we were able to know if to give her corticosteroids and how to best deliver her. So in the end, she had a good outcome. This has been quite a transformation for our department, because prior to SIP, what we would have had is there was tremendous paperwork that had to be done. When patients comes to admission, we used to have an increased surplus or increased volume of patients waiting for admissions. With the digital way, it's faster because physicians are pretty much aware of how the perinatology system works, so we input the information quicker and you don't have to do multiple copies in order to share to the different wards. This is a very, very good decision-making tool in terms of maternal health policy and planning at the national and the regional level. I think in Guyana over the last 4 years, we have made significant progress as it relates to reproductive health. We have PAHO, we have the Canadian government who has helped us. And so because of this assistance, we have accelerated what we've been doing. So I think in terms of sustaining what we've started, with our resources and with some help from our partners, we certainly would be able to sustain these gains. My delivery date is anytime because I'm 38 weeks. Good. Yes. Yes. So I could feel my baby's really. I will stay. I have names, but I did not choose my baby name as yet. So when the baby born, then I will choose the names for my baby. With the rising prevalence of non-communicable diseases, the Ministry of Health and Wellness believes, supported by the European Union's Health Sector Support Program, EUHSSP, and PAHO, is proactively strengthening its health system. Through the development of targeted policies and collaborative frameworks, the nation is addressing these challenges on multiple fronts. From integrated primary care services, building capacity of healthcare workers, to empowering communities, strengthening health systems, saving lives. In Belize, over the last 5 consecutive years, non-communicable diseases have been in the top 5 causes of morbidity and mortality for our country. So we knew that we needed to address this head-on. We were able to successfully launch our nutrition policy, and we're able to put a nutrition plan with objectives onto this policy. And the support that is being provided to the Ministry of Health and Wellness for the development of the National Cancer Plan and the National Cervical Cancer Plan will also contribute to ensuring the management of non-communicable diseases. By defining clear objectives and strategies, we are building a future where NCDs are effectively managed and the health of our population is prioritized. Integrated health service delivery networks are revolutionizing healthcare delivery in Belize. By ensuring comprehensive care at the primary level and bringing services closer to where people live, these networks are making a significant impact. Through integrating the comprehensive management of non-communicable diseases such as hypertension, cardiovascular disorders, also mental health conditions, this really helps to strengthen the capacity of primary care providers and also community health workers in the knowledge and understanding of prevention and management of these conditions.
By standardizing care with global best practices and introducing new treatment modalities, healthcare professionals are better equipped to manage chronic illnesses. Health education is a crucial element in preventing and managing NCDs. Through PAHO, we have been able to successfully, over the last 12 to 18 months, do caravans in some of the least accessible places, very rural communities that had significant population. So the health caravans were basically fair for the community to come out, learn more about health in different aspects. The blood pressure was done, your weight, your height, your body mass index. The pharmacist was there, nutritionists were there to give nutrition counseling. It was just an effort to try to improve health literacy in the hardest to reach populations. By empowering communities with knowledge and education, we can inspire behavioral change and improve overall health outcomes. Access to essential medical equipment is vital in the early detection and management of NCDs. With the right tools, our healthcare providers are better equipped to serve the community. There are a number of new blood pressure measuring devices that have come onto the market, but it is important to ensure that these are clinically validated so that the readings that we receive from them are accurate. In order to ensure that as we roll out the HEARTS initiative for the proper management and control of hypertension, we want to ensure that the equipment that are being used in the primary care facilities have been standardized. The National Cancer Plan and the National Cervical Cancer Plan are groundbreaking initiatives aimed at reducing the burden of cancer across the country. Through the EU project, PAHO has been able to give us tremendous technical cooperation for us to have a very solid and usable plan when it comes to reduction of all cancers, not just cervical cancer, but it's the National Cancer Plan. The important thing about cancer and any cancer plan is to ensure that it is very comprehensive and covers the broad spectrum from prevention to rehabilitation and to care at the end of life. In addition to that, the clinical management. How do you diagnose? How do you manage these conditions? Which medications to use? So those are components that are also in the plan. Together, with the support of our partners and communities, we are building a healthier, stronger Belize. One step at a time, we are ensuring better care for NCDs through integration in primary health care. En nuestra región, donde las distancias y la dificultad para el acceso a los servicios de salud se han transformado en una problemática frecuente, la telesalud se presenta como una solución innovadora y accesible. La telesalud combina la tecnología con los servicios de salud para llevar la atención a quien más lo necesita, sin importar su ubicación. Desde consultas virtuales hasta seguimiento de patologías de manera remota, estas herramientas están transformando el acceso a la salud. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, está apoyando este cambio a través de su propuesta de telesalud. La OPS ofrece una plataforma todo en uno para el registro clínico electrónico y la realización de videoconsultas, que está disponible como bien público digital. Además, la OPS proporciona recursos educativos mediante estrategias de simulación que capacitan a los profesionales, permitiéndoles brindar atención de calidad. Esto incluye un telekit, que consiste en dispositivos médicos seleccionados para el seguimiento de patologías crónicas a distancia y una caja de herramientas con recursos para implementar programas de telesalud. Súper buena, porque no se demoran en llamarla. Entonces la hora se la dan por el mismo teléfono. Entonces no es un tema que uno tenga que venir para acá como lo hacía uno antes, que levantarse temprano. Lo encuentro súper bueno. Pues me manejo mucho en este internet, así que le dije a mi hija que me enseñara cómo era el tema y es súper fácil. Más cómodo para uno, no estar saliendo de la casa,
lo puede hacer a cualquier hora, yo que trabajo todo el día. La telemedicina acerca a los profesionales con sus pacientes, cuidándolos en tiempo real, mejorando el manejo de su salud e acercándoles cuidados de calidad. Minha formação acadêmica está na área da telesaúde. Minha profissão é na área de telesaúde. Isso aí, para mim, é como se fosse realizar um sonho que está acontecendo. En conclusión, la telesalud está dando acceso a muchos pacientes. Con la OPS apoyando estas implementaciones, se están reduciendo brechas, mejorando la calidad de vida y proporcionando a cada persona la atención que merece. Es hora de sumarse. Amid a challenging security environment, vital work by the Ministry of Public Health and Population is strengthening routine immunization services in Haiti. Supported by PAHO and funded by the Canadian government through the Can Give initiative, these efforts seek to ensure equitable access to life-giving vaccines for vulnerable communities and groups, including girls and pregnant women. Through 3 regional exercises, 105 department-level trainers received important updates on vaccination norms and protocols, including on COVID-19 vaccines, which have been integrated into Haiti's national immunization program. Through Cascade training, these regional trainers then shared their knowledge with nearly 400 health providers. In addition, 124 health providers involved in epidemiological surveillance were trained in specific protocols for surveillance of vaccine-preventable diseases. And 221 health facilities benefited from supportive supervision to ensure their compliance with vaccination quality standards. In 2024, more than 421,000 Haitian children received critical vaccinations through catch-up campaigns and routine services. And as Haiti faced recurring cases of deadly diphtheria, PAHO supported the vaccination of more than 340,000 children against the disease. Oh oui, vaccin li gen an pile importance nan cadre routine et raison c'est parce que gen zone qui vraiment éloigné. Des fois, parents pas gen possibilité pour li mener ti moun nan centre là pour li vinn faire vaccin. Hein? Des fois négligence parents tout et les nouveaux équipes sous terrain comme ça vraiment aider parents yo, aider ti moun yo pour capable joindre vaccin dans localité côté que yo vivre là. Parler des maladies évidemment par la vaccination, nous apprenons et diphtérie. Effectivement, c'est un cas de diphtérie suspect que l'équipe aidée là a fait réponse. Et nous en pleine activité de réponse. J'en ai remarqué, nous cherchons rougeole, rubéole, nous cherchons syndrome rubéole congénitale, qui est moins d'un an. Nous cherchons catankou paralysie flasse aiguë. Nous cherchons surtout Haïti et moun qui gen moins que 15 ans. HEARTS is an initiative of the Pan American Health Organization and the Ministry of Health, which aims to improve heart health and save lives by standardizing hypertension treatment, promoting healthy lifestyles, and strengthening primary health care. The chronic non-communicable diseases are the leading cause of death in Grenada. Within the top 3, we have
the cardiovascular diseases. For these reasons, we welcome the introduction of the HEARTS initiative. At the core of the HEARTS initiative is the HEARTS protocol, which provides a standardized approach to hypertension management and cardiovascular disease prevention in primary health care. It includes standardized treatment, effective and accessible medications, risk-based care, team-based approaches, healthy lifestyle promotion, and the strengthening of primary healthcare systems. The integration or initiation of HEARTS has introduced a standardized approach to the way we manage high blood pressure patients. The HEARTS protocol includes simple, standardized, proven treatments and interventions that can be easily incorporated into primary health care. As part of the HEARTS program, we have standardized blood pressure reading, ensuring that all categories of staff know how to check blood pressure. So in case a patient comes to the facility, anyone can assist them in checking their blood pressure. The HEARTS protocol emphasizes a team-based approach which expands the responsibilities of hypertension management beyond primary healthcare physicians to include nurses, pharmacists, nutritionists, and other healthcare professionals, so that they too play a significant role in saving lives. As nurses, we ensure that our patients are compliant, making sure that they monitor their blood pressure as often as possible, take the medication, come to visit the doctor when they are low on the supplies, follow up with the nutritionist as well. And if they have any issues or concerns that they are, feel free that they can come in. If they're not feeling well, they could come in at any time and speak to any one of us for advice, and we can do the proper referral if it's hospital or to doctor. So as nutritionists and dietitians within the healthcare, whether it's primary healthcare or secondary care, we employ what is called medical nutrition therapy. This involves doing a comprehensive assessment. We look at body measurements, we look at the biochemical markers, the labs and so forth. We look at lifestyles, we look at dietary indication, and we also do a full physical
Good afternoon. Yeah, good afternoon. I'm trying to get everybody's attention, but we're still, it seems like we're still a little bit in lunch mode, no? But anyway, thank you very much. I hope you had a sumptuous lunch and you're ready to resume. If anybody wants to nod off during the next session, we'll wake you up. So, before we begin, before we proceed with the agenda items for this afternoon, I'd like to invite the Director to officially launch the country annual reports for the Pan American Health Organization. And to accompany the Director in the presentation, I invite Piedad Huerta, the head of the country sub-regional coordination office of the Pan American Sanitary Bureau, to join us at the head table, and she's here. So I now yield the floor to Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. It's my pleasure to take this opportunity to invite all of you to go to the QR code that is in this little card that you have in front of you. So this is a eco-friendly initiative from PAHO, because in this QR code you can find not all of them, but you can find 16 country annual report, and they promised me that by the end of this month we will have all of them available. This is, I think that's very important, because it's a way to present it to all member states, to partners, to stakeholders, what we are doing at country level in a standardized way. So for every country, we have the same template, but of course, bringing what we are doing at the country level to advance the regional priorities and also the national priorities, and also to acknowledge the partners that are supporting the country to advance the health agenda. So let me switch to Spanish. Gostaria de agradecer. Esse é trabalho conjunto de cada uma das oficinas de países, da oficina de CSI e da oficina de publicações, que trabalharam de maneira conjunta para ter esse informe, que agora se queda mais sencillo, mais fácil de conhecer para todos que necessitam mais detalhes sobre o trabalho da OPS em cada um dos países. Aí está, do país de nosso ministro e querido presidente, Frank Anthony, lo que estamos haciendo en Guyana con los highlights, con los principales logros que el país tuvo durante el año. Ahí también se hace como un resumen del avance de las prioridades que tenemos en la organización, del fortalecimiento de la atención primaria de salud, de la iniciativa de eliminación de enfermedades, de la iniciativa para disminuir la mortalidad prevenible por enfermedades não transmissíveis, o tema da transformação digital em saúde, o uso cada vez mais intenso de los fondos rotatórios regionais para ampliar o acesso e também apoiar a produção de tecnologia de saúde em la região de las Américas e a iniciativa de zero muertes maternas. Então, gostaria de agradecer a cada um de vocês, se podem, por favor, conhecer, utilizar este como material de informação, de rendição de contas para os Estados-membros, para que possam conhecer pouco mais do que lo hace a organização em território, em cada um dos países, com nosso esforço para fortalecer as capacidades nacionais e de ter a cada um de los países da região com avanços em la renda de saúde que pueda beneficiar sua população. Muchísimas gracias, senhor presidente, e muchísimas gracias a los países. Thank you very much, Dr. Barbosa, and I'm sure the colleagues here would be looking at the report and seeing the great work that PAHO has been doing in the different countries. I'll now like to move on and
we'd like to go to item 4.1, proposed strategic plan of the Pan American Health Organization 2026 to 2031. I'd like to bring document CE 176-12 and the addendum 1 and propose strategic plan of the Pan American Health Organization 2026 to 2031 to the attention of the committee. The working group met yesterday and continue meeting today to discuss this item. I would like now to yield the floor to the chair of the working group to provide a summary of those deliberations. So, Madam Chair. Voilà. Thank you, Mr. President. I'll just like to start by thanking all of our colleagues, member states who participated in both meetings. I think everyone will agree that we had very constructive and very positive engagement on the way forward on the strategic plan. What we present today to the full executive committee is, instead of a resolution, is a decision point for which we have agreement from the working group on the language of this decision point. With a special thanks, of course, to the Secretariat for their support in pulling this together, and our colleagues of the United States for providing language in flexibility in that decision point. So we're very happy to be presenting that decision point formally here. We also agreed on next steps, which I believe we have to share with you. We are proposing 2 intercessionals in the month of July, of course acknowledging these are very busy times, both professionally and personally for many people. But I think it's a demonstration of how very committed this group was to agree to 2 intercessional sessions. Do we have them? Or I have them here if that's easier. We'd just like to formally share the dates with the group today. Voila, thank you so much. So we agreed to written comments received. So there was acknowledgement that we very much want to focus on the areas of concern, that these 2 sessions should be limited in that scope. So any further written comments, and again, thank you specifically to our U.S. colleagues who have committed to sharing a bit more detail on their perspectives by July 18th for an intercessional meeting on the 23rd. Giving the Secretariat some time, very quick time, thank you again, to turn around back to member states for a second session on the 31st. You'll note there the recommended participants. This is as per usual intercessional processes. We also agreed, due to the importance and priority that we all have to the strategic plan and its success, that the consultation meeting that was scheduled for July 22nd, if I'm not mistaken, will be canceled, and the Secretariat will look at other ways to engage. But this, we agreed, would permit us all to really focus on the work ahead on the strategic plan. And finally, legal very kindly provided options and scenarios of and tools that member states could avail themselves of later on in the process as we approach directing council on other ways of navigating the success of the strategic plan. Of course, acknowledging that our priority is to reach consensus. So I'll stop there, Mr. President. Thank you. So, item 4.1, proposed strategic plan of the Pan American.
Well, thank you again, Madam Chair. After listening to the summary, I would like to bring to the attention of the committee the text agreed upon by the working group for the consideration of the committee and possible adoption of the following decision. So item 4.1, proposed strategic plan of the Pan American Health Organization 2026 to 2031. The Executive Committee reviewed document CE 176/12 and its corresponding proposed resolution. The Executive Committee welcomed the constructive consultation process involving member states in developing the strategic plan. However, consensus on particular aspects of the plan could not be reached, and a working group was formed which met twice to discuss the path forward with a view to reaching consensus and finalizing the plan for adoption at the 62nd Directing Council. The Executive Committee requests Pan American Sanitary Bureau to facilitate the member states' intersessional consultation process on the Strategic Plan 2026 to 2031 between the Executive Committee and the Directing Council. So we just heard that, right? To address remaining concerns raised by the member states during the Executive Committee meeting. This decision, along with the deliberations held among member states on this item, will be reflected in the final report of this session of the Executive Committee. So this is the decision point that was just explained by Canada. So if we have do we have agreement on this decision? And if we do, then I declare the decision adopted. Thanks. We now go to item 4.6, policy for expanding equitable access to high-cost and high-priced health technologies. I would like to bring documents CE 176/17 and PR 2, policy for expanding equitable access to high-cost and high-priced health technologies to the attention of the committee. The amended resolution is available in the resolution tracking system. As there are no other new amendments beyond those presented yesterday, it is not necessary for the rapporteur to read the proposed changes again. I understand that member states had informal conversations about proposed amendments. I would now like to yield the floor to the plenary for a discussion. The United States. Thanks very much, Mr. President, and thank you, colleagues, for the additional time to consider the resolution. Unfortunately, my delegation does not have additional edits or flexibility at this time on the language in this resolution. That said, we are prepared to adopt the resolution as amended with the proposed changes that we were presented earlier this week, if that's acceptable to colleagues. So I'll leave it in this room's hands. Thank you. Okay, we have a proposal on the floor for the resolution with the amendments from yesterday. Brazil. Thank you very much, Mr. President. Muito obrigado. O Brasil agradece o trabalho de discussão e diálogo que nós tivemos entre ontem e hoje com as delegações interessadas, principalmente com a delegação dos Estados Unidos, a qual nós agradecemos também na pessoa da colega que me antecedeu. Infelizmente, pela importância de alguns dos temas que foram objeto das emendas e que são objeto também de discussões em outros foros,
sejam na própria Organização Mundial da Saúde e também no âmbito das negociações relativas à transferência de tecnologia no contexto da preparação da COP30, entre outros foros. Nós, neste momento, não teríamos possibilidade de aceitar as emendas propostas. Creio que houve uma boa vontade de parte a parte de buscar o consenso, mas neste momento para a delegação do Brasil, também tendo em conta o pouco tempo que houve para a realização das necessárias consultas interministeriais em alguns dos assuntos propostos, nós não teríamos condições de aceitar o texto com as emendas propostas. Muito obrigado. Thank you very much, Brazil. I think we can, having listened to the two views, we can record it as a decision point as well. So item 4.6, policy for expanding equitable access to high-cost and high-price health technologies. The Executive Committee reviewed document CE 176-17 and its corresponding proposed resolution, and while the discussion was constructive, consensus could not be reached. The Executive Committee thus requests the Pan American Sanitary Bureau to continue the consultation process with member states during the period between this session of the Executive Committee and the forthcoming meeting of the Directing Council. This decision, along with deliberations held among member states on this item, will be reflected now in the final report of the session of the Executive Committee. Are we agreed on this? Can we agree on this? Thank you. Agreed. Okay, we now go to item 6.2, Human Resource Management in the Pan American Sanitary Bureau. I would like to bring document CE 176-24 to the attention of the committee and invite Dr. Barilas, Director of the Department of Human Resources Management of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table. I'll now like to yield the floor to the President of the Subcommittee on Program Budget and Administration to report on this item. Muchas gracias, señor presidente. Gestión de los recursos humanos de la Oficina Sanitaria Panamericana. En marzo, el subcomité recibió información actualizada acerca de las iniciativas más importantes emprendidas en materia de recursos humanos en el 2024 y el progreso logrado en la aplicación de la Estrategia Actualizada de Recursos Humanos, conocida como la Estrategia para el Personal 2.0. También se proporcionó información actualizada sobre los esfuerzos para lograr la paridad de género en el personal de la oficina y sobre las medidas adoptadas para reducir el tiempo que demora el proceso de selección por concurso del personal con nombramiento de plaza fijo. En el debate del subcomité sobre el informe, las delegaciones expresaron su agradecimiento al personal de la oficina por su dedicación y compromiso, y a la oficina por seguir prestando con transparencia información sobre recursos humanos. El subcomité recibió con agrado los avances realizados para incrementar la eficiencia, acortar los procesos de contratación de personal. También se elogiaron los avances logrados en el fortalecimiento de la dotación de personal en las representaciones de la OPS en los países. Se valoraron positivamente los éxitos logrados en la contratación de conjunto más amplio de pasantes, así como los avances logrados hacia la paridad de género, aunque se señaló que sería preciso seguir esforzándose por aumentar la representación de mujeres en puestos de alto nivel. Muchas gracias, señor presidente. Concluyo de esta manera mi informe. Thank you very much. I now yield the floor to Dr. Barilas to present this item. Muchísimas gracias, señor presidente, señor director, miembros del Comité Ejecutivo.
El documento CE 176/24 resume la gestión de los recursos humanos en la Oficina Sanitaria Panamericana en el año 2024 y presenta las tendencias y estadísticas de personal en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de diciembre del 2024, a menos que se indique otra cosa. En el 2024, la oficina administró exitosamente sus recursos humanos para la entrega de una cooperación técnica eficaz. La siguiente, por favor. Alineada al Plan Estratégico 2025. La gestión de recursos humanos se realizó en consonancia con la Estrategia de Personal 2.0 y en el marco de la OPS Adelante 2.0, con el objetivo de fortalecer el desempeño de los recursos humanos y generar innovación, al mismo tiempo de reforzar el compromiso del personal con la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. En este contexto, continuamos el monitoreo y reporte de nuestros indicadores clave para los procesos de selección y la paridad de género. La duración promedio de los procesos de selección para puestos fijos se redujo de 183 días a 158, una reducción sustancial de 25 días. Y quisiera mencionar que en julio implementaremos el nuevo módulo de reclutamiento de nuestro sistema PMIS y esperamos obtener mayores eficiencias. Se completó también la selección de 115 procesos para llenar puestos fijos, 91 de ellos en la categoría profesional internacional. La oficina continuó desarrollando iniciativas para incrementar la eficiencia, utilizando las capacidades de nuestros sistemas de información y ofrecer al personal acceso a las plataformas virtuales que tienen un extenso y relevante contenido de aprendizaje dentro de un contexto sostenible. La consejera de personal continuó ofreciendo su apoyo e intervenciones individuales y grupales y la oficina del Ombudsman llevó a cabo actividades dentro de la iniciativa del ambiente respetuoso de trabajo, entre ellas la serie de seminarios en línea con temas relacionados a la seguridad psicológica, las interacciones interculturales y la mediación. En resumen, nuestra gestión de recursos humanos promueve un cambio institucional en un entorno de trabajo respetuoso y con el enfoque de fortalecer a nuestras oficinas de país. La siguiente. En el contexto de dos iniciativas destacadas, la OPS Adelante 2.0, específicamente su segundo pilar, dirigido a la visibilidad de la OPS en el enfoque centrado en los países, y la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud sobre la presencia básica previsible en los países, la oficina recibió fondos adicionales para fortalecer a las oficinas de país. Este financiamiento se utilizó para crear 39 puestos nuevos y financiar 2 funciones ya existentes en los países clave. De las 39 posiciones creadas, se llenaron 36 y para 3 de ellas la selección se puso en pausa debido a la falta de financiamiento por parte de la OMS. Esta diapositiva muestra la distribución de las 36 posiciones ocupadas en 24 países de la región. Con mucha satisfacción quisiéramos mencionar que la oficina reporta que nuestra región fue la primera en completar los procesos de selección bajo esta iniciativa. Además de estas 36 posiciones, 17 posiciones profesionales de reclutamiento internacional fueron llenadas en las oficinas de país para dar un total de 53. Siguiente. Respecto al sistema de administración de justicia en la oficina, esta y la siguiente diapositiva muestran 9 casos de presuntas irregularidades en los que estuvo implicado personal de la oficina. Estas irregularidades fueron confirmadas después del debido proceso de investigación y resultaron en la imposición de medidas disciplinarias o administrativas. Esta tabla muestra los 4 casos de hostigamiento, 2 de ellos también con acoso sexual. En uno de los casos de hostigamiento se aplicó la reducción de salario como medida disciplinaria y en el otro caso la investigación concluyó después de que el funcionario se jubiló. El registro de los hallazgos se mantendrá en el expediente personal del individuo.
En los dos casos de hostigamiento y acoso sexual, los funcionarios de la categoría profesional involucrados fueron despedidos. El último caso mostrado en esta tabla se trata de la exposición inadvertida de información confidencial en una plataforma interna de la oficina. El funcionario involucrado recibió una carta administrativa. La tabla de esta diapositiva muestra los 4 casos que involucraron a trabajadores contingentes, es decir, individuos que tienen distinto tipo de contratación que no son empleados como tales de la OPS o de Naciones Unidas. El primer caso en el que se reporta la omisión de información pertinente en los antecedentes personales, el contrato del individuo fue terminado inmediatamente y no será recontratado en la oficina. Y es, por ejemplo, en casos como este que se justifica la modificación de la regla que presentamos esta mañana. Es el haber omitido información que de haber sido presentada al momento del reclutamiento hubiera impedido la selección o la contratación de este individuo. En el primer caso de acoso sexual mostrado en la tabla, la asignación fue terminada inmediatamente y el individuo fue retornado a la agencia de empleo con una notificación al empleador. En el otro caso de acoso sexual, el asesor temporal había concluido su asignación en la oficina cuando la investigación concluyó. Los 2 individuos involucrados en acoso sexual no serán recontratados en la oficina. En el caso de acoso en el lugar de trabajo, el empleado del Ministerio de Salud involucrado se encontraba adscrito a la oficina. El acuerdo de adscripción fue cancelado y el Ministerio de Salud fue notificado de los hechos. La oficina está haciendo esfuerzos sostenidos por fortalecer su sistema de justicia, no solamente agilizando sus procesos de investigación y las fases subsiguientes, sino también estableciendo indicadores de desempeño en las oficinas que están involucradas en el proceso de administración de justicia. La siguiente, por favor. Este anexo, en este documento se presentan los datos estadísticos anuales relativos al personal de la oficina al 15 de diciembre del 2024 u otro año según se indique. Se incluyen también datos sobre el número de personas que trabajan en la oficina, clasificados por tipo de contrato, sexo, ubicación y otros detalles de la dotación de personal, y se destacan las tendencias de los últimos 6 años. Respecto a la dotación del personal de la oficina, podemos observar que al 15 de diciembre del 2024, la fuerza laboral estaba compuesta por 2.323 personas. De ese total, 864, que constituyen el 37%, eran funcionarios con contratos fijos o temporales y 1.459, equivalentes al 63%, eran individuos con otro tipo de contratos conocidos como trabajadores contingentes, que son los que mencioné hace un momento. La siguiente. Esta gráfica muestra la tendencia en el número de funcionarios con contratos fijos o temporales y el número de consultores desde el año 2019 al 2024. La línea azul, que representa los consultores nacionales e internacionales, muestra claramente el incremento marcado resultante de las operaciones de la organización durante la pandemia y una disminución del 13% en comparación con el año 2023, mientras que el número de individuos con contratos fijos mostrados en la línea verde aumentaron en un 3.6 desde el año 2023. El número de consultores fluctúa no solamente de acuerdo al volumen y naturaleza de las actividades de cooperación técnica, sino también en relación al número de personal fijo en la oficina. En el 2024, la oficina incrementó el número de funcionarios, particularmente en las oficinas de país, lo cual resultó en una disminución de consultores. El número de individuos con contrato profesional temporal, mostrado con la línea anaranjada, tuvo una leve disminución con respecto al año 2023. En esta gráfica se muestran las tendencias en el número de personal con nombramiento de plazo fijo en las categorías profesional, de servicios generales y profesionales nacionales,
en el periodo comprendido entre el 2019 y el 2024. Se puede observar que respecto al 2023, el total de puestos fijos profesionales mostrados con la línea violeta aumentaron en 34, que representa el 7.7%, y en relación al 2019 se incrementaron en 21, que equivale al 4.6%. Este aumento refleja los esfuerzos que la oficina ha realizado por llenar posiciones críticas para fortalecer a las oficinas de país. El número de puestos de servicios generales mostrados en la línea azul ha disminuido en 14.2% desde el año 2019. Y los puestos profesionales nacionales mostrados en color naranja se han mantenido relativamente estables. En referencia a la distribución del personal por género, al 15 de diciembre del 2024, como se puede observar en la gráfica, del total de 2.323, 1.420 que constituyen el 61% eran mujeres y 903 que constituyen el 39% eran hombres. Y finalmente, quisiera compartir esta gráfica que muestra la tendencia en la paridad de género en los puestos fijos de los grados P4 y superiores desde el 2019 al 2024. En la línea azul se muestra que el 58% de las posiciones de representantes de país están ocupados por mujeres. Los puestos de grados P4 y P5 ocupados por mujeres, mostrados con la línea violeta, se han mantenido en 47% en los últimos 3 años. Quisiera también hacer notar que los puestos de grados P6 y directores ocupados por mujeres, mostrados en la línea color naranja, se han incrementado en los últimos 3 años. La oficina hace un esfuerzo sostenido para promover el nombramiento de mujeres en puestos superiores al mismo tiempo que asegura la idoneidad y excelencia de los candidatos seleccionados. Las selecciones en la organización se hacen de acuerdo al mérito profesional de los candidatos. Y con esto concluyo mi presentación y quedo a sus órdenes si tienen preguntas o comentarios. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of this report and provide any comments that it deems pertinent. And now I would like to open the floor to the plenary for a discussion on the document presented. We go to the United States. Thank you, Mr. Chair, and thank you for the presentation. The United States acknowledges this report and the activities carried out in 2024 to continue advancing PAHO's People Strategy 2.0. We know the progress made on key objectives last year, especially the efficiencies gained through enhancements in PAHO's management information system and its continued reductions in recruitment periods. The United States also notes that the WHO Core Predictable Country Presence Initiative will allow PAHO to create 39 new positions and finance 2 existing roles in key countries. As we clarified at the Subcommittee on Program, Budget, and Administration, the United States remains firm in its expectation that these positions will be used exclusively to carry out PAHO-specific activities and not those of the World Health Organization. The table provided in paragraph 26 that we discussed briefly here outlines the 9 confirmed cases of wrongdoing and related administrative or disciplinary actions taken, which is an alarming number. We are concerned about the persistent occurrence of sexual harassment, though PAHO is taking action to dismiss aggressors in all such cases in line with its zero-tolerance policy. My delegation urges PAHO to strengthen its sexual harassment prevention measures for all categories of PAHO personnel. Separately, as we discussed this morning, the report from the Office of the Internal Audit mentions an incident in which the senior official for one country office overrode internal controls
and caused the inappropriate approval of, quote, thousands of financial decisions over the period of several years. We are deeply concerned by that incident. Could the Secretary clarify why that incident does not appear in paragraph 26 of the Human Resources Management Report? If it remains under investigation, we would like an update on those proceedings as early as possible, please. As PAHO continues advancing its Gender Parity Action Plan, the United States also uses this opportunity to reiterate the administration's position that all hiring decisions at PAHO be firstly and fully merit-based, as the Human Resources Director said, and with the most qualified and effective personnel. In this instance, the United States understands gender parity to mean increasing women's representation in the workplace. Finally, as PAHO develops its new people strategy for 2025 to 2030, the United States wishes to be clear that we only support merit-based hiring and cannot support talent acquisition activities that promote diversity and inclusion, as that might put PAHO's valuable resources at risk of failing to meet merit-based hiring decisions. Thank you. Thank you very much. We go to Chile. Gracias, señor presidente. Valoramos el ejercicio de transparencia presentado en este documento. El capital humano es el activo más valioso que la organización posee, por lo que celebramos los avances logrados en el marco de la Estrategia para el Personal 2.0. Valoramos también los esfuerzos para modernizar la gestión del talento, promover la movilidad interna, fomentar el aprendizaje continuo y adaptar las políticas de recursos humanos a un entorno laboral híbrido y en constante evolución. Celebramos las actividades emprendidas en favor de la salud mental y la promoción de un entorno seguro y respetuoso. El apoyo psicosocial es tan relevante como el ajuste salarial revisado en los puntos anteriores. Agradecemos también el cruce de información presentado en el anexo con la iniciativa de servicios compartidos para la adopción de decisiones racionales y basadas en evidencia. Asimismo, consideramos importante mantener el estándar establecido para los empleados de la organización en la ejecución de los contratos de servicios compartidos, en especial el respeto a los criterios de diversidad y la promoción de entornos respetuosos y seguros, con el fin de mantener coherencia en la gestión. Respecto a la distribución de personal por sexo, notamos la variedad en la contratación en general y reconocemos los esfuerzos para alcanzarlo en los niveles directivos. Por otra parte, notamos las diferencias en las nacionalidades de contratación de los funcionarios profesionales y agradeceríamos un mayor detalle en las cifras relacionadas, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Auditoría Interna en relación con este punto de cumplimiento del criterio de diversidad. Felicitamos el desarrollo organizacional de la OPS en favor de sus funcionarios, tomamos nota del informe y respaldamos su gestión. Gracias. Thank you very much. We go to Brazil. Thank you, Mr. President. Muito obrigado. O Brasil agradece à doutora Barias a apresentação do relatório sobre gestão de recursos humanos na repartição sanitária pan-americana. Acreditamos que o pessoal que trabalha na organização é seu maior patrimônio. Gostaríamos aqui de agradecer a todos os funcionários de todas as categorias da OPAS, o relevante trabalho que realiza nessa sede e também nos escritórios nos demais países onde estão presentes. Trabalho que muitas vezes envolve riscos e sacrifícios pessoais, mas que é essencial para atender às necessidades básicas de saúde das nossas populações. O Brasil tem a satisfação de observar que a implementação da Estratégia de Pessoas 2.0 continua avançando, tendo já alcançado resultados significativos. Valorizamos os esforços para implementar os melhores padrões de paridade de gênero em todos os níveis da organização. Também reconhecemos os avanços na participação de mulheres em cargos de alto escalão. Além disso, o Brasil valoriza muito a maior eficiência, transparência e responsabilização na conclusão de processos seletivos competitivos para cargos de prazo determinado. Elogiamos particularmente a redução do tempo necessário para contratar novos talentos e estimulamos a OPAS a buscar reduzir ainda mais esse tempo.
Também estamos satisfeitos com o alto interesse gerado pelas oportunidades de estágio, no novo formato desenhado pela direção. Essa nova política de estágio mostrou-se muito eficaz na atração de talentos de um grupo ainda mais diversificado, oriundo de diversos países da região. Nós esperamos que, com o tempo, essas oportunidades de estágio possam reverter em uma maior diversidade geográfica entre consultores, funcionários e outros profissionais da organização. Por fim, o Brasil também aprecia as medidas tomadas para lidar com possíveis irregularidades cometidas por funcionários, especialmente os casos mencionados de assédio sexual. Elogiamos a OPAS por relatar esses casos que são lamentáveis, com grande transparência aos Estados-membros, ao mesmo tempo que se garante a proteção necessária dos dados pessoais das pessoas envolvidas. Muito obrigado. Thank you very much. We go to Colombia. Gracias, presidente. Agradecemos la presentación del informe y nos sumamos al elogio en general a lo que ha sido la implementación del talento humano. Unas preguntas en la línea de lo que planteó Chile. Sería bueno también tener detalles sobre el tema generacional, edad, participación de pueblos étnicos, discapacidad y naciones, sobre todo para el personal, para el staff y para el personal internacional. En segundo lugar, también nos preocupan que comparativamente puede ser un número todavía bajo de agresiones y de violencia sexual, sin embargo no deja de ser preocupante y es necesario dar cuenta de un fortalecimiento de la prevención. En tercer lugar, le felicitamos y estamos de acuerdo con la implementación de la política de género en todos los niveles, incluyendo los cargos de posición. Sin embargo, es bueno presentar que efectivamente esto ha sido valorando los méritos, para que no quede solamente como un tema de cuotas, sino que al haber condiciones y posibilidades se pueden presentar que en este caso haya un predominio femenino ligado al mérito, no solamente a la paridad. Y finalmente también reconocemos la disminución en días del proceso de reclutamiento, pero consideramos sobre todo para las oficinas nacionales, que todavía es muy largo y que muchas veces se pierde oportunidad y pertinencia porque esto prácticamente significa 4 o 5 meses, que muchas veces no coincide con necesidades contingentes, coyunturales que tenemos en las representaciones. Gracias. Thank you very much. We go to Argentina. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente. La Argentina toma nota del informe presentado. Celebramos el compromiso y el papel central del personal de la oficina para desarrollar las iniciativas con el objetivo de responder a desafíos emergentes de salud pública y mejorar la salud en toda la región de las Américas, en consonancia con el Plan Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud 2020-2025. Apoyamos la estrategia del personal 2.0 basada en la agilidad, la optimización funcional y la innovación. En este marco, vemos con agrado la implementación de un plan de acción integral sobre la salud mental para el personal. Finalmente, nos enorgullece saber que un porcentaje de los funcionarios profesionales de contratación internacional con nombramiento de plazo fijo incluya a profesionales de nacionalidad argentina. Continuaremos difundiendo los eventuales procesos de selección y alentamos a todos los países a postularse. Muchas gracias. Thank you very much. We go to El Salvador. Thank you, Mr. President. Agradecemos y elogiamos el informe presentado. Consideramos que es importante tomar acción con los temas de acoso sexual, ¿verdad? Ya que somos personal de salud todos y al mismo tiempo la población merece el respeto y de igual manera el personal a la interna lo merece mucho más. Al mismo tiempo, creo que es importante implementar una política de cero tolerancia, ¿verdad?, a la interna de la institución, así como creo que se hace en la mayoría de ministerios de salud o de instituciones, para estar previniendo y no caer, ¿verdad?, que la imagen caiga
de la institución como tal en cuanto a este tema. El otro punto es consultar sobre las proyecciones que se tienen para las contrataciones futuras bajo los escenarios actuales, ¿verdad? Y al mismo tiempo se han considerado tener un mapeo de dónde es que se necesita más personal y qué tipo de personal y sobre todo de qué regiones. Muchas gracias. Thank you very much. We go to Mexico. Gracias, señor presidente. La delegación mexicana agradece al secretariado la presentación del informe sobre la gestión de los recursos humanos y reconoce la labor realizada por la organización para hacer más eficiente y eficaz la fuerza laboral, como clave de la cooperación técnica que se ofrece a todos los Estados miembros. Asimismo, celebramos, como parte de esta estrategia, los avances que la OPS ha tenido al integrar un mayor porcentaje de mujeres en su fuerza laboral y la importancia que se está dando al tema de la salud mental. Finalmente, nos unimos a la solicitud de Chile y Colombia de contar con información más precisa sobre los perfiles de los funcionarios que ocupan puestos en la organización, información que podría ser de gran utilidad. Gracias. Thank you very much. I now yield the floor to Dr. Barillas to respond. Muchas gracias, señor presidente. I think that several questions address around the same topic. So let me try to compile my answers. Regarding one of the recurrent comments are regarding sexual harassment. I would like to mention and emphasize that the organization has a zero tolerance policy, has been in place for several years now, and I think that the institution of this, of the implementation of this policy has also stimulated staff to report cases. So it's been obviously it's a cultural change in the organization, but you can be assured that there is no case in which a staff reports sexual harassment or what could be sexual harassment that is left without an investigation. This organization takes extremely serious that type of those types of claims. Regarding the efficiencies, thank you for the comments. Yes, in fact, the organization has tried, after the implementation of PMIS in 2014, tried to obtain efficiencies from the system as much as possible. Automation, type of reports that provide information for decision making are now available for the senior management and for managers of the different entities. We have created dashboards, information dashboards for people to have information at the fingertips. So we continue working in the enhancement of the PMIS. Regarding the, I just want to emphasize what I mentioned. Our selection processes are merit-based, and we do recognize that our selection processes have room for improvement. And also, as I mentioned before, with the implementation of the new module of the recruitment of the workday, the PMIS, we expect to have additional efficiencies because there are steps of the process that are going to be completely automated. We are not going to longer to use outside systems to record information, and that obviously is going to yield efficiencies. I think it's important, and you will hear after this afternoon or tomorrow the presentation of the efforts that the organization is making in order to create awareness, to report sexual harassment, and the actions that specific initiative is how is being implemented. That is going to be, I believe, enlightening for this discussion. I'm sure that the standards of hiring in the new
shared service initiative will continue to be the same that we use for our current staff. One of the initiatives that one of the actions that we use or we implemented when we announced the CPCP positions, the core predictable country presence positions, was that we announced in the web pages of each of the countries the job opportunities. And I think that that is extremely important, not only to use the media, the media that we have available, but also to stimulate application from individuals from those countries. And that is part of the strategy 3.0, people strategy 3.0 that we are working on, that we are proposing to enhance the branding of the organization, the distribution of vacancy opportunities. So it's a comprehensive package in order to bring the best possible talent. We take note, of course, of the wish of the member states to have more granular information about the profile of the individuals that we hire. That's something that we take note and we will implement. And I think that addresses the majority of your questions, but of course I am available if I fail to answer your questions. Thank you very much. Thank you very much. Dr. Barbosa. Yes, thank you, Mr. President. Thank you for, I think that our member states very important comments. I just want to add to the comments made by Lucy Barilla some points. First, about the question that the U.S. delegate raised about our staff is PAHO staff. For this reason that we need to approve the changes in the rules here in our governing bodies because they are not hired by WHO, they are hired by PAHO. So this is one thing. The other thing, I cannot provide now the information about if there is an investigation going on about that case. Why? Because in the justice administration system in PAHO, investigation office in a totally independent way performs the investigation. When concluded the investigation, send the outcome of the investigation to the Human Resource Department. The Human Resource Department makes the decision about the punishment based on the fines. If this person doesn't agree with the punishment, they have the right to present an appeal. This goes to the Board of Appeal, and the Board of Appeal makes a recommendation to the director. So for this reason, I don't want to receive any kind of information to not be biased when an appeal is brought to my decision. But I am assuring you that if this case is not being investigated, I will ask the investigation office to start immediately the investigation, and I will report back to you and other member states about that, because I agree that this is important. Let me, about sexual harassment, I fully agree with all the comments. I think that maybe we should have a different flow of our discussion, because we are discussing the cases and the punishment, and we will discuss the prevention program after. So maybe next time we can present in the right flow the prevention program that we have in PAHO, that I think that will be presented, will be shared with you, and is making important strides. But it also is important to know that in our organization, we need to prevent and to invest a lot in prevention, but we also need to be ready if one case is detected to act immediately and to protect the victim, to protect against any kind of retaliation,
to proceed the investigation and to promote the proper measure against the perpetrator. In recent years, we had people dismissed from this organization, people with high-level positions. We had the PWRs, we had people with high-level positions that we found that there was a substantial allegation for sexual harassment, and the punishment was dismissal. But I fully agree that we need to really to work together how we can improve this. About the CPCP, the predictable country presence, just to remember the member states, this was an initiative that was launched by WTO when the member states approved that increase of 20% 3 years ago. So there was the member states, I think that, and I again thank our member states for their strong advocacy, that they, when you approved, you said, okay, we are approving, but part of this increase should be directed through the regional office to strengthen county presence. So we performed an analysis for this reason that the figure, that map that Lucy presented. We identified where were the countries that we had that you had less capacity than it was supposed to have, because we were missing some crucial areas like public health emergencies, like elimination of communicable diseases. So we use these funds. These funds coming through the regional office, but these people, they are PAHO's staff too. They're not WHO staff, just to clarify. And we had the selection process. We were very proud, and this was a very important achievement that Lucy had a very important role with the CSC office, the country offices, the technical department. First, PAHO, we made the decision to have 100% of the positions for technical positions. We didn't use any of these funds to establish administrative positions at the country level. So these people are working on non-communicable diseases, communicable diseases, immunization, health systems and services, public health emergencies, and other technical important aspects. And we were the first region to complete the process. Now we have 36, as was presented. We have only 3 positions that are not filled because we are waiting to have a better scenario about the funds that we will have to complete this year and for next biennium. Let me switch to Spanish. Sobre el tema de la diversidad geográfica, sim, intentamos ter uma maior diversidade geográfica, pero não podemos ter cotas. Ou seja, desafortunadamente, não podemos ter que país que tem menos funcionários tenha alguma vantagem em um processo seletivo. Isso se toma em conta, pero é só o mérito. O que estamos fazendo são algumas iniciativas, incluso eu também felicito a Lucy por seu liderazgo, de buscar ter mais oportunidades para que pessoas de países que estão como subrepresentados conozcan a la OPS y tengan la oportunidad de acercarse de la organización, comprender el trabajo de salud pública internacional y poder presentarse en mejores condiciones para los procesos de selección. Entonces, en el pasado, los procesos de, ¿cómo se dice? Internship, pasantías, internships. Aquí en la OPS solo recibíamos prácticamente alunos de mestrado, de maestria de saúde pública de George Washington University, de Georgetown, de outras universidades aqui cerca. Agora, como temos um apoio financeiro pequeno, pero temos, né, esse apoio possibilita que alunos de Sudamérica, de Centroamérica, del Caribe puedan ter seu período de passantia aqui na UPS, conhecendo a la organização e estando em uma situação melhor. Também, depois de muitos anos, estamos já para concluir um outro processo que vai ser importante também, que é o voluntariado, né, bajo as regras das Nações Unidas, e oferecer para jovens profissionais, por exemplo, que querem
ter um período de voluntário em la OPS, em um país, trabalhando para que pueda conhecer a la organização, saber como se trabalha na organização e poder apresentar-se. Então, não podemos estabelecer cotas, pero tomamos em conta de algumas ações que devem ser implementadas para que os países subrepresentados tenham melhores condições de participar, candidatos de los países subrepresentados tenham melhores condições de se apresentar em los processos seletivos. Agradeço também a menção de Chile à saúde mental, muito importante. Estabelecemos, como foi estabelecido, e foi uma iniciativa importante de nossa querida diretora emérita Carice Etienne, de ter, durante a pandemia, uma consejera mental, además de lo que podem acessar os funcionários em termos de atenção à saúde mental, como qualquer outra pessoa, mas temos uma pessoa que é mais especializada em temas de estresse relacionados ao ambiente de trabalho, a problemas em ambiente de trabalho. Essa pessoa ha sido muito valiosa, com uma interação muito forte com as oficinas, incluso em situações extremas que tuvimos, como perda de funcionários, que sempre é uma situação muito dramática, ou perda de um familiar cercano, de um filho de funcionário, ou de um funcionário, sempre é uma situação de muito trauma para seus colegas e toda a família que trabalha junta. Então, também aí, eu creio que é uma ação importante. Por último, gostaria de dizer que sempre tenho uma sensação que há um erro, senhor presidente e estimados membros do Conselho do Comitê Executivo, há um erro em la política que temos para jubilação, porque as pessoas se jubilam muito jovens em la organização. Assim que nossa querida Lucy Barilha se está jubilando, essa é a última reunião que participa, e gostaria muito de agradecer a Lucy, porque Lucy, desde o primeiro momento de minha administração, eu hice como um desafio para todos os departamentos facilitadores, que são claves para a cooperação técnica. Não tenhamos nenhuma dúvida que os trabalhos de administração, de recursos humanos, de informática, de compras e aquisições, todos têm um rol muito financeiro, finanças, planificação, todos têm um rol muito importante para a cooperação técnica. E desafiei a todos que puderam apresentar indicadores claves de performance. Recursos humanos foi um dos primeiros que apresentou. Isso possibilitou, por exemplo, abrir onde estavam os coelhos de botelhas de los processos de seleção. Porque onde não há indicadores, todos põem a culpa em los outros. Então, os departamentos técnicos diziam, não, toma tanto tempo porque recursos humanos é burocrático, tarda. Quando abrimos todos os passos com os tempos, metade do processo era recursos humanos, exatamente a outra metade era de los departamentos técnicos. E aí possibilitou não identificar culpables, pero identificar oportunidades de melhoria. E isso se está fazendo, e por isso que os tempos de contratação já diminuíram em 2 anos e vão diminuir mais. Pero também, Lucy, com toda a sensibilidade que tem, ajudou bastante em temas como programa de reconhecimento da senioridade de nossos consultores, ações que, sem acrescentar nenhum gasto à UPS, proporcionam uma melhor satisfação e um melhor compromisso da pessoa com a própria organização, porque passou a ter um reconhecimento mais importante de seu trabalho. Então, gostaria de solicitar a todos que pudermos dar uma ronda de aplauso forte à nossa querida Lucy Barilhas. Muchísimas gracias. Yo de verdad que no soñé tener una despedida así. Les agradezco mucho. Ha sido una jornada muy linda en esta organización, pero ustedes como Estados miembros han hecho que nosotros tengamos esa motivación para trabajar. Queremos seguirles entregando lo que ustedes se merecen
Y estas reuniones nos sirven muchísimo. Por favor, sigan participando como lo hacen, síganos dando sus comentarios y sus críticas también. Es importante. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias al doctor Barbosa, a la gerencia ejecutiva por esta oportunidad. Gracias. Thank you very much, Dr. Barillas, for your service to PAHO, and we wish you a happy retirement. I would now like to inform the committee that the discussions would be reflected in the final report. We now go to Okay. We now go to item 3.2, PAHO Award for Health Services Management and Leadership 2025. I'd like to bring document CE 176-5 and Addendum 1 to the attention of the committee. Following the procedures for the PAHO Award for Health Services Management and Leadership, the award committee met on the 23rd and the 24th of June 2025 and assessed the relative merits of the candidates with regards to the following. The award is conferred on a candidate who has made a significant contribution in his or her country and or throughout the region of the Americas to improve the development of health systems, the organization, management, and administration of health services, the development of programs, projects, or initiatives that have demonstrated impact on population coverage and access to health services, the expansion of health services to meet the needs of the population, in particular those in situation with greatest vulnerability, the development of quality programs and patient safety programs at the national or institutional level, the organization and management of primary health care services at a community level, the development of integrated networks of health services, including hospital services, or the production of knowledge and research to achieve change in health services delivery. The award is conferred in recognition of the work completed in the preceding 10 years. I now invite the representative of the award committee, Dr. Bonilla of El Salvador, to report on this item. Thank you, Mr. President. Premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025. Informe del jurado para la adjudicación del Premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025. El jurado para la adjudicación del Premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025 está integrado por los delegados de Chile, El Salvador y Guyana. El jurado se reunió los días 23 y 24 de junio del 2025, en ocasión de la 176 sesión del Comité Ejecutivo, y examinó la documentación sobre los candidatos propuestos por los Estados miembros, a saber. Los candidatos son Esteban de Jesús Aguilar Arias, de Costa Rica, Silvia Natalia González Villalobos, de Costa Rica, Francés Joana Fuenmayor Oramas, Ecuador, Felicita Cleotilde Vázquez de León, Guatemala, Roy Fitzgerald Flores Alvarado, de Guatemala, Carla Marina Paredes Reyes, Honduras, Irad Milton Potter, Islas Vírgenes Británicas, Petrona Davis, Islas Vírgenes Británicas, Juan Ángel Rivera Domarco, de México, Teresa Chamá Leví, de México también, Yelkis Gil Mojica, Panamá, Ángel José Hortellado Maidana, de Paraguay, y Julie Esther Caballero Peralta, de Perú.
El jurado decidió recomendar que el premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025 se otorgue a la doctora Julie Esther Caballero Peralta de Perú. El jurado reconoce los méritos de los 13 candidatos, en particular los de la doctora Julie Esther Caballero Peralta, por su liderazgo en la expansión y el fortalecimiento de los servicios de salud mental en Perú, por su capacidad de determinar necesidades de la población en materia de salud mental, por su participación en estudios regionales y su importante contribución en la elaboración de políticas, marcos normativos, programas y guías técnicas, promoviendo la cobertura y el acceso a los servicios de salud para satisfacer las necesidades de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La doctora Caballero Peralta ha sido clave en la implementación de la Ley de Salud Mental en Perú, particularmente en el establecimiento de más de 290 centros comunitarios de salud mental, equipos móviles de atención y servicios integrados. Ha liderado diversas iniciativas referentes a temas emergentes, incluido el riesgo del consumo de nuevas drogas como el fentanilo. Su trabajo ha fortalecido los servicios comunitarios de salud mental y ha contribuido a reducir el estigma asociado a ella y a mejorar el acceso a la salud en todo el país. Junto con el reconocimiento de la labor de la doctora Caballero Peralta, el jurado espera que este premio otorgue visibilidad a sus esfuerzos y ayude a promover la salud mental como una prioridad en la región de las Américas. El jurado recomienda al Comité Ejecutivo que adopte una resolución conforme a los siguientes términos. Proyecto de resolución. Premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025. La 176 sesión del Comité Ejecutivo. Habiendo examinado el informe del jurado para la adjudicación del premio OPS y a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025, documento CE 176, pleca 5, Rev 1 ad 1, teniendo presente las disposiciones de los procedimientos para conferir el premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud, anteriormente conocido como el premio OPS en administración, según fueron aprobados por el 56 Consejo Directivo en 2018. Resuelve felicitar a los candidatos al premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025 por el excelente nivel profesional y por la destacada labor que realizan en beneficio de sus países y la región de las Américas. De acuerdo con las recomendaciones del jurado, conferir el premio OPS a la gestión y al liderazgo en los servicios de salud 2025 a la doctora Julie Esther Caballero Peralta por su liderazgo en la expansión y el fortalecimiento de los servicios de salud mental en Perú, por su capacidad de determinar las necesidades de la población en materia de salud mental, por su participación en estudios regionales y por su importante contribución en la elaboración de políticas, marcos normativos, programas y guías técnicas promoviendo la cobertura y el acceso a los servicios de salud para satisfacer las necesidades de la población, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La doctora Caballero Peralta ha sido clave en la implementación de la Ley de Salud Mental en Perú, particularmente en el establecimiento de 290 centros comunitarios de salud mental, equipos móviles de atención y servicios integrados. Ha liderado diversas iniciativas referentes a temas emergentes, incluido el riesgo del consumo de nuevas drogas como el fentanilo. Su trabajo ha fortalecido los servicios comunitarios de salud mental y ha contribuido a reducir estigma asociado a ella y a mejorar el acceso a salud en todo el país. Transmitir el informe del jurado para la adjudicación del premio OPS a la gestión y al liderazgo de los servicios de salud 2025. Documento CE 176, pleca 5, Rev 1 ad 1 al 62 Consejo Directivo. Muchas gracias, presidente. Thank you very much. I now yield the floor for any discussion. Since the resolution has already been read by the representative of the award committee, if there are no objections, I declare the resolution adopted.
And you see, every time we adopt a resolution, we can take a break. So you now have a coffee break. Thank you. We come back in a quarter, or 20 past 4. 20 past 4. We come back at 20 minutes past 4.
El cáncer infantil afecta a miles de familias en el mundo cada año, generando angustia y sufrimiento. En la región de las Américas, los gobiernos, la OPS y sus socios se han unido en la iniciativa Cure All para afrontar este desafío y devolver la esperanza. Desde el año 2019, la Organización Panamericana de la Salud, en colaboración con el St. Jude Children's Research Hospital, trabaja incansablemente para mejorar la detección oportuna del cáncer en niños, niñas y adolescentes. En Latinoamérica y Caribe estamos logrando que más países prioricen el cáncer infantil y lo incluyan en políticas públicas que contemplen actividades para promover el diagnóstico oportuno. En los últimos 5 años, se ha incrementado por lo menos en 3 veces el número de países que cuentan con una guía nacional de detección precoz y sistemas de referencia. Ya estamos viendo los primeros resultados y se está logrando que más niños puedan llegar temprano a su diagnóstico, que más niños puedan tener estadios precoces de enfermedad y que amplíen la posibilidad de curarse. En el Perú, hemos logrado reducir el 50% del tiempo diagnóstico en un lapso de 5 años. Principalmente desde la Iniciativa Mundial de Cáncer Infantil. El tiempo en el que los profesionales de la salud, médicos y enfermeras, demoraban para hacer el diagnóstico en niños desde la sospecha de cáncer se ha reducido de manera significativa. Actualmente, los niños y adolescentes llegan más rápido a los establecimientos de salud. Este logro es un trabajo conjunto desde el Ministerio de Salud a través de políticas públicas que impulsan la detección temprana de cáncer infantil, asimismo el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales de la salud, la sensibilización de la comunidad para poder realizar un diagnóstico oportuno y, por supuesto, la participación de la sociedad civil organizada. Hemos logrado disminuir en un 50% los casos de estadios avanzados de cáncer en los niños. Esto significa que más familias reciben un diagnóstico temprano y más niños tienen una oportunidad de vida, educando y sensibilizando al personal de salud y a la población. La Organización Panamericana de la Salud pone a disposición de los países diversos recursos técnicos, como cursos virtuales, talleres y guías interactivas para fortalecer la capacitación de los profesionales de la salud, así como materiales para campañas de comunicación dirigidas a los padres y a la comunidad en general. A través de Cure All Américas, también se está apoyando a los gobiernos en el monitoreo sostenible y uniforme de sus progresos, así como en la implementación de políticas de salud que fortalecen el acceso al diagnóstico temprano, tratamiento y cobertura financiera. Todo con un objetivo, un diagnóstico temprano que salve vidas y mejore el futuro de nuestras familias y comunidades. Cada intervención en salud pública, cada acción coordinada y cada esfuerzo compartido son pasos hacia un futuro donde hay más niños que puedan superar el cáncer. Un diagnóstico temprano salva vidas. En 2019, los Estados miembros de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, aprobaron la iniciativa para la eliminación de 30 enfermedades infecciosas en la región para el año 2030. En el marco de esta iniciativa, en 2023, se conformó una alianza con el gobierno de Canadá para un proyecto de eliminación del tracoma como problema de salud pública para el año 2028. Venezuela es uno de los 10 países que participa en esta iniciativa. Tracoma es la primera causa de ceguera producto de infecciones, lo produce una bacteria y estamos ahorita aplicando la encuesta para ver de prevalencia, para ver si es un problema de salud pública para el Estado. Durante 2 semanas, un equipo de evaluaciones rápidas de tracoma del Ministerio del Poder Popular para la Salud abordó 30 poblaciones indígenas en busca de tracoma, una enfermedad que afecta sobre todo a poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. La idea es estimar la prevalencia de esta enfermedad en el país,
y determinar si constituye un problema de salud pública. Andamos un equipo de salud desplegado diagnosticando la enfermedad tracoma. Esta es una enfermedad que afecta el ojo, que posteriormente la persona queda ciega. Y como parte de prevención, le estamos orientando a las personas a tener una buena higiene personal, como el lavado de manos, la limpieza facial. También contamos con tratamientos y en el caso de que los pacientes lleguen a salir positivos a estas enfermedades. La OPS acompañó y prestó apoyo logístico para el traslado de estos trabajadores sanitarios del ministerio hacia estas comunidades, 22 de acceso terrestre y 8 de acceso fluvial, aprovechando además para ofrecer distintos servicios de salud a las mismas. On November 14th, 1924, in Havana, Cuba, history was made for public health in the Americas. The Pan American Sanitary Code was signed ad referendum by representatives from 18 nations at the Assembly Hall of the Academy of Medical, Physical, and Natural Sciences, now known as the Carlos J. Finlay Historical Museum of Science. This code, later ratified by all countries in the Americas, defined the duties of the Pan American Sanitary Bureau, today known as the Pan American Health Organization, PAHO. It established clear responsibilities for countries to report disease outbreaks, standardize prevention and control efforts, and gather crucial health data. This collaborative approach, rooted in the values of Pan-Americanism, recognized that health cooperation was essential, not only for the well-being of each country, but for fostering safe international trade across borders. Even today, a century later, the Pan American Sanitary Code remains a guiding force, continuing to shape PAHO's mission to promote the health and well-being of individuals, families, and communities across the Americas. This code stands as one of the most remarkable achievements in health policy, uniting nations under a shared commitment to public health excellence. In 2024, a century after the signing of the code, we honor the legacy of its architects, as PAHO and its member states persist in their efforts to improve the health and well-being of all people in the Americas. En el Pacífico colombiano, las comunidades indígenas y afrodescendientes enfrentan grandes dificultades: el conflicto armado, la pobreza y el aislamiento. A través de un esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas, diversas iniciativas están resolviendo estas emergencias, fortaleciendo la resiliencia comunitaria, creando nuevas oportunidades en medio de esta adversidad. Esta alianza de Naciones Unidas permitió a estas comunidades afectadas por el conflicto diversas estrategias complementarias: temas de seguridad para la población con ACNUR, escuelas seguras para niños, niñas y adolescentes con UNICEF, fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva y violencia basada en género con UNFPA. Además, se promovió la sustitución de cultivos de coca por proyectos productivos como criaderos de pollos, lecciones de pesca, huertas caseras y medicinales, acciones realizadas por la FAO. La Organización Panamericana de la Salud logró dar acceso a salud a estas poblaciones de los departamentos de Nariño, Valle de Cauca y Chocó. Se lograron avanzar hasta 24 brigadas de salud y más de 8.200 atenciones en una atención integral de medicina general, ginecobstetricia, odontología o apoyo psicosocial, con un enfoque étnico-cultural. Esto acompañado con dotación de medicamentos y diferentes pruebas de diagnóstico rápidas para una mejor resolución de las temáticas. Este trabajo que ha venido desarrollando la Organización Panamericana de la Salud ha permitido hacer unas transformaciones de fondo en cómo mejorar el modelo de salud, en infraestructura, en capacitaciones, en dotaciones, para que la comunidad tenga una salud digna, oportuna, con seguridad del paciente. Pues de solo entrar, pues uno sentía la enfermedad más grave,
por el calor, el aspecto, y ahora es un cambio extremo. Uno entra y siente que hay más frescura, más tranquilidad, el calor poco azota, ahora estamos mejor. Se atendieron numerosos casos críticos de malaria, desnutrición aguda y de acción suicida. Además, se realizaron encuentros de parteras, médicos tradicionales y sabedores, que en un espacio de diálogo de saberes con médicos y enfermeras occidentales permitió el intercambio de conocimientos con el fin de salvar vidas y evitar muertes maternas. Además, nos reunimos con la institucionalidad local para identificar sus fortalezas, retos y desafíos. Al tener una comunidad capacitada en primeros auxilios, en comunicación del riesgo, en salud mental, primeros auxilios psicológicos, en las emergencias, vamos a disminuir el impacto que una emergencia pueda tener en la comunidad, porque ellos van a saber cómo actuar en un momento adecuado, un protocolo adecuado, un procedimiento adecuado frente a las emergencias que ocurren en nuestro departamento. A lo largo de esta trayectoria hemos aprendido cómo hacer un torniquete y, sobre todo en un accidente, mantener la calma, asegurar la escena. Hemos realizado taller de primer respondiente comunitario, donde ellos lo que hacen es cómo dar esa primera ayuda comunitaria cuando se presenta una emergencia. Adicionalmente, se estableció el sistema de alerta temprana en estas comunidades. Se trabajó mucho con esta estrategia nacional de la vigilancia de base comunitaria. Por eso dentro del proyecto SERF también incluimos el componente de comunicación del riesgo para que estos gestores comunitarios, para que estos primeros respondientes también puedan hacer uso de las comunicaciones en toda su labor de salvar vidas, de darle a la gente capacidades para que tenga un buen vivir. Depois de décadas de esforços integrados e multissetoriais, a filariose linfática deixou de ser um problema de saúde pública no Brasil. O certificado de eliminação da doença foi entregue pelo diretor da OPAS e do Escritório Regional da OMS para as Américas, Jarbas Barbosa, à ministra da Saúde, Nízia Trindade. A cerimônia de entrega ocorreu no marco da reunião do Conselho Diretor da OPAS, nos Estados Unidos, que contou com a presença de autoridades de saúde de todos os países das Américas. A filariose linfática, mais conhecida como elefantíase, é uma doença parasitária transmitida por mosquitos. Ela afeta o sistema linfático e pode causar inchaços graves, especialmente nos membros inferiores e nos genitais, causando bastante dor e podendo resultar em deficiências permanentes. Para combater essa doença, o Ministério da Saúde do Brasil lançou em 1997 o Plano Nacional para a Eliminação da Filariose. A partir daí, várias medidas foram implementadas, como a distribuição em massa de medicamentos antiparasitários, controle de vetores e monitoramento constante nas áreas mais afetadas. Esses esforços se concentraram nas áreas onde a filariose era endêmica e resultaram 10 anos depois no fim da transmissão da doença. Desde 2017, não há mais casos confirmados de filariose no Brasil. A eliminação da doença é resultado do trabalho conjunto de trabalhadores de saúde, pesquisadores e gestores, bem como da criação de um sistema de saúde universal, com ações de vigilância bem estruturadas, uma rede de laboratórios públicos especializados e o lançamento do programa Brasil Saudável, que é uma ação multissetorial alinhada com a iniciativa regional da OPAS para a eliminação de doenças até 2030. Com essa certificação, o Brasil demonstra forte compromisso com a proteção da saúde, em especial das populações mais vulnerabilizadas.
Entonces, para nosotros es importante, ¿no?, poder haber llegado acá. Esta visita responde a un proyecto que estamos ejecutando desde el punto de vista de la salud ocular. Estamos acompañando a todo el equipo evaluador que se va a encargar de hacer este trabajo para ver si tenemos alguna patología que tenga que ver con tracoma ocular. Estamos en la comunidad de Las Flores. Acabamos de tener una reunión con los comunarios. Hemos venido a conversar, ¿no?, con las autoridades aquí del lugar para organizar el pesquisaje que se va a realizar para el tracoma. Vivir en Puerto Las Flores bien nomás, bonito nomás estar aquí del aire, recibimos, respiramos, ¿no? En Puerto Las Flores no existe la electricidad. Han levantado ya hace más de un año un tanque, han puesto agua, han hecho pozos, pero el agua no es buena. Cuando estamos mal de los ojos nos afecta, ¿no? No solo en Las Flores, ¿no?, sino en distintas comunidades. Hay deficiencia, ¿no?, en el tema de lo que es salud y de educación más que todo, ¿no? Nunca me hablaron del tracoma, no sabía de esta enfermedad. Nunca había escuchado del tracoma. El tracoma es una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los párpados, posteriormente a la córnea y puede dejar invalidado a un paciente produciéndole una ceguera permanente e irreversible. Se contagia de forma directa, es decir, de persona a persona. En especial los niñitos, digamos, se tocan y pueden estar dando la mano a otro niño y así se puede contagiar. Cuando ya tienen triquiasis ya se van sacando las pestañas y no depilando, le estorba ya. Esta enfermedad se ve principalmente en zonas con poca o ninguna sistema sanitario. Donde no haya agua segura. Con dificultad en sistemas de alcantarillado. Dentro del registro que nosotros manejamos como Ministerio de Salud, no tenemos incidencia, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, tenemos países vecinos en los cuales sí ha sido un problema de salud pública. Es por ello que estamos ejecutando este proyecto, que es una evaluación rápida para tracoma ocular en comunidades vulnerables, ¿no? Una vez termine este proyecto, nosotros vamos a tener la capacidad de poder determinar si tenemos o no y si realmente el tracoma ocular para nosotros es un problema en salud pública. Venimos a visitarlo. Estamos viniendo casa por casa a revisar una enfermedad que nosotros estamos buscando, que se llama tracoma. Con su permiso lo vamos a hacer el examen y a todo el miembro de la familia. Sí, pasen nomás. Muchas gracias. Va a mirar hacia abajo, mira hacia abajo. Mira hacia arriba. Hacia arriba. No, su ojito no sé. Ahora mira hacia abajo. No pasa de ella, si no voy a poder. La detección del tracoma es importante, puesto que si nosotros lo detectamos a tiempo, vamos a garantizar la salud y la estabilidad ocular del paciente. Haciendo una detección, haciendo las campañas de prevención y promoción, evitamos la proliferación de esta enfermedad que como resultado final lleva a la ceguera. Entonces, si nosotros actuamos temprano, prevenimos a un paciente ciego en el futuro. Doy la bienvenida a todo el equipo médicos. Esta es nuestra comunidad de la Nación Yuki. Bienvenidos. Para nosotros es por primera vez que han venido a ver los ojos de nosotros. Los comunarios hemos venido de las tres comunidades, Viarilloa, la comunidad Pachino y la comunidad de Villarecuate, donde estamos en este momento. La brigada que viene es de mucha ayuda para nosotros porque, bueno, en Villarecuate la gente tiene muchos problemas sobre el ojo. Es la primera vez que me revisan mis ojos.
Esta es la primera vez que me revisan ojos aquí en comunidad. Nunca había escuchado esa enfermedad tracoma. Nunca había escuchado de que se pueda contagiar la enfermedad tracoma así con la mano sucia. En calidad de cacique mayor, yo le he dicho a toda la población de que tenemos que hacernos ver nuestros ojos a los médicos que han venido. Venimos trabajando ya anteriormente en el Gran Chaco, en Santa Cruz, en el municipio de Camiri. Esta versión ya hemos visitado 3 comunidades aquí del trópico. En esta actividad también hemos diagnosticado otras patologías, además del tracoma. Y bueno, como Ministerio de Salud estamos programando ya actividades también para poder atender estas otras patologías como son las cataratas y terrigio, que son de mayor relevancia en la población adulta o mayor. Vamos a llegar como Ministerio de Salud con cirugías de cataratas y terrigio de manera gratuita para la población que se haya encontrado con esta patología. Estaremos visitando el departamento de Pando, las comunidades indígenas, posteriormente el departamento de La Paz, el norte de La Paz específicamente, porque son las comunidades indígenas que estamos priorizando para poder ampliar la cobertura en la búsqueda de la patología denominada tracoma. Esta enfermedad puede tratarse con una higiene adecuada. No se trata solamente de venir y curar, se trata de venir y enseñarles cómo cuidarse. Eso es más importante que pediría. Good afternoon. Good afternoon. All right, so let's get on our way. Let's get started. So we have 2 remaining items for today. And since you have been behaving well the whole day, I guess this wouldn't take very long. So item 6.3, update on preventing and responding to sexual misconduct in PAHO. I would like to bring document CE 176/25 to the attention of the committee and invite Ms. Alicia Jaimes, the Senior Advisor of Ethics Office of the Pan American Sanitary Bureau, to come to the head table and present the report. Over to you. Thank you, Mr. President. Distinguished members of the Executive Committee, colleagues, and partners, I am the Senior Advisor in PAHO on the prevention and response to sexual misconduct, and I have the privilege to provide an update on our work to prevent and respond to sexual exploitation, abuse, and harassment, also referred to as sexual misconduct, or PRESEA for its acronym. Over the past year, we have built a stronger foundation for this work.
A dedicated Presea team now operates with a regional lens, supported by trained focal points in every country office and center. These focal points are local champions raising awareness, conducting risk assessments, and connecting people to support services. In May 2024, we brought the focal points network together in Cartagena, Colombia, to strengthen capacity and reinforce our shared commitment to integrity and trust. And in February 2025, we issued clear terms of reference for this critical role. We believe that a risk management approach is key to preventing sexual misconduct from happening in the first place and promotes accountable leadership at all levels of the organization. To this end, we have adapted the WHO Sexual Misconduct Risk Assessment tool and embedded it into our enterprise risk management cycle. Every country office and center now proactively identifies risks and takes mitigation steps, from raising awareness among personnel and partners to ensuring reporting mechanisms are accessible and simple to use. Improving knowledge and awareness is a cornerstone of our approach. As of March 2025, 95% of personnel had completed the UN training course on preventing sexual exploitation and abuse. Our goal is 100% compliance. We continue to undertake in-person and virtual trainings across the region. Country focal points have led their own sessions, extending training to community partners, suppliers, and local stakeholders. We're happy to see that these efforts have led to increased reporting of sexual harassment and other wrongdoing. The feedback we continue to receive from the country offices that have undergone our training affirms a powerful truth. We are investing in building trust and confidence in our justice systems. Every positive feedback and every new allegation reported reflects the transformative impact of our efforts. We are creating a safer environment within PAHO where people feel heard, supported, and equipped to do what's right. To make it easier to report concerns, PAHO Integrity Helpline was redesigned in 2024 to make it more user-friendly. A new QR code was introduced along with outreach materials that encourage reporting and clarify the process. These improvements are helping to bridge the gap between concern and action, an essential part of building trust in our systems. In parallel, we made meaningful progress on the development of a comprehensive policy on sexual misconduct. Over the past year, we have identified key gaps in the current incident management system and designed a roadmap for a more integrated and survivor-centered approach. This serves as the foundation for a new policy to be developed through a broad consultative process that will start in July 2025, an important step towards systematizing our zero-tolerance commitment across all levels of the organization. As we move forward, we know that systems alone are not enough. Changing organizational culture is our next major focus. We're collecting data through multiple channels, including a workplace culture survey, the annual UN Sexual Exploitation and Abuse Survey, and the 2025 Ethical Climate Survey, to shape a forward-looking action plan. Despite the encouraging progress, we know underreporting remains a challenge. The UN annual SCA survey revealed, for example, that while 16 individuals in PAHO reported experiencing sexual harassment during the previous 12 months, only one of the survey respondents filed a formal complaint. Fear of retaliation and inaction remain real barriers. We must continue building a culture of trust and safety, where speaking up is protected and supported. Looking ahead, our priorities are focused and ambitious. First, we aim to finalize and roll out the comprehensive sexual misconduct policy. Second, we seek to integrate the Presea risk assessment into every part of our emergency and community-facing work. And thirdly, and most importantly, we aim to transform our workplace culture to ensure that everyone at PAHO not only knows sexual misconduct is unacceptable, but feels confident they will be heard, supported, and safe. We know this work is not just about policy, it's about people. It's about creating a PAHO where integrity is not just expected, but lived, and where justice, dignity, and safety are the standard, not the exception. I thank Member States, our Director, and the PAHO leadership team for the continued support as we advanced in this essential work. Thank you. Thank you very much. The Executive Committee is now invited to take note.
of the report and to provide any comments it deems pertinent. I'll now open the floor to the plenary for a discussion. Canada, you have the floor. Thank you, Mr. President. Canada welcomes this report on preventing and responding to sexual exploitation and abuse in PAHO. We commend the Secretariat and all PAHO staff and personnel for their ongoing commitment to preventing and responding to sexual exploitation and abuse and sexual harassment. Canada applauds the organization's ongoing steps toward implementing organizational changes to address sexual misconduct. Transparency, accountability, and victim survivor-centered measures will be critical for sustained change. More work is needed as the United Nations SEA survey results revealed that in 2024, 16 PAHO respondents reported having experienced sexual harassment at work, while only one person reported on it, and that 26 PAHO personnel reported knowing about a suspected case of SEA, and half noting that they did not report it. Efforts must continue to address this issue, including strengthening awareness-raising efforts, the integration of effective training, and encouraging reporting. In this regard, we are encouraged by the organization's efforts to make it easier to report allegations of misconduct, including via the redesigned Integrity Helpline. Canada expects that all allegations be fully and immediately investigated and ensure that individuals affected by sexual misconduct have access to the physical and psychosocial support they need. Canada encourages PAHO's ongoing collaboration with WHO and the entire UN system. Canada remains committed to working together with other member states to institutionalize PRSEAH and to leverage collective engagement to have a coherent and lasting impact grounded in respect for human rights, gender equality, and the responsibility to do no harm. Thank you. Thank you very much. Chile? Concordamos con la OPS en su determinación para prevenir y responder con eficacia frente a todas las formas de explotación, abuso y acoso sexuales, y la cero tolerancia frente a las conductas sexuales indebidas. Valoramos la creación de unidades especializadas y la conformación de la red de puntos focales de contacto y apoyo a las víctimas de dichas conductas, así como la constante educación de los empleados para crear entornos seguros para todas las personas. Hacemos presente nuevamente la necesidad de garantizar el cumplimiento de los estándares de protección creados y aplicados para la organización en todo otro contrato en el que tenga interés o representación de intereses. La reputación de la OPS y los avances alcanzados peligran si por reducir costos económicos se tolera un trato dispar a través de la tercerización o deslocalización de los servicios. Celebramos los avances en la elaboración de una nueva política integral sobre la prevención y respuesta a las conductas sexuales indebidas mediante la determinación de las principales deficiencias del sistema de gestión integral de los casos y la creación de una hoja de ruta para su elaboración, así como esperamos los resultados del proceso de consulta que comenzará en julio de 2025. Muchas gracias. Thank you. The United States? Thank you, Chair, and thank you to the briefer. The United States acknowledges PAHO's continued attention to strengthening both its sexual misconduct prevention and response efforts. We know dedicating advisors and focal points to raise awareness of and support response to sexual misconduct claims, as well as in revising terms and conditions for goods and services contracts that emphasize the organization's zero tolerance for SEA. We also note the efforts to improve the capacity of personnel to address SEA, accessibility of the Integrity Hotline, and the launch of the Misconduct Allegations Public Dashboard. Notwithstanding this progress, the United States agrees with the report's conclusions that more work is still required so that people feel comfortable reporting any allegations. PAHO needs to increase its efforts to create trust in the system and take steps to support and protect those who come forward. My delegation also requests more information on how PAHO is assessing the capacity of its implementing partners to prevent and respond to sexual misconduct, as noted in paragraph 13 of the report. Could the Secretariat please advise what mechanisms are already in place to ensure its implementing partners are fully held accountable for preventing,
reporting and addressing any misconduct. Zero tolerance must remain both the response and the key internal message to staff in all categories organization-wide. The report notes that 4 individuals were placed on an internal do not hire list, yet only 2 were added to the United Nations ClearCheck database, while the other 2 are being reviewed by management as of the end of 2014. Could PAHO please provide any updates, and if the other 2 individuals have since been added to the ClearCheck database, as it remains important to respond swiftly and utilize all available mechanisms to ensure that perpetrators are never again eligible for hiring consideration or contract opportunities. My delegation is also requesting the completion of the new comprehensive policy on the prevention and response to sexual misconduct and urging PAHO to move forward as swiftly as possible. And we wanted to ask when you might anticipate the policy might be finalized. Thank you. Thank you very much. I now ask Ms. Jimenez to respond. Thank you. I will take 3 of the questions, and then I think on ClearCheck and the do not hire list, I'll revert to human resources for that. Thank you to all the member states for your comments. On the question on access to services and making sure that all victims have access to services, one of the key efforts that we undertook at all country level, at all the countries last year, was extensive mapping of services for victims of all types of sexual misconduct. So now we have an internal database that has also been shared with sister UN entities, where we led on the process, so that people can have immediate knowledge of what services, support services are available, both internally within the UN system and at the country level. On the question on capacity assessment of implementing partners, in fact, we have done some progress in this area. We have been utilizing the same methodology as other UN agencies have been using, and I'm happy to report that as of last week, we have agreed with UNICC, that manages the UN partner portal, that all PAHO.org email addresses will have access to this as viewers, so that we can also make sure that this information is available at a country level, and they know which partners have undergone such capacity assessments. On the question of the policy process, we have made substantial progress on identifying what were the end-to-end incident management gaps. We're working actively with the different departments within PAHO to make sure that these processes are clear. And the policy to us is a document, right? But what matters is when the policy means, action. And we're very clear on how to move expediently and with a survivor-centered approach. So we have made progress towards those protocols, those coordination and communication mechanisms internally, and we expect the drafting of the policy to start in July with those mechanisms almost all clarified. And we hope that by October we will be working with the external advisory group that we had mentioned, I think, last year, that we would establish to receive inputs from different experts on this issue and inputs from different stakeholders as needed to improve our policy. I think I'm going to stop there and I'm going to pass to HR. Thank you. Apologies. I think our legal department will take the ClearCheck question. I'll now ask the legal department to maybe answer one of the questions. Thank you, Ms. Chairperson. In relation to the question by the U.S., the 2 cases that were not added to the ClearCheck database was because they didn't meet the requirements to be added. Specifically, the individuals had not received notice that this was a possibility, and 2, they were non-staff. That's why they were not added in these specific circumstances. Thank you. Thank you. Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. I want to thank the comments from Canada, Chile, and the United States. I think that's really important, the discussion about this topic. My
my belief is that the first step to have an effective prevention and response to sexual misconduct in the organization is to recognize that we are starting the process. When you see the data that our presenter, Ms. Aletea Jimenez, shared with us from the survey, we clearly see that in the past we didn't have cases, not because they were not happening, but because people were not aware that they should come out, they should report, they should present the allegation. And even now, many people, they still have a fear of retaliation. So I think that it's very important to combine these two pillars that need to work together. First, to strengthen our capacity for prevention, awareness campaigns with the whole staff, but at the same time to a clear process and a clear message that every time that we have an allegation, the allegation will be fully investigated, the victim will be protected, and the perpetrator, after the investigation process, will receive the disciplinary measure that corresponds to this case. So I think that this is a work in progress. We are in the first steps, but our objective is that PAHO can achieve a very high standard among the international organizations, combining these two pillars. And the Aletea Jimenez is now not only one person that works with another advisor that we have in Venezuela, because it was identified also as a vulnerable country that could be more vulnerable to situations like that, but also a network that goes across the whole organization. So every country office has a focal point, and the idea is to strengthen, and that all the staff in this organization, they are listening from their leaders, their executive committee, the directors, from myself, when I have the staff dialogue, the clear message that we have a zero tolerance policy, and we are adopting concrete measures to address all these allegations, and at the same time to increase the awareness and to increase the capacity that every entity in the organization has to implement actions, concrete actions to prevent sexual misconduct in our organization. Thank you, Mr. President. Thank you, Dr. Barbosa. We go back to the United States. Thank you very much to the chair for the opportunity to take the floor a second time. I wanted to thank the legal department for the explanation of and the response to that question. My delegation would still be interested to know if, in the framework of a zero tolerance policy, I understand the answer was they were non-staff and they had not been informed that that was a possible sanction. I understand, notwithstanding, I understand a zero tolerance policy to mean zero tolerance. And so I would like to see in the future that all staff of every category, all implementing partners, all contractors and suppliers are informed of the zero tolerance policy, and that is one of the sanctions. That is the utility of ClearCheck. It is an important resource so that we no longer operate in the dark, where if somebody is found culpable of something in one instance, they can just seek employment or contract opportunities elsewhere. So we would be very grateful to see that happen going forward. Thank you. Let's give the legal counsel an opportunity maybe to respond to you. Thank you, Mr. Chairperson. Thank you, United States, for the opportunity to clarify this. So the zero tolerance approach is in relation to addressing all allegations of sexual misconduct. And this was done, and the organization takes decisive actions when any allegation is established. After these actions, there is an additional action that the organization can take, which is to register the name of the person with the UN database called ClearCheck. This is the aspect that was not done in relation to those two cases only. So it's just not to allow this opportunity to clarify that this does not mean that the organization did not take decisive actions in relation to these other non-staff members.
they were separate. Their engagement with the organization ceased at the moment that the allegation was established. It's just that they were not put on this UN database. Thank you. Thank you. I hope that clarified the issue. You wanted to? Guatemala. Gracias, señor presidente. La delegación de Guatemala agradece el informe presentado sobre la prevención y respuesta frente a la conducta sexual indebida. Reconocemos el compromiso asumido y el liderazgo de la organización para el manejo de esta situación mediante la identificación temprana y el fomento de la conciencia, así como el efecto transformativo que esta iniciativa promueve, donde la gente se siente escuchada y apoyada. Consideramos que esta iniciativa aporta un cambio de paradigma, generando confianza y fundamentándose en un sistema de tolerancia cero, permitiendo la protección de los derechos humanos y el apoyo a la víctima. Guatemala toma nota de este informe y solicita el acompañamiento para el fortalecimiento de este tipo de estrategias a nivel nacional. Y además quisiera acompañar el procedimiento de desarrollo de la política que promueven. Gracias. Simonez. Voy a cambiar al español. Muchísimas gracias a la representante de Guatemala por su reconocimiento y por la importancia que le dan también a nivel país a este tema. Efectivamente, creemos que el trabajo que se ha estado haciendo en el ámbito de prevención es lo que va a empezar a cambiar el paradigma. En las presentaciones anteriores se hablaba un poco de el trabajo que se ha hecho a nivel respuesta, pero en sí trabajar en la prevención, asegurarnos que las conductas éticas y que las conductas indebidas no son la norma. Entonces estamos tratando de, como había mencionado, hacer hincapié un poco más fuerte en cuál es la cultura en el espacio laboral que tenemos que trabajar, no solo para que exista confianza en la institución como tal, sino también un cambio de comportamientos. Y muchísimas gracias por solicitar el acompañamiento. Absolutamente estamos a su disposición para cualquier tipo de apoyo en este tema que se necesite. Se han iniciado discusiones también con otros países, otros Estados miembros que han mostrado interés en lo que es este trabajo, en aprender, en compartir, y estamos a su disponibilidad absolutamente. Una cosa que me faltó mencionar, para complementar a mi colega del Departamento de Legal, es que se está haciendo una revisión de todos los contratos en PAHO para que exista una cláusula clara de la cero tolerancia con todos los tipos de contratos. Empezamos con el primero, que es el de contratistas, pero hemos avanzado y se ha hecho progreso en sistematizarlo en todos los demás contratos. Esperamos tener ese proceso finalizado en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Thank you. I now give the floor to Dr. Barbosa. No, thank you. I just want to thank the comments from Guatemala and from the U.S., the additional comment. Just to clarify, the zero tolerance policy is not only for our staff. It's for agencies, for staff that are seconded to PAHO by the Ministries of Health. For this reason, that when the Human Resources we presented two tables. One is related to our staff. The other one is related to workers from agencies or seconded from Ministry of Health. And they were dismissed when they are hired through an agency, or we returned them to the Ministries of Health, notifying them about the misconduct that they had. But we cannot include the names of people that are not employees of the UN system, cannot be included in the UN clear check system. For this reason that they are not included, but I fully agree with you that our policy it's not only for our own staff, but for outsourced companies, vendors, all the people that work for PAHO and with PAHO needs to accomplish with the same policy. This is a very important topic. I thank you. Thank you very much. I would now like to inform the committee that the discussions would be reflected in the final report.
We go now to item 6.4, statement by the representative of PAHO WHO Staff Association. I'll now like to bring document CE 176-26 to the attention of the committee and invite Ms. Pilar Ramon, General Secretary of the PAHO WHO Staff Association, to give the presentation. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente, por la introducción, señor director, miembros de la mesa directiva, Estados miembros, delegados, observadores y queridos colegas. Nos acercamos, como todos los años, para dirigirnos a ustedes desde la Asociación de Personal en nombre de los más de 860 funcionarios que la componen, para agradecer, en primer lugar, a los Estados miembros el interés en conocer y monitorear las condiciones de trabajo del personal y las relaciones entre el personal y la gerencia ejecutiva. Este interés es un elemento importantísimo que permite que estas condiciones sigan siendo justas, seguras y propicias para lograr un alto desempeño, que reflejen el valor y la complejidad de las funciones del personal, ajustados siempre a las disposiciones de la Administración Pública Internacional. Es un privilegio trabajar para la Oficina Sanitaria Panamericana, es decir, para ustedes al final del día. Un privilegio obtenido tras ser seleccionados mediante procesos competitivos basados en el mérito y también en las competencias. Esto permite aportar conocimientos especializados, fundamentales y perspectivas internacionales a la misión de la OPS. En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con los mandatos de la Oficina y con el avance de la Agenda de Salud en la región de las Américas. En esta intervención traemos dos temas a su atención, seleccionados tras una consulta amplia con los representantes de personal en la sede, en las oficinas de los países y en los centros panamericanos. Estos temas son, uno, la transformación institucional y el segundo, el respeto en el lugar del trabajo y el sistema de justicia interno. Estos temas son temas centrales en la agenda de la Asociación de Personal y están interrelacionados, ya que ambos inciden directamente en el ambiente y en las condiciones de trabajo de los funcionarios y del personal en general. El primero, sobre la transformación institucional y OPS Adelante. Reconocemos la importancia de la iniciativa OPS Adelante para impulsar la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas. La transformación institucional es clave para optimizar los recursos de la Oficina Sanitaria Panamericana y servir mejor a los países de una manera costo efectiva. Una de estas iniciativas dentro de OPS Adelante es la de servicios compartidos, presentada por el señor Dean Chambliss hoy, esta mañana. A este respecto, hemos de mencionar que la asociación ha recibido inquietudes del personal con respecto a la puesta en marcha de esta iniciativa de servicios compartidos. Si bien la asociación de personal reconocemos el objetivo de racionalizar el funcionamiento y lograr una mayor eficiencia en los gastos, instamos a actuar con cautela ante enfoques que puedan comprometer en algún momento la calidad de los servicios y disminuir la capacidad de respuesta a las necesidades de la cooperación técnica. En este contexto, la Asociación de Personal solicitamos que se mantenga un diálogo transparente e inclusivo con el personal y las partes interesadas. Es esencial comunicar con claridad las funciones impactadas por los servicios compartidos, las responsabilidades, los plazos de ejecución, en la medida que esté disponible esta información. La falta de comunicación oportuna ya ha provocado ansiedad y desánimo en el personal. Para mitigar esta situación, la Asociación de Personal aboga por que se brinden actualizaciones periódicas, proactivas, que reduzcan la incertidumbre y fomenten la confianza. Además de implementar las medidas que el director mencionó esta mañana en la intervención y en el tema de servicios compartidos. Todas estas medidas seguramente van a tener un buen impacto para mitigar el impacto en el personal. El segundo tema, el otro tema que nos gustaría mencionar, es la importancia del respeto en el lugar de trabajo y la justicia interna como bases para prevenir conflictos y, en consecuencia, crear un ambiente respetuoso, psicológicamente seguro y de confianza para asegurar la excelencia y la eficiencia a la hora de responder a los mandatos de la organización.
La Asociación de Personal destaca los esfuerzos de la organización por promover la iniciativa a favor del respeto en el trabajo y las políticas relacionadas. Sin embargo, es necesario hacer más para integrar estos valores en la cultura institucional y también en el marco de OPS Adelante. Y con este fin, pensamos que es necesario que se fortalezcan las funciones del Ombudsman y de la consejera del personal como primera línea de respuestas en el ámbito de la prevención y resolución de conflictos. Y segundo, se brinde a todo el personal capacitaciones sobre inteligencia emocional, prejuicios inconscientes, gestión del cambio y liderazgo inclusivo. Por último, queremos reconocer a la Administración la revisión del marco de justicia interna con el fin de mejorar la eficiencia, la transparencia y la equidad. En este contexto conocemos que se está reestructurando el sistema de gestión de asuntos de integridad y los conflictos, del cual la Asociación de Personal es parte de este sistema. Y esta reestructuración se está guiando por unos términos de referencia actualizados, de manera que este sistema tenga mandatos claramente definidos, procedimientos simplificados y mecanismos sólidos de rendición de cuentas. Como mencionó ayer el señor director, es extremadamente importante que todo el personal esté informado de los mecanismos disponibles para la solución de controversias o de conflictos, mecanismos tanto formales como los no formales. En este sentido, la asociación ofrecemos colaboración para diseminar y apoyar estas iniciativas de la Administración. Además, apoyamos con decisión la revisión del Código de Principios Éticos y de Conducta para que refleje la realidad actual, en particular las expectativas en torno a la conducta profesional en los espacios digitales, como las redes sociales. En conclusión, la Asociación de Personal se compromete a colaborar con la Administración para asegurar que el sistema de gestión de asuntos de integridad y los conflictos y las entidades que lo componen se ajusten a los valores de la organización, protejan el bienestar del personal y defiendan la integridad de la misión de la OPS. Muchas gracias por su atención. Quedo atenta a sus comentarios e intervenciones. Thank you very much. The Executive Committee is invited to take note of this report and provide any comments it deems pertinent. The floor is now open. Canada. Thank you, Mr. President. Canada thanks the Staff Association for their comprehensive statement. Canada recognizes the importance of the PAHO Forward initiative in fostering a culture of efficiency, transparency, and accountability to enhance the effectiveness of PAHO across all levels. Where opportunity presents, the integration of the Respectful Workplace Initiative with the PAHO Forward framework can complement and enhance organizational transformation efforts. Further, as noted by the Staff Association, inclusivity and clear communication is key to a successful transformation. Canada believes psychologically safe environments are important and would like to see clarity from the Staff Association on approaches to embedding psychological safety into the organizational culture. Canada recognizes that the internal justice framework is currently undergoing revision. Issues raised by the Staff Association must be addressed through continued and constructive dialogue for the internal justice system to function effectively going forward. The upcoming strategic plan of the Pan American Health Organization 2026-2031 will be instrumental in guiding these efforts to collaboratively address emerging health challenges and advance equity, sustainability, and health for all across the region. Thank you. Thank you. Anyone else? If there are none, I go to Ms. Ramon to respond to Canada. Muchas gracias, Canadá,
por el comentario y por la pregunta. El término de seguridad psicológica es un término relativamente novedoso y que es importante interiorizar en la cultura de la organización, y es fundamental también para tener un excelente rendimiento en el ambiente laboral, donde las personas se sientan seguras y confiadas. Para obtener esto hay varias estrategias. Una de ellas muy importante es involucrar a los managers, a los gerentes en este tipo de iniciativas para promover este ambiente respetuoso de trabajo. Y por eso mencionábamos la oportunidad de tener capacitaciones específicas disponibles para todo el personal en este sentido. Y también es muy importante la labor del ombudsman. El ombudsman, uno de los principios rectores en los que él está trabajando con la organización y que colabora de manera cercana con la asociación de personal a través de relaciones, reuniones periódicas, es trabajando para construir este ambiente seguro de trabajo, donde también las políticas de protección hacia los testigos, hacia las víctimas estén presentes, ¿no? De manera que es una aproximación multifacética para entrar en esta seguridad. Muchas gracias por el comentario. Thank you very much. Dr. Barbosa. Thank you, Mr. President. Gostaria primeiro de agradecer a Pilar, Ramón e a todos os membros das associações de staff que temos lá da sede, lá regional. Eu creio que a associação de staff sempre tem um rol muito importante, né, de ser el vocero de las inquietudes, de los problemas, de las propuestas de nuestro personal. La asociación de staff siempre ha tenido una actitud muy de mucho compromiso con la organización y de hacer sugerencias y propuestas. Yo creo que es muy importante siempre para perfeccionar el trabajo de la organización, principalmente en los temas relacionados con nuestro personal. Entonces, tenemos muy en cuenta todas las sugerencias que hace la Asociación de Staff de una manera muy respetuosa, constructiva, de búsqueda de diálogo. La presidenta de la Asociación de Staff mencionó dos temas muy importantes. Primero, todas las iniciativas de transformación institucional, né, que siempre son iniciativas que pueden traer alguna ansiedad para las personas. Quando estamos falando da instalação de um centro de serviços compartidos, mesmo tivemos já 2 town halls, não sei como traduzir town hall para reuniões, mas em verdade é que como o processo de decisão se vai passo a passo, isso reconhecemos que há uma incertidumbre e uma inquietação, porque a pergunta que cada um quer saber é que vai passar com minha posição. E hasta ter essa decisão, sem dúvida, há alguma ansiedade e reconozco isso que a presidente da associação subrayou aqui. É por isso que a hora que estamos já no momento de tomar as decisões, o passo seguinte, de maneira imediata, vai ser comunicar com as pessoas para que possam saber com antecipação as alternativas que têm para poder manejar essa situação. Eu creio que, sem dúvida, é ponto importante que a associação subraya. E o outro é o tema de respeito em lugar de trabalho. Também esse é, para mim, tema fundamental de minha administração. Sempre em todas as interações que tenho com nosso staff, subraio que a OPS, además de ser uma instituição de alto nível, de alto estándar de saúde pública, incluso para manter esse alto nível de saúde pública como uma agência, a mais antiga agência de saúde pública do mundo, e que é reconhecida por seus Estados-membros, por a qualidade de seu trabalho, tem que preservar e ser um trabalho diário, de todos os dias, com todos os gerentes, com todo o personal, de ter um lugar de trabalho, transformar a OPS sempre em um lugar de trabalho com respeito, que as pessoas se sintam acolhidas, independentemente de qualquer condição, que se sintam respeitadas e que se sintam felizes de trabalhar em la OPS e orgulhosas de trabalhar em la OPS. Assim que creio também que subraya é um tema importante, que estamos completamente alinhados na necessidade de ter mais comunicação sobre as diversas
oportunidades que o personal tem para a resolução de conflitos. Porque, não sei se recuerdo, o investigador, quando hizo, o jefe da investigação, quando hizo seu informe, 50% de las denúncias que chegam à investigação não são para a oficina de investigação. Seguro, aí a oficina de investigação envia para o ombudsman, para a ética, para as outras. Pero a realidade é que temos que reforçar o conhecimento das pessoas de que se tem um problema interpersonal que pode passar em qualquer lugar de trabalho, há a consejera que está disponível, há o ombudsman que está disponível, para que não se deje escalar hasta um ponto de ter uma situação de acoso ou uma situação mais grave que aí sim vai ter que passar por uma investigação. Então, esta parte mais preventiva e mais proativa deve ser, sem dúvida, muito mais visibilizada, dar mais visibilidade dentro da organização, para que todos não esperem hasta um momento de fazer uma denúncia de investigação, pero que possam, de uma maneira transparente, de uma maneira construtiva, utilizar os recursos que temos. A oficina de ética, se é um tema de conflito de interesse potencial que pode haver, o ombudsman e a consejera, se é um problema interpersonal de melhora do ambiente de trabalho, de buscar maneiras mais produtivas, mais colaborativas, de trabalhar conjuntamente. Assim que eu tomo muito em conta as sugerências, as propostas da Associação de Staff, e creio que são muito alinhadas com esse processo que buscamos de fortalecer e de melhorar o ambiente de trabalho na organização. Muitas graças, Pilar. Thank you. I want to inform the committee that the discussions would be reflected in the final report. And I think that brings us pretty much to the end. Deputy Director, you have anything to say to us? I don't. Okay. So, having come to the end for today's work, tomorrow we have one resolution that we still have to decide on. That's the one dealing with the non-communicable diseases. And then tomorrow's agenda for work would be items 7.7, 7.8, 7.9, 2.2, 2.3, 8, and 9. And that would bring the session to close. Now, you have been very good over the last 3 days, and I hope this good behavior continue tomorrow. And I wouldn't be here, but the deputy chair, the deputy vice president would be here. So please be on your good behavior for the vice president. Thank you very much. It has been a pleasure working with all of you.